6:30 de la mañana, tíos, y estamos de vuelta. Oigan, se me olvidó absolutamente todo, solamente con haberme ido el lunes y no estar aquí. Así que una disculpa para todo el mundo. Ahorita les estoy trepando el en vivo a todos los miembros del Trading Academy. Así que no se me desesperen. Ahí viene, todo está ocurriendo gracias a Bruno, porque honestamente no es por mí. Se me olvidó. Me fui de vacaciones, como diría el gran Bad Bunny, y me la pasé muy bien. Y ahora estoy de vuelta. Estoy de vuelta, relajado, bronceado una vez más. Espero que güey, es que ya salgo al sol aquí, ya no me quema. Bueno, no hay nada misterioso pasando, lo único que hay es, hace más frío, pero te imaginarías que si estás fuera en el sol te quemaría igual, pero no. Aparentemente aquí en California, donde vivo, no. Así que ahí lo tienen. Oye, estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes el día de hoy. No tengo ni puta idea por qué. No se crean tan importantes, por favor. No tengo ni idea por qué, pero estoy muy emocionado del en vivo de hoy. Y esto también coincide con la Junta de la Reserva Federal el día de hoy. Y voy a platicar con ustedes de esto rapidísimo para poder ir para adentro, dentro de esta Junta de la Reserva Federal y más que nada, sobre todo, para poder hacer dinero con ella. Es lo que vamos a estar esperando para poder tener una buena reacción, como siempre, y tomar ventaja de las oportunidades que se nos dan, que son días de volatilidad. Este es un día de volatilidad divino, precioso, y lo vamos a aprovechar. Y también el día de hoy es un día de casino, así que voy a traerles a Alex Aparan para que podamos ver el precio de los Bitcoin y de todas las acciones que necesiten todos acá los miembros del Trading Academy para poder darle para adelante. Así que, sin más ni más, damas y caballeros, vamos a darle con absolutamente Toño de Valdés. Voy a empezar con la Junta del FED. Para todos ustedes que si estás apenas aprendiendo de todo este desmadre, tienes que entender algo que mucha gente que ahorita está metida en esto y clavada no entiende. La Junta de la Reserva Federal siempre ha sido irrelevante. Siempre, siempre. Pacos como yo del pasado, el Paco hijo de puta Alejandro, los hizo relevantes. Y no digo yo, no, pero todos los Pacos que hicimos lo mismo. Platicando tanto de ellos y estando tan encima de ellos. Cuando yo hacía películas, por ejemplo, tenía que ir a pedir créditos, préstamos en contra de contratos. Y la manera en la que yo sabía cuál era el tipo de interés que existía era cada que iba al banco, preguntaba cuál es el tipo de interés y el del banco me decía. Estoy seguro lo podía encontrar en línea, pero no lo buscaba. Simplemente iba al banco y me decían cuáles eran los intereses y es lo que es. A nadie le importaba, nadie estaba tan al pendiente y esto ha sido algo completamente fabricado a través del tiempo últimamente para poder crear un poco más de movimiento y diversión en los mercados. Honestamente, no voy a decir como todo el mundo dice, la manipulación, porque no existe la manipulación de algo que no es libre. El mercado y cripto y todo lo que se te ocurra no es libre. Todo esto se mueve de acuerdo a lo que es y te sueltan noticias para hacerte pensar que eso es lo que hace que todo el mundo que está en su teléfono todo el día compre y venda. ¿Ok? Entonces, esto siempre ha sido irrelevante, pero esto nos presenta oportunidades para poder ganar. Porque recuerda, cuando eres un especulador de bien o eres un trader, si le quieres decir así, se trata de reaccionar después del movimiento. Mucha gente quiere adivinar el movimiento original, pero creo que ustedes lo han visto conmigo últimamente, lo bien que nos funciona esperarnos a ver si va para arriba o para abajo y hacer lo contrario. Y ahora, no todo esto va a funcionar 10 de 10 veces, pero 7, 8 de 10 funciona. Y ustedes, una vez más, lo han visto en vivo y en directo. Y es lo que quiero a lo que lleguemos, ¿no? Porque más allá de esto, no hay nada de realidad en que la Reserva Federal controle intereses. Sí, eso también es otra cosa que tengo que decirles. Si ustedes piensan que la Reserva Federal controla los intereses, díganme entonces por qué las últimas 6 bajadas de tipos, porque no sé si se han dado cuenta, bajamos 3 veces tipos en el 2024, hemos bajado 2 y ahora viene una tercera, 6 veces tipos en en el último año y cacho. ¿Han bajado los intereses? De donde estaba hasta el tope, sí, pero desde que empezamos a bajarlos han estado yéndose en paralelo. O sea, yéndose de lado más bien que paralelo. Se están yendo de lado. Entonces, díganme cuál es el poder y la función de la Reserva Federal. Y aquí es donde están haciendo y lo que hacen es confundir a mucha gente, porque lo que hacen, y esta realidad es divertidísima, porque te llena de conocimiento que no sirve para nada y te hace pensar, güey, mientras más yo sepa de algo, más verga voy a hacer. No es cierto. Piensa en lo pendejo que soy. El güey que estás viendo ahorita en línea se acaba de despertar, ni siquiera se peinó, le vale verga el mundo y puede entender esto y está beneficiándose de esto. Tú también puedes hacer lo mismo. Simplemente tienes que comprender que la gran mayoría de gente todo el tiempo
siempre está equivocada. Y no es que nos haga mejor o no estar equivocados. La función de este juego, de esta realidad, es que todo el mundo viva engañada. ¿Ok? Porque si no sería muy fácil, si todos nos saliera perfecto y nadie tuviera que ser engañado, etcétera, todos estaríamos rompiéndola todo el tiempo y no conoceríamos lo que es el sufrimiento, no conoceríamos. Sin el sufrimiento no existe la felicidad y la felicidad no existe sin sufrimiento, la oscuridad no existe sin la luz no existe sin la oscuridad. Entonces, aquí venimos a aprender, pero tienes que aprender a putazos y tienes que también aprender que personalmente también nos cuesta muchísimo trabajo aprender, pero la mayor cantidad de gente nunca aprende nada. Esto es un hecho, esto es un factuoso de la vida. La mayor cantidad de la gente que está en este planeta nunca aprende nada. Nada. Y lo puedes ver con ejemplos tontos. No tienes al amigo o la amiga que sale con el güey o la vieja estereotípica, ¿no? Que le encanta. Tiene un como molde de qué tipo de... Voy a hablar como a mis amigos. Mi amigo, tengo un cuate que le encanta el mismo tipo de vieja, ¿no? Morena, alta, delgada, tetotas, no le importa si tiene un culote y también le gusta que tenga la nariz de cierta forma. Si ves a las 11 viejas con las que salió la última, antes de con la que está ahorita, todas son idénticas. Podrías literalmente ponerles el mismo nombre a todos y decir, güey, esta es la misma mujer en todas las fotos y todo el mundo te lo creería, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres, encuentran un güey. Ahora, no solamente es físico, esto es, se encuentran estas relaciones donde te dicen, ¿no? Cada que viene con una de estas personas que son idénticas a las que siguen, te dicen, güey, es que no entiendo qué pasa. No encuentro por qué la sigo cagando con estas mujeres o con estos güeyes. Y tú, porque estás yéndote por el mismo güey. Tú estás bien, o sea, yo literalmente podía ver una foto de una mujer y decía, le va a encantar a este cabrón, esta vieja, güey. Le va a encantar. Y ahí va, la conocía y ahí estaba, instantáneamente. Y lo mismo con mujeres, con güeyes. Y se preguntan, ay, pero es que, ¿cómo es que siempre que salgo con alguien, todo lo mismo me pasa y no puedo salir de esto? ¿Por qué no aprendes? Ese es un ejemplo súper estúpido, pero es como funciona todo esto. La gente no aprende. Entonces es muy importante entender esto porque aquí todo sirve de distracción, todo sirve para aquellos que no han aprendido nada. Hay gente que literalmente cree que Jerome Powell está a punto de salir a platicar con ustedes y les va a dar el tip para invertir en algo correcto o no, o les está diciendo qué tienen que hacer con su dinero para ganar o no. Es la cosa más loca del planeta. Y entiendo, como Paco profesional del pasado, Alejandro sabe perfectamente de lo que está hablando, porque eso no funciona así. Aquí lo único que tienes que entender es sencillo, es simplemente ver, y normalmente ahora es más complejo porque agregaron inflación a todo este desmadre, entonces es difícil de ver, pero normalmente cuando ves precios subir de todo, la bolsa y todo eso sube, y cuando ves precios bajar de todo, todo baja. El ejemplo más estúpido, en el 2000, todo subió un poco de inflación, empezamos a ver que las acciones subieron y todo, y luego tuviste el crash de las .com. Todo bajó. Esos son crisis, ¿ok? Ahora, ¿quién se dio cuenta que todo estaba bajando? ¿La Reserva Federal te hubiera dicho eso? ¿O te hubieras dado cuenta por ver precios de todo bajar? Te hubieras dado cuenta por ver precios de todo bajar. 2005, 2006, yo estoy viviendo en Nueva York, conozco a mi cuate que la rompe en bienes raíces y me cuenta, él es una de las primeras personas con las que hablo de bienes raíces y me dice, güey, no vamos a tocar nada de bienes raíces, eso es del 2006. No vamos a tocar nada de bienes raíces porque todo está carísimo. En realidad fue el 2005, 2006. No vamos a tocar nada de bienes raíces porque todo está carísimo. Y todo el mundo decía, no, es que no puede dejar de bajar. La bolsa sube, sube, sube. ¿Qué pasó después? Después del 2008. Todo el mundo, todos ustedes lo conocen. Todos los precios de todo bajaron, ¿ok? En cada una de estas instancias, básicamente, el pensamiento es lo mismo. Tienes que hacer que todo el mundo piense que algo que ya pasó nunca más va a volver a pasar. Y esto estamos en la misma. Del 2020 al 2025, podemos decir las acciones y el precio de todo subió. Aunque desde el 2024 los precios en la vida real, en la calle, de coches, de ropa, de negocios, de lo que quieras, han estado bajando. Esa es la divergencia que te presenta la oportunidad de entender lo que viene. Es lo que estamos viviendo en este momento, que es, van a venir colapso de precios en acciones, colapso de precios en la vida real, que es lo que ya está ocurriendo cuando ves, ¿no? Lo de los coches y todo es el mejor ejemplo de todo porque fue el más fácil de leer.
se me hace el más fácil de leer para toda la audiencia, ¿no? Que entendemos, nos dijeron que iba a haber inflación en el precio de los coches. El CEO de Ford salió a decirnos, porque es un tipazo, güey, no quiero que gasten más dinero dándome márgenes más grandes de ganancia. Voy a subir los precios, pero mejor ven y compra ahorita en descuento para que te ahorres eso, para que te ahorres hacerme más rico. Y pues toda la gente muy obediente, porque el tío, me imagino, nunca les ha mentido nadie en su vida, fueron y compraron su coche. Y después de eso, ¿qué pasó? Los precios de los coches colapsaron. Lo mismo ocurrió con los vehículos eléctricos. Para mí esto es interesante de que ustedes entiendan, porque con la de los vehículos eléctricos te vendieron la idea de que era el incentivo fiscal lo que hacía barato al coche. Entonces te pueden vender la idea de que simplemente por aranceles van a subir los precios o que simplemente por quitar un descuento van a subir los precios. Pero ¿qué fue lo que ocurrió cuando ocurrió lo de los Teslas y todos los coches eléctricos? Los precios están cayendo como locos a través de descuentos. Lo que son muy inteligentes es están escondiendo todo esto a través de descuentos. Entonces no te dicen, los precios no han bajado, pero sí, pues una tienda de muebles, y siempre les digo, les doy mis ejemplos tontos porque honestamente funcionan y son fáciles de entender. Compré un sillón de $20,000 que me costó $10,500. El precio del sillón siguen siendo $20,000, pero me costó $10,500. Si voy hoy a preguntar cuánto cuesta ese sillón, me van a decir $20,000, pero me van a ofrecer un descuento para que me lo dejen en $10,500 todavía. Esos son los bajones de precios. Es el principio de todo esto y es lo que estamos viendo. Lo que diga Jerome Powell es irrelevante, damas y caballeros. Por eso estás viendo deflación, estás viendo que Bitcoin está liderando el mercado. Y aquí es donde tenemos que poner atención. La bolsa, desde que Bitcoin existe, no ha hecho un máximo histórico. Una vez que Bitcoin hace máximo histórico y pasan 40 días. Es más o menos el promedio. No son 40 días al punto, pero es más o menos por ahí. Y aquí ya pasó eso. Entonces, para mí estamos siguiendo el mismo camino que seguimos en el 2021-22, ¿ok? Y también tienes que entender que la economía se mueve en súper ciclos chonchos de 8 años y hay dentro de este ciclo de 8 años un ciclo de 4 años. El ciclo económico de expansión monetaria, etcétera, es lo que nosotros llamamos el ciclo de Bitcoin. Y lo racionalizamos diciendo que es un ciclo de 4 años y que solamente Bitcoin es. Pero no es cierto. Es todo. Simplemente nunca han estado poniendo, en general, y no lo digo como viéndolos para abajo, jamás. Lo digo, güey, la mayor cantidad de gente no ha estado poniendo atención por décadas. Solamente empezaron a aprender de este pedo hace 2, 3 años máximo, entonces nunca han vivido todos estos diferentes ciclos y no los han podido verse desarrollar, pero es una realidad gigantesca. Y es por eso, les digo, aquí tengo una apuesta gigante, ¿no? Estoy comprando NFTs en este momento que valen nada, son una mierda. No les estoy diciendo que lo hagan ustedes, por cierto, esto es una apuesta con mucho riesgo. Pero lo que yo me imagino y lo que está pasando es cuando vimos a XRP, ¿no? A Ripple, que estuvo en el fondo por 8 años y después trepó, es lo que yo creo va a ocurrir una vez más en ese plan, en ese mundo digital. ¿Por qué? Porque vamos a tener una expansión fiscal. Eso quiere decir que van a imprimir un chingo de dinero, pero en 2 años. En 2 años más o menos, si tú ahorita estás pensando que ya la Reserva Federal, gracias a Dios, me anunció que van a bajar tipos y están diciendo que van a acabar quantitative tightening, eso quiere decir que van a expandir su balanza, que van a gastar más dinero comprando sus propios bonos y su deuda. Recuerda que en el 2020 te dijeron no va a haber inflación hasta el 2022. 2 años con la mentira, cuando los precios subieron. La gente, las personas en la calle se dieron cuenta que había inflación en el 2023. 2023, que fue el tope. Yo me di cuenta que fue el tope porque compré un Ferrari que era un coche de producción normal, o sea, no un limitado especial, que me costó 600, casi 700 lanas, no, 620 y tantas lanas. No tuve que pagar impuestos porque no lo compré yo. Al final se lo flipé a alguien más y ese güey me dio más de $1 millón por él. Un coche de producción normal. Dije, este es el tope. Y me salí también de mi casa en la que estaba en Austin. Dije, ¿sabes qué? Si mi mujer se va a hacer más feliz acá, vámonos a la verga, vendemos el tope y ahí vemos qué hacemos después. Y aquí estamos, funcionó perfectamente. Una vez que la gente se dio cuenta que había inflación, fue el tope.
Y ahora que la gente está obsesionada con que va a haber más inflación, está ocurriendo completamente lo contrario. Esto es lo más divertido de todo esto. Entonces, ¿qué esperamos para la Junta del FED? Nos da igual. Vamos a ver cuáles son nuestros niveles para arriba y para abajo, de dónde estamos rangueando en este momento, y ahorita se los voy a dar como siempre, para poder aprovechar la oportunidad, para no ser el pendejo que intenta adivinar y ser el cabrón que reacciona. No vas a intentar adivinar para dónde te van a tirar el espadazo. Quieres literalmente tener los reflejos para detenerlo y atacarlo todavía más rápido. Es lo que estamos haciendo aquí. Somos guerreros. Sí, como no. Pero es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar en la Junta de la Reserva Federal? Van a bajar tipos 25 puntos básicos. Jerome Powell va a salir a decir que el empleo está muy fuerte o que la economía está muy fuerte, literalmente que va en contra de lo que está haciendo. Piénsenlo solamente por 2 segundos y todo va a continuar tal cual como va a continuar. Para mí, el momento va a ser el próximo verano, donde es imposible esconder todo lo peor de todo. Y eso quiere decir, para mí, que los intereses reales van a bajar en picada alrededor del verano del 2026. Se los he dicho por un rato y todavía continúo con eso. Y es lo que yo estoy esperando. Así que es bastante fácil. No se preocupen por estas tonterías. No importa qué color de corbata traiga Jerome Powell, qué preguntas le hayan hecho, qué haya dicho. Todo esto es solamente un show para hacerte confundirte. Lo único que tienes que entender, si estás en cripto haciendo esto, ¿no? Si la bolsa, te quieren prometer la idea de que todo va a llegar a altos históricos una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué te están haciendo pensar que viene más inflación, que todo va a máximos históricos una vez más? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Y ahí los voy a dejar con esa pregunta abierta. Ahora, el viernes los dejé con un trade antes de irme de vacaciones y fue un long. No posicioné tan bien ese long, pero nos salió y lo dejé en Discord. Les hice el update de Discord y esto es por lo que quiero y esto es para mí lo más importante de todo esto. Si quieres aprender a invertir, ese es otro tema. Si quieres aprender a tradear, lo que te ayuda muchísimo a invertir es las inversiones se vuelven como en cámara lenta, porque si estás tradeando con apalancamiento, tío, literalmente te tienes que mover más rápido. Es lo que el ejemplo del guerrero, ¿no? Tienes que aprender a reaccionar más rápido en tiempos más cortos, entender dónde estás parado en la escaleta del mercado, etcétera. Y esto es algo que me urge que todos ustedes aprendan, los que quieren aprender, y que no se fíen nada más de lo que yo les digo. Es urgente que todos ustedes puedan hacer este tipo de clic con su análisis, con lo que están viendo, porque esto es lo que nos va a dejar siempre ganar o la mayor cantidad de veces ganar. Y es ahí donde quiero empezar esto. Ustedes saben, estamos en nuestro Discord, es completamente gratis y los quiero invitar a que vean esto. En chinga. En el Discord tenemos, para empezar, tenemos las alertas por acá. Déjenme, me hago más chiquito, como mi pene. Ahí está. Tenemos las alertas, por supuesto, de trading que les mandamos a todos los miembros de Elite Trading Academy, del servicio. Tenemos aquí los análisis de Alex. Tenemos los análisis de Part. Y estos dos tíos son los que de verdad se dedican a hacer trading. Yo no sé nunca nada, solamente estoy aprendiendo y es lo que me gusta. Pero me he metido un poco más a pasarles todas mis estupideces, por desgracia. Y aquí también tienes, ¿no? El análisis del Salomondrín, de ese pendejo. Y tengo que decir, esto fue el viernes, long en Bitcoin, me voy a aventar como gorda en tobogán, 2 entradas, primera entrada en la línea que está apoyándose y la segunda en 89. Un 25x de margen, suficiente para equivocarme y fue correcto. Luego les di un update el domingo. Con mi long de Bitcoin continúo en long porque nunca, y esto fue esencial de entender, nunca cerramos debajo de la línea amarilla. Vean, nunca. Y esta fue la trampa, cuando te da estos huicazos para abajo, y tienes que ser paciente, por eso es un juego de reacción. Y dices, güey, pero si ya cerré debajo, pues sí, te la pelaste, güey. Pero si estás esperando y puedes entender esto en vez, porque es muy difícil. Todo el mundo cree que si yo te digo hoy, güey, compra ahorita en $87,500 y véndelo en 93. ¿Tú crees que eso va a pasar tal cual? Instantáneamente vas a comprar ahí, el precio va a subir y vas a poder vender. Pero lo que va a hacer este hijo de puta es jugarte la idea de que estás equivocado en ese trade. Y eso es lo que tenemos que entender. Y les dije también acá arriba, moví mi stop loss arriba de mi entrada ya también para proteger y no pensar más en este trade, disfrutar de la tarde y me fui. Y les dije, mi take profit va a estar en 93,200, que era esta zona acá. Donde estaba la línea amarilla, donde está la vela, ¿no?
que es básicamente esto que están viendo acá. Y salí de mi long, fue ayer el precio de Bitcoin llegó a los 94 y cacho. Ahora voy a estar buscando shorts, estoy viendo la zona de los 99, 469 y segunda entrada de 97, 300. Voy a esperar a ver qué tan rápido lo hace y los mantengo al tanto. Les voy a decir esto por adelantado a todos ustedes que están viendo esto. Llegamos muy rápido a los 94 y cacho. Entonces, yo creo que tenemos camino para correr tranquilamente a los 99, por lo que estos 95 no los voy a tomar. Si hoy llegamos a 95 va a ser muy rápido, demasiado rápido. Puede que tengas una reacción de precio, pero no me voy a quedar ahí. El rango de liquidaciones en el promedio de los 90, que era donde estábamos, está en el 93,500 y baja en 87,500. Esto todavía juega. Pero más al lado del long. Porque si llegas a tener una bajada hoy de 87,500, sería una oportunidad brutal. En 93 yo los anularía, no voy a tocar nada en 93 ahorita, no me interesa. Subimos primero, así que ahora voy a tomar cortos en mis extremos y esa es la idea. Les había dicho también, antes de todo este desmadre, hicimos un video acá de que Bitcoin va a subir hasta la Junta de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque tiene que decirle y venderle a todo el mundo la idea de que esto va a continuar, que este es un super ciclo. Lo han visto todo el mundo diciendo, se acabó el ciclo de los 4 años, todo va a continuar subiendo, etcétera. Simplemente, y es por eso, ser alcista o bajista en algo es completamente estúpido. Simplemente tienes que ver cómo está reaccionando la gente y apostar en contra de ellos. Sé que suena culero, pero así es como funciona el mundo, cabrones. En todo. Si todo el mundo fuera un crack, todo el mundo sería rico y estaría retirado yendo a la playa diario. Pero ¿cuánta gente tiene que ir a trabajar y tiene que ir a pelearse con sus primos, con sus esposas, con sus... todo? ¿No? ¿Cuántos? Casi todos. Entonces, ¿tú crees que la gran mayoría va a estar bien? No lo creo. No lo creo. Entonces, aquí lo tienen todo lo que necesitamos en el E-Trading Academy. También tienes nuestro cómo tradear, tienes enlaces directos, tienes también nuestros enlaces directos. Tenemos promociones en BTCC, tenemos promociones en Bitunix y tenemos un torneo de trading en Blofin para los que se quieran registrar, aquí lo tienen, por supuesto. Y también para todos los degenerados que quieren aprender a tradear, déjenme, está en español. Métanse en Tutos, tienen el enlace aquí abajo. Todos los enlaces de todo lo que les estoy contando están aquí abajo. Usamos 3 exchanges, Bitunix y Blofin, que están aquí. Los dos son de criptomonedas nada más. Y tenemos otro que se llama BTCC, que también el enlace está abajo, y ese también incluye acciones como Nvidia, Tesla, AMD, lo que es Microsoft, Google, etcétera. Y además Forex, petróleo, oro, todo eso, y son tokenizadas. Funcionan todos completamente idéntico. Y para poder aprender a usar esos exchanges de futuros, aquí tenemos un video completamente gratuito para todos ustedes de 11 minutitos que te enseña cómo funciona todo, de principio a fin. Para la gente que se pregunta, ¿cómo puedo abrir un long y cómo puedo abrir un short? Es así. Te metes aquí, lo ves y aquí tienes el enlace directo para poder participar con todas nuestras promociones. Además, también cuando tenemos torneos de trading, todo esto cuenta. Así que, y no tiene costo alguno, por cierto. Entonces, un video de 11 minutos te enseña cómo fondear tu cuenta, cómo mandar dinero, cómo dentro de tu cuenta mandas dinero a futuros, etcétera. Y ahora, para todos los que estén apenas aprendiendo, porque aquí se trata de apalancarte, ¿no? En Bitunix te puedes apalancar hasta 125x, $1,000 de un trade de 125,000. En Blofin hasta 150, de $1,000, $150,000. En BTCC te deja hasta 500, con $1,000 puedes abrir un trade de $500,000. No lo recomiendo a nadie que esté empezando, nunca vas a perder todo tu dinero garantizado. Esos trades ni siquiera yo los hago. Ahora, no es porque, ya me vi, perdón. Esos trades no los toco yo, todavía soy un pendejo, no me voy a meter en eso. Pero también para la gente que esté apenas aprendiendo, hay simuladores. En todos estos exchanges hay una forma de usar un simulador, un modo de simulación donde te regalan $100,000 que no existen y tú tradeas. Haz eso primero. Primero, acostúmbrate a la idea de ver cuándo estás bien, cuándo estás mal, analizarte a ti mismo y ya una vez que te sientas cómodo, pon tu dinero real. No quiero ver a nadie perdiendo dinero nunca y quiero que aprendan. De esto se trata para que puedan también invertir a largo plazo y hacer una puta fortuna. Pero pues bueno, ahí la tienen, damas y caballeros. La Junta de la Reserva Federal es a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles. Son ahorita casi las 7, 8, 9, 10, 11, 4 más horas para que lo tengan pendiente. ¿Por qué? Porque esa va a ser la hora entre una hora antes, hora y media antes a una hora después. Vamos a ver todo subir y tenemos Oracle que va a estar dando sus earnings el día de hoy. Van a estar dando resultados que, por cierto,
qué mejor, ¿no? Porque tienes la Reserva Federal se va a ir para un lado y Oracle te va a decir otra cosa para poder mantener a todos confundidos. Acuérdense de esto y si no, tomen este clip y regrésenmelo diciendo cómo me equivoqué para que vean. Pero sin más ni más, les traigo aquí a los cracks del trade. Les tengo a Alex, les tengo a Farhan. Vámonos con todo, a darle como gordas en tobogán, damas y caballeros. Good morning, boys. Buenos días, muchachos. Happy, whatever day it is. It's Wednesday. Alex, I thought you were wearing a fucking chain. I saw your AirPods and I thought they were earrings. I was like, what the fuck just happened? Did I enter a new dimension and a new reality and I didn't notice that? But now I see. No, just repping the Blofin merch. The Blofin shirt they gave Looking us. good. Looking good. How are you, boys? How was your good? How was your birthday? It was fucking amazing. I am so relaxed. It's not, I can't believe it. It was unreal. Had a great time, had some sun, ate delicious food, and that's it. I mean, what else? Thank you. Say it again. You're looking better than me, Alejandro. You flex on all of us on your But photos. he's ripped. You're looking good. By the way, no one expected it. Everyone's been telling me on the message on the comment section everywhere, like, dude, you look like shit. Is something wrong with you? Like, dude, I'm just ugly. There's nothing I can do with my face, but there's shit I can do with my body, you know? So Yeah, it's like that. It's like that one Gold Gym sign that says "Fat and ugly, just be ugly." That's right. I can be skinny and ugly. Just leave me alone. I don't go and fucking tell you guys that you're ugly. Not you, but the rest of the people telling me that I am. So please have some respect. We're have all some ugly. respect for the below the line. But I gotta say, before I jump into your chart, Alex, one thing that really got to me in a great way, and I loved it, was there was a few people saying that I got breast implants to make my chest look the way that it is, and that I got surgery on my body. That is the greatest compliment anyone has ever given me. The fact that anyone thought my body looks like a surgeon made it, that's fucking awesome. I'll take it. The only bad thing is you're on roids. Yeah, the only bad thing is you can see my hernia like a motherfucker now that I'm skinny in the middle of my abs. It looks like there's someone poking, like a dick poking out of it. It's terrible. So now, just because I'm vain, I probably at some point I'm gonna fucking fix it. But other than that, it was awesome. So thank you so much for asking. Alex, what's going on with the Bitcoin? We have the Federal Reserve today, and then we have Oracle, so that the Federal Reserve can go one way, and then Oracle earnings are going to tell you to go the other way. So should be interesting. Up or down today. Yeah, very fun. Exactly. Yeah, we love these type of days. But in all reality, I mean, approaching, the Fed day today, I also believe you had jobs data yesterday coming out. Markets to me have not really shifted much. Now, I'll preface and say, okay, the good part about yesterday's move up was simply a daily EMA 9 reclaim on CME. This is good because this can be the footing ground maybe for bullish price structure to form here. But what do I mean by really nothing's changed when you go to the higher time frame? All this move really did was to just test a weekly EMA 34. A spot last bi-weekly candle showed you this is still resistance. So on this perspective on CME, nothing still has changed for me, but into today, tomorrow, that's where bulls could actually start flexing and gain control. And what do I mean by that? Well, you see here this basically $94,000 on CME, different than index, has been a pretty big spot for Bitcoin. Really simply, once you get back above 94K and hold it, you often get consolidation before expansion, and vice versa. If you keep rejecting 94K, this can be the spot where you really can start moving down aggressively. Now, into that bi-weekly CME candle open, I personally wanted to see follow through down and not really gauge a move back to 94K, but understanding that nothing changes on this bi-weekly setup as long as you are under 94K can at least give you a perspective of, are we bullish still? Are we so back? And are bulls actually about to move us up towards a new all-time high? Or is this just simply another bi-weekly EMA 34 retest? While when these retests occur, often the job is to get everyone horny, happy, and bullish. Now, it's something to really be observing because we really saw into the last bi-weekly candle close, you actually got this volatility to start to really expand. This is where the levels are going to be your friend, because in this perspective,
it's still really hard to be calling for a bullish breakout out of here while we have biweekly volatility on CME expanding to the downside while rejecting an EMA 34, or just simply, if you don't want to call this a rejection quite yet, not even being able to get reclaimed. To me, this is still a very interesting zone Bitcoin found itself in the midst of like 3 weeks of consolidation. Let me just actually double check that here. It'll mess up my brain. 3 weeks of consolidation, getting bounces off the weekly EMA 100, but still not reaching that weekly 9, which then has to really bring the question, are we just staying under the weekly 5, right? When you gauge a weekly EMA 5 in extremely bullish environments, you'll often avoid the 9 and bounce off the 5. When you're extremely bearish, you'll often reject the 5 and avoid the 9. When you get back above the 9, my apologies, when you get back above the 5, this will give you a target towards the 9. Now, are we really allowed to still be talking about maybe a 99K Bitcoin as long as you're under 94K? No, on Bitcoin, this is still a major spot. And really, the trade will be once you get back above the weekly 5, bi-weekly 5, weekly 5, my apologies, weekly 5 here, then you can open up the door to maybe going to 97 to 99.8. Until then, it's really hard to be calling for that while you're just still simply rejecting the 5. So that's just the perspective I want people to go into today. Bitcoin is still looking bearish to me. And really, you have to be paying attention when you're getting a bi-weekly volatility expansion setup. Now, this can quickly shift in favor of bulls. We just actually need the trigger. And for me to really start considering 100K Bitcoin, I first really just need this bi-weekly 34 to get reclaimed. But that'll then cancel this setup. You're noticing the biweekly EMA 100 still moving up, now currently at $67,000 and like $67,000 flat, essentially trekking up towards that 69K region, a major spot for Bitcoin. 69,000 is still, in my opinion, a major area of interest where you do want to look to do business if you get this retest into this region, if you actually get it. I'm still in the camp you are, and nothing shifted on my perspective, which is 69K before December. And so to me, nothing's really shifted. We go down to the index and we can just dissect kind of the last few days of price action, what actually has occurred, and why things maybe aren't as bullish as people believe they are, like on crypto Twitter. The last few days you were consolidating under 91.3. This was a big spot. You were getting rejections at 91.3. If you look at the lower time frame, this was a pretty big zone for us. When you went all the way down, rejected 91.3, you almost got that 87.5 retest before moving all the way up. You went all the way to that 92.2, came down. But then this is where bears actually could not sustain a breakdown. Observe these wick lows here. Notice each time you move down into the low $89,000 region, this got bought up. Now what you had was a nice green dildo upon that. I believe it was the job market data. So here you have the move. Here you have a nice trigger, 92.2 reclaim. That's a big spot on lower time frame. But when you get these reclaims, you often get throwbacks. And you've gotten the throwback on the 4-hour, you moved up. But now here you can see maybe 4-hour trend is actually starting to shift down again. When we go to the 12-hour as well, you did notice that, bulls were able to get a 12-hour EMA 9 reclaim, which plays into what I said before, which is into today. CME's daily did reclaim the 9, which means the index reclaimed the 21. This is a good sign. The issue is you're still under the 34, not really giving you a buy trigger. And you could also argue potentially this is just a massive bear flag forming here before follow through, similar to what we had here before follow through, and also similar to what we had here before follow through. Now I know you can't really see that here with this white. It's too white. Oh, it's too black. Make that red. There we go. Right. So for me now, Bitcoin is
could become bullish in this region, but there's just not enough data yet to become really bullish quite yet. If into today you want to be a bull, that's perfectly fine. You just simply need to see 92 to continue to hold, and that'll give you an upside target to around that daily EMA 34 again. Where is that level sitting? $94,000. Once you get that daily EMA 34 reclaimed, confluence to 95.5, and possibly then you get that move up to that $101,000 region. Till then, though, this is just not enough data to go off of any trades quite yet. You just simply need to see if 92.2 is going to hold today. Because, again, we've been here before. We reclaimed the 21. You didn't fully reach the 34. So, again, there wasn't a daily buy trigger. You're just in the midst of these moving averages. Okay, cool. 92.2 reclaim. And then into the next day, you could not hold the throwback, leading to a major move down. This was a 3% daily candle down. So if this is going to be bullish, what you should see is a throwback and it continues to hold. Here's your shift. You go up to that EMA 34. Once you get back above 95.5, that's, in my opinion, where the bull party can start, truly. We've seen this play out pretty nicely before. A lot to chop around 91.3s, 92.2s. Okay, you even got a reclaim back above 95.5. Couldn't hold it. Once you held 95.5, this is what really started to move price towards that $112,000 region. Or just simply off of 95.5 in about 2 days, you went up to $104,000, giving you confluence. Yeah, you absolutely can retest 100K, but you just need the trigger, which will, in my opinion, be a 95.5 reclaim. Because again, if we go back to CME, this 94, 95K region is still very important. If you start looking now on the 5-day and you start really looking at where we're at, this is just still a massive SR here. So you just need to be cautious of that. Consolidation under this CME line, to me, still makes me very cautious of this region rejecting us down. Because you notice the next level or the next range that would open up is 74,500 to 69,300. So yeah, we've moved up nicely from the low so far. But in my opinion, just like I said before, not much has really changed. From the wick low to the high now, you've moved up pretty impressive 17% move up. But again, you really are going to need to see that 94K on CME reclaim or 95.5 on the index. That's when the bull party can start. You're very close, right? So bulls should have no issues getting that if you're truly going to be bullish. And that'll really start with 92.2 holding. So far, you're not holding it. So you need to be watching that to this 4 hour. You don't want potentially a lower time frame rollover here leading to a breakdown. Now, for me to, again, confirm a breakdown potentially, I'll just simply need to see this 4 hour EMA 100 get lost. This has been an easy level we've been using on the Discord to really gauge, okay, are we going to get a move down or are we retesting it holding and are we going to move up? Until then, this still looks like it wants to come in for maybe a retest in this region close to 91.3s. And luckily for us, that 4 hour EMA 100 is at 91.169 for the culture. So very close to 91.3s. You start seeing this 4 hour EMA 100 get lost today. That'll be your first major sign that, yeah, the daily today may close pretty bad. And you actually may just put in a massive deviation setup going into, Thursday tomorrow. So be very aware of where you're at. Yes, you can see maybe some bullish structure forming with this higher high break on the daily. But now you really need to see bulls actually hold the levels and sustain a breakout. Because if not, they're going to run the risk of a deviation, which last one simply led to a 3% candle down. So for me now, I'm really gauging the levels carefully at this spot. Notice here, even now we're back under 92.2. So really nothing's changed from yesterday's move up. And all I'm gauging yesterday as is a bi-weekly EMA 34 retest. So be very aware of that. The setup is still very alive to take us to 69K, but it will diminish once bulls actually get back above 95.5. Because mind you, that'll mean then that CME's bi-weekly EMA 34 is potentially going to get reclaimed, which then will diminish the EMA 100 target. Until then, that is just going to be your
key focus on Bitcoin is just bi-weekly. Let me see where we're at. Where's the EMA 34? Are we above it or under it? Okay, we're under it. Target is still the green line. And let's say we do reclaim 94K on CME, 95.5 on index. What does that mean? Are we now going to go to a new high? Are we extremely bullish? Are we so back? No. Most likely then this will lead to not a breakdown in this region, which is the risk right now, is you're brewing a breakdown, a massive breakdown. If you get back above 95.5, there's no breakdown. I keep calling it a breakdown, really to be talking about. You're back above the 34. 95.5 was the last spot that took you up to that $104,000 region. But also you'll have then a target up to that bi-weekly 9. That's sitting at 100,500. Then you go to the weekly. And then you want to see here the weekly EMA 21 sitting in that $103,000 region. And notice it's about to cross the 34, while even the 9 has crossed under the 21, showing you that, yeah, bears are still in control here. If you make any move up into that 100K region, this isn't a so back spot. This is we need to be very cautious. Bi-weekly 9, weekly 21. But the most important time frame is the monthly. And really, as long as you're under this monthly 9 sitting at $99,000 now, you're really not going to have any kind of base case on going up past 100K. Now, if into this month we don't break down, 69K doesn't get hit, we start moving up, we get a 100K reclaim on a monthly candle closure going into January, yeah, absolutely, then this will start looking extremely bullish to me. Because now you're avoiding a breakdown, you're reclaiming levels, and you're getting right back above the bull market area. That really is the criteria for a bull market for me, is holding a monthly 9. If you can hold the monthly 9, you often get expansion. In this entire bull market, you've been holding it and expanding off of it. So I think that's a very safe spot to say if you get a reclaim in the midst of the lowest volatility read ever recorded on the index monthly chart. Yeah, this actually could then be brewing a major move to the upside. But until then, I'm very cautious here, very cautious. And even here, if you're just trading monthlies, yeah, the 21 held. It takes you up to the monthly 9 at $99,000. There's the absolute massive short zone, because we know if the monthly 9 is going to reject here, this will be the beginnings of a major move down. Now, the hard part is just playing the lower time frames in confluence with the monthly, because again, the bi-weekly is saying we may not reach that monthly 9. The bounce off the monthly 21 could just be a trap, because this setup is still very, well, bad for bulls. Very bad. Look at the last reaction here. Bi-weekly EMA 34 lost, and then just very simply look at the downside price action we had before any kind of move up. A 55% move up. 55% move down before the move up. This is important because this is the same exact setup you're getting here, while people are still very bullish. So in my opinion, be very cautious. If you're trying to long today, I'm watching for longs, but I need confirmation. That's why for me, the easy long out of here will just be a 95.5 reclaim on index. Once you get that, you can easily start targeting towards that daily EMA 100 or closer to 100,000. With what I mentioned before, this should be a big spot of rejection if you reach it, leading to a capitulation down to 69K. If you end up getting this, this could mean towards the end of this month, it's going to be actually very bad, aggressive, because I'll still have the target to 69K before December. To me, that'll just be really big implications that what occurs here is just going to be more of like a tap, little consolidation before a major breakdown. And that makes sense. Imagine you were here and you longed, and your favorite influencer saying 100K is never going to get taken out again. So you just keep adding to your longs. You're making a lot of money. It's working out nicely. You're up 26%. You feel like a genius. And now you're massively red and you're itching, praying for, let me get break even and get out of these longs or maybe spot. To me, that's what 100K could be. It's just a massive de-risk spot for people who
have ridden this entire move down, who are eating absolute red. So if you get this move up, understand that this could be the next major spot that people de-risk. I definitely will be looking for massive shorts at a monthly 9, always. So to me now, we have data coming out. Unsure when that will be, the time-wise, but you're just better off waiting and watching. There's really no easy play for shorts here. There's really no easy play for longs. For me, it's just more, do we hold the daily 9 today? And if we lose this, okay, that opens a short, or does 92.2 simply hold? 92.2 continues to hold. That'll be your trigger of 95.5, or just simply getting maybe back above that daily EMA 34. Until then, you have to be very cautious at this exact level, because still the lower timeframes not really giving me a major boost of confidence of 92.2's holding. We need to be watching very carefully this region on the lower timeframes. So watch it on Bitcoin. Nothing's really changed for me. And even more so, if there is going to be a long, it most likely will trigger into next week. And that's just based on maybe these levels getting reclaimed. You get a higher high, higher low here. There you get your daily price structure flipping in favor of bulls before a major breakout to 100K. Until then, be cautious of this pattern. Understand that yesterday potentially could have just been a liquidity grab. And if that's going to be the case today, you'll need to see bears actually reject today. You'll need to start losing specifically 91.3. If these levels continue to hold, yeah, it's going to have implications that this 92.2 will hold, and you'll move back up to 95.5, where that's, well, our first major spot. 95.5 is a big zone. This was really the last spot you saw really hold before a major move up. So, and mind you here, you actually, when you went up to 95.5, had some chop and consolidation, even in the midst of a major breakout. So if you're on the camp that 95.5 just going to break and we're about to go to the heavens, just understand that you absolutely still can, reject the first tap, move down, test that daily 9, go up. You can get some chop here. This is where that price structure will be your friend. So watch Bitcoin very carefully today. I'm personally watching to see if we're going to get another short setup here, because if it is going to give us a short setup, it should be pretty easy in this region, and you should just see 91.3 get lost by today. If you're going to be bullish, it's a little harder. Simply wait 95.5 reclaim. There you can just target a daily EMA 100. Understand that every day that we get closures, this EMA 100 will continue to drag down. So big spot, nothing to really be concerned about if you're still bearish. And even if you get 100K, understand that this will just activate our 2-day short setup that we talked about once we lost in November. So we're still massively bearish. And if we get a squeeze up out of this region, I do have to look at that as just a major gift. And that gift starts at 100K. And then we just have to cycle our first idea in the beginning of this month, which was simply a weekly EMA 100 holds. You simply go up to the weekly 9. So yeah, 87.5 got hit, took my stop out into yesterday. But, still nothing is concerning me here with the plan I've had. You just may actually get a pretty easy short setup into this region if you get it at all. Understand the hard short is here, but it's still a setup nevertheless. We're not going to disregard that setup until we actually get a trigger to disregard it. Still nothing, honestly. I promise you, really nothing has changed for me quite yet. Now, that could change today if, let's say, the Fed does something. But it's still in a very precarious spot here. You just need to be very careful about this rejecting bigly. So that's Bitcoin. We'll now go to Tether dominance. Let's see, maybe something has shifted. Maybe we've lost the weekly SMA 200. Let's see. Okay, so now we're not under the weekly SMA 200. It doesn't really look too bearish to me. Where can it quickly become bearish? Well, understand once you lose the weekly SMA 200, this is when the beginnings of a major move down on Tether dominance can occur. It's really hard to become bullish on Bitcoin when you're actually continuing to hold it.
This is a major shift that we've really not seen before since this bull market began. Here you got back above 5.93%, but you're not really holding it. You reclaim it, you move up, you tried to hold it before majorly breaking down. So 1, 2, 3 closures above. And mind you, this was just the beginnings of a weekly SMA 200 retest. Because throughout the whole chart of Tether dominance, you've never tested the SMA 200 on the weekly. So here in this region, you were holding it, but then this was just the beginnings of where you lost the weekly SMA 200, and then you continued to dump from it. I have to look at this as different because here you've reclaimed it and you're holding it, and you've stayed above it for 4 closures above now. Potentially, this could be the 4th. So really, it's still hard to become really bearish on Tether dominance as long as you're holding specifically above 5.87%. Because this is still looking to me like it's just going to be consolidating before a major breakout. Next target, if this region continues to hold, is 6.48%, taking you near these highs. Reclaim that. That opens up a major range back up to 7.82%. So to me, this is still looking quite bullish. Nothing's really changed here. And even the weekly is in a breakout, technically. And you're still holding the 50%. Now we'll go to the bi-weekly. Let's check this out. Okay, so again, the bi-weekly is saying, yeah, this isn't a massive breakout, and the bi-weekly just retested the top side of the 38.2%, very near the shift here, right? We drew this line showing the lower highs, very near the retest of this region. So that's an interesting spot. While you do see bi-weekly volatility is actually kind of getting mature here. And this is firing off to the upside. Next target is 6.3%, very near that 6.48%. Break out of here, you're going to test this wick high. Take this wick high out, and you start getting some pretty insane targets on Tether dominance. For me, though, the big one will be 7.82%. So really, I mean, the weekly and bi-weekly so far, I mean, weekly still on a breakout, bi-weekly just got a bullish retest. So yeah, that's not really looking too bearish yet. And then the 5-day as well is just holding the 5-day 9. And this is pressing the top side of the 38.2%, sitting very near that 6.48%. So the 5-day can tell you that, well, this is closing in a day, 9 hours. If you start losing this 5-day EMA 9, which again has been holding since you got the reclaim back in October. So if you can think about that, the last 2 months of price action on Bitcoin have been good or bad? Well, very bad for bulls. That's been off the back of a 5-day EMA 9 reclaim, and you've now just retested it really for the first time since here, October 28th. So I think it's safe to say if this 5 days starts losing this EMA 9, which has been holding this entire move down on Bitcoin, that's when we can start shifting maybe to those higher targets, and maybe we'll start looking at a deeper pullback on Tether dominance. Because notice, I mean, if you start losing, let's say specifically that 5.93% with that 5-day EMA 9 lost, okay, then that could open up a move down to that 5.57%. And then that's a major bounce zone. That's your 5-day SMA 200 there with also a breakout. So that's a big zone. If you lose that, okay, cool. Then we can actually maybe go lower and maybe actually get a retest closer to 5%. But again, I don't want this retest to occur at 5% because then this will really start concerning Tether dominant bulls with the fact that the weekly SMA 200 is getting lost and deviating every single time this has gotten lost on a deviation.
it's just led to terrible price action for bulls. Loss, it got lost here. Okay, it held, lost here. So then that next following week went to, that was an 8% red dildo. And then here it got lost, like we mentioned here for the first time. So this is still looking pretty good to me on Tether dominance. And that's still why I really do want to be gauging that 92.2 region carefully. It really hasn't changed for me. And again, all yesterday was just simply a bi-weekly EMA 34 retest on Bitcoin CME, while the weekly just got a bullish retest again. And even more confluence of this maybe being bullish is the fact that the HPDR is still in breakout. On the bi-weekly too, it's a pretty big time frame. We can just see here, when was the last time the bi-weekly was in a breakout? Let's see. So no, here was a failed breakout. But no, not a breakout. No, rejected that before the major move down. Here was a breakdown. You can just very easily see the reactions if this does break down. Don't even need to measure it from here. I'll just measure it from this point down. That was a 44% on this bi-weekly 38.2% breakdown. Not even measuring this candle, which was a 12%, closer to 52% from this top down. That's not very good. Okay, let's see any breakouts. So we want to break out. Breakout, no. Here's another breakdown. That give you a 12% upon the bottom side, 38.2% channel loss. Let's keep, oh, finally, we get a breakout, finally. Let's see. Does give you a 12% bounce from that wick low, not even measuring this high. Because I'm sure if it opened, went up, and then went down. So we'll just take from the low to, we'll go to the close. So yeah, 12%. And then notice this, it tried to go for the throwback, and it didn't hold the throwback. Okay, interesting, and we'll keep going. Okay, finally, an easier one we can finally see. Only took us multiple years of price action to finally find one. Okay, this is interesting because this is in 2021. Yeah, very interesting timing on that, because that is, well, right before the bear market. So you got a 38.2% breakout, you got a retest, and then after that retest, you went up 46%. Okay, we'll keep going. I think here's one more. Now we're in 2018. Pretty insane, right? It's hard to find these breaking out on the bi-weekly. Okay, cool. Breakout, your retest. We'll measure from there. And I went up 103%. So the point I'm trying to bring here is this is still very epically bullish. There's really nothing to be bullish about on Bitcoin as long as you are in a bi-weekly 38.2% breakout with even volatility being cheeky and expanding. Mind you, too, this volatility expansion is off the lowest trade you've ever had. So you're at a spot now on BBWP, if you look at this, where you've rolled over a few times on volatility, but really this still could reach 50% before anything, which means that this could still easily keep going up. And if this volatility keeps expanding, this will just simply lead to this breaking out toward that 7.8% region. So be very cautious of, kind of what crypto is telling you, which is nothing's changed. We're still holding the key levels. And as long as you're under 92.2, there's absolutely no long idea, not even on a lower time frame trade. 92.2 is going to be the first spot that then maybe will get you a retest towards 95.5 to 94K. But as you can see, as I showed today on index, even the 4 hours, unfortunately, losing 92.2. So you just want to be watching that very carefully, because I see no reason why 92.2 wouldn't hold if we're actually going to be very bullish today.
Now, if you're going to long, again, there's no real long trigger until maybe next week or into tomorrow, or Friday's better, Friday or next week. And that's just simply, you're going to see if you're going to get this, another higher low, breakout, and then you can just simply start longing once a 95.5 is reclaimed. Or if we just end up chopping like this until the biweekly, and then you end up getting a CME biweekly EMA 34 reclaim, cool. That's a good basis of a long idea to the 9. But until then, Tether dominance, actually, you could argue, actually, technically speaking now, Tether dominance is even more bullish than it's been, because you finally have gotten the retest. And if you don't even have the HPDR, you can just simply look at, well, the 5-day EMA 9 finally has gotten the retest. Last one was on October 28th before this major move up. So still a very big spot for me. Weekly SMA 200's a major zone on Tether dominance. And really, as long as you're holding above a weekly SMA 200 on Tether dominance, a level that you've been stuck under the entire bull market, or have not been able to reclaim ever, then you really do need to be very cautious here, and potentially really start gauging that 92.2 to 91.3 on Bitcoin. That is something I'm still going to be doing. And really, even in this move down, just didn't do anything for Tether dominance. Now, you can quickly see, though, again, if you lose this weekly SMA 200 on Tether dominance, awesome. Now we have an idea of maybe this will start coming down. Maybe then perhaps Bitcoin will reach that 100K level, or specifically the monthly 9. So you are still holding the monthly median too. That's interesting to see. But really, if you end up losing this monthly median, which will start with the weekly SMA 200 getting lost, this still tells me that, yeah, I mean, my idea of even if we go all the way down to 5%, this is still quite bullish. And that's just based on the monthly buy trigger. If I throw the HPDR off, which I will say still, you are still above the monthly median, and this is still technically giving you a target up towards 8.22%. We'll just quickly measure that out for my own curiosity. It's about a 37% move up. So just be mindful. But when I take the HPDR off, this is still in a monthly breakout and buy trigger. Now, we've seen every time we've been in a monthly buy trigger, it does like to come in for the throwback. This was actually the big base case of my Santa scam rally idea, which was, okay, let's close November. Let's immediately go in for a retest. Let's see if that retest holds before going up. Notice here in March 2025, going into April, you couldn't hold it. Here going into August, right? You got the reclaim. Going into September, you couldn't hold it. And those two deviations led to major moves on Bitcoin to the upside. Like here was October. So you lost it. It just took you all the way down. August low, October breakout. So this is still looking pretty good. And that's just something to really be mindful of if you are trying to long. Bitcoin, to me, is just in a very interesting spot where, well, volatility even on the monthly reset, actually, if you look at this. So this is technically now in a monthly volatility setup on Tether dominance, which is, pretty important because, well, since the beginning of October, we've been saying the implications of Tether dominance volatility firing off before, let's say, like a Bitcoin index does. So we still are brewing a monthly volatility setup on Tether, on Bitcoin index chart, which has major implications for if that biweekly continues to fire off, we still may just be in the beginnings of this dump, which is a pretty crazy thing to say, right? If you're, in the midst of a major pullback on Bitcoin, volatility is still at a very big spot that tells me that we are still potentially brewing a 40-35% move down at this current point. So for me on Tether dominance, just be very mindful of where we're at. Nothing has changed. Just really the big point of my analysis today was just to show everyone that nothing's changed for me on Bitcoin. We're still massively bearish. Quickly can change if a 95.5 gets reclaimed or 94K on CME.
But until then, you really do have to be watching this region that we're currently consolidating at. We are still under resistance on Bitcoin, while we are above support on Tether dominance. Those are very important things. Watch the Fed data today because, well, that could give us volatility. It did yesterday. And as long as you're under 92.2, you're not really allowed to be bullish on Bitcoin. Now, unsure what that'll mean before we get the data, but we'll just simply play what we know. So if, again, into today, you're looking for a setup, well, you're just really gauging the daily close. You can either take a 12-hour EMA 9 short, which, mind you, you haven't even retested it. So this tells you you probably shouldn't be longing here. You should be looking for longs at very minimum on that 12-hour EMA 9 retest. Because we've talked about this setup here. When you're super trending down or up, you'll often just reject or get, support off the 12-hour 9. So into today, watch that very carefully. 91.3 still seems like it wants to be tested. And really the reaction on that test will be very important to see where the daily is actually going to close. Like I said, for shorts though, once you lose this 4-hour EMA 100, that's going to be a pretty damning thing for me. That's, the daily is not going to hold the 9. This is a massive deviation setup. And we're potentially just seeing bears putting in, bearish price structure before a breakdown. So you have, some options here for a bull or bear. And to me, it's still highly in favor of being bearish. So let's just watch to see if that is still the reaction after the data today. Oh, look at this. This is also a good point on why this could just be maybe a liquidity grab. The 5-day EMA 9, very much like the 12-hour setup we talk about, is significantly stronger on Bitcoin because it's a 5-day. The 5-day 9 is a very easy gauge. If you're someone trying to find some kind of trading system, the EMA 9 can be very easy because, well, often when you're trending, it's respected. So when you see it on a 5-day, whenever you get a 5-day EMA 9 reclaim, often that just triggers a long. You often can long Bitcoin, and that often does give you pretty good results. Let's see. So, okay, you stayed under the 5-day 9. Okay, you reclaimed it. So had you opened a long on this reclaim, it would have printed. But had you waited for the throwback, it still would have printed. And then here it would have printed. Had you just shorted once you lost the 9, it would have printed. And even shorted here, it would have printed. So on this entire move down, when we made that April low, you were very easily rejecting the 5-day EMA 9, right? You can just see that. Yeah, you wicked up a little above it, but still. And then on the move up, you were holding the 5-day EMA 9 very easily, very simple, holding it here before moving up. Now on this move down, what has been kind of the flavor? Well, you've lost the 5-day EMA 9. Here was the first retest. And then that led to major moves down. You actually didn't even get a retest here. You didn't. And so here you have the retest now, the 5-day EMA 9. This is a good point on just why nothing has really changed on Bitcoin. And you're just continuing to take out the wicks, the stops, in my opinion, while still closing back under around that 92.2 to 91.3, not really changing much. So again, if you're bullish on Bitcoin, still understand that, again, all it really looked like was a CME biweekly EMA 34 in confluence with a 5-day EMA 9 retest. If you were bearish, you have to then start really looking at this as the move that's going to now start moving you down potentially, as long as you stay under 92.2. So that's my analysis on Bitcoin, on Tether dominance. Still looking pretty good though to be short, and even today I'm going to be watching for another ETA short potentially, but I'll need to be patient on this one because I want to be watching very carefully the reaction at 91.3. So that could mean into tonight it could give us a short, or it simply could look like this. So and if we know the 5-day EMA 9 is the big spot, right? If we know this is the big spot that often rejects you when you're trending, then I can just comfortably say this high should hold.
we should hold yesterday's high as the high. So then running with that idea, once you lose 91.3, gives you confluence and more confidence to maybe short this. Because, well, if I'm on the camp, that was just a major retest. The 5-day 9 got retested finally. While this was a liquidity grab, then in theory, this wick high of yesterday should just continue to be just that, just a wick high that doesn't get taken out. So let's go to Bitcoin dominance. This is an easy one. Really just been gauging bearish moves down since we've lost that weekly 9. There really has not been any changes even on this one. We did say that the weekly 9 not getting reclaimed after this major move up is a major cause of concern. Whenever you get a major buyback like this and you move up and then you don't get a reclaim of like a key level like a weekly 9, you do have to look into the next candle as well. Maybe this is going to reject. Maybe this was a trap, and those that thought this was bottomed, front running the trigger here, are actually going to get taken out. And so far, that is what has been occurring. So far, you're down, what is this? I guess 0.7%. Looks more dramatic on this weekly. Close to 1% down. And you should be really gauging just a move to that weekly EMA 100. Where is it? Oh. And so that's still going to be the target, the weekly EMA 100. The idea is that if you're going to be bullish on Bitcoin dominance, you need to see a weekly EMA 100 bounce, and you just simply need to see September's low hold. If you don't end up getting a bounce, you end up running near September's low, all eyes on the monthly 34. That's just going to be the next spot, the last spot for bulls. If you don't get a bounce here, then, well, this potentially could go all the way down to 50.7%, or just simply a 11% pullback, pretty dramatic. So still looking interesting to me. Understand you're just in between the monthly 9 and the monthly 21. And so when I see something like that, that's why I like going to my weeklies, because then the weeklies can help me kind of understand where the monthly will close. As long as you're under 59.7%, losing a weekly EMA 9 and rejecting it, you do have to still be cautious of this coming all the way back down, minimally testing the weekly EMA 100, and maybe coming closer towards that 57% flat region. So still not looking good though on Bitcoin dominance. And actually, you're now getting a volatility setup. So, that still tells me that this really could start dumping aggressively. And if you can't hold the monthly EMA 34 into January, you could just start seeing a major move down on Bitcoin dominance. Where will I be bullish? Well, very easily. We get an EMA 34 reclaim on the weekly. Same criteria we're talking about here, 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 here. We just need to see the weekly give us a buy trigger. Once you get that buy trigger, you should have an easy move up to 62.4%, possibly higher, especially if this volatility setup's brewing. But until then, this is still looking very bearish to me. So be very cautious of this coming down and reaching our EMA 100 target on the weekly. So really, in summary on Bitcoin, I see no longs quite yet. Can quickly become in favor of longs if, let's say, today you hold 92.2 and you move up reclaiming 95.5. Longs at 95.5 should be pretty straight to business, and you should be looking for this to reclaim and then hold above before a move up. If I'm going to be understanding that 95.5 is the big, slingshot up zone for bulls, then I can just simply sit on my hands, wait for a reclaim on the daily, long the throwback on the next candle, and target towards 100K or towards the monthly 9. Until then, what occurs now is you're potentially going to just be in the midst of bullish price structure forming or a massive deviation setup brewing today. If you're bearish, you just simply need to see this. You need to see this daily lose the 9 today. And meaning you need to see it close under 91.3. If today you can close under 91.3, that'll be my first big sign that we should be opening shorts. It's the same exact idea we've had. We should be targeting closer to 82.2. You lose 82.2, you should be looking at 78,000. And again, that region, you might as well just be targeting lower, maybe 73 to 69K. So until then, you're now just watching and waiting
to see which trade you're going to really give here. Does the 4-hour lose the EMA 100? Or do we hold this EMA 100, and all this correlates to is a 12-hour EMA 9 retest? For now, the next easy target for me is the 12-hour 9. I see no reason why we shouldn't retest that, specifically when you already have gotten a 92.2 deviation on a 12-hour. Not the best sign. This deviation of 92.2 told me you're probably not going to break out today, but rather come in for a 12-hour EMA 9 retest. So you're in the midst of that now. All eyes on that, because we don't need to guess if this is going to be bearish or bullish. If it does deviate and you end up losing this 12-hour 9, after rejecting the 5-day EMA 9 and retesting the bi-weekly EMA 34, you just have to use that loss tonight, potentially 91.3, as max confluence of a major move down, starting tonight, tomorrow, or just upon 91.3 lost. So watch very carefully. It's a big spot. Can't really become bullish on Bitcoin as long as Tether dominance is while holding above the weekly SMA 200. And mind you, this just put in a bi-weekly bullish retest. So, it's kind of hard to be long in Bitcoin when it looks like this. This just looks like bullish consolidation before a breakout. So that's all I have on, Bitcoin. Nothing really changed for me though. Let us switch around to the daily on Bitcoin. And I'll start on the HPDR. And by the way, there is a long posted on the Academy. So if you guys want to check out the alerts and have a look-ski at that. Right now on the daily, momentum is currently pointed to the downside, very close to entering into the bearish control zone, with volatility now going into an expansion phase. And the daily jewel is still on the neutral signals, losing the buy signal. It has sort of lost the downwards curvature just a little bit. It's more of a neutral curvature now, like where the neutral white color is more of a flatlining horizontal. And it's going to depend on today's daily close whether this is going to flip into a sell signal or back into a buy signal. And what your indication is of which way it's going to go is based off of this 38.2%. If you close below the 38.2%, likely going to switch into a sell signal. If you close over the 38.2% and strongly over the 38.2%, it's likely going to switch into back into a buy signal. Right now, that 38.2% is sitting at around $91,700. And it's also lining up perfectly with the 21 EMA on the daily, telling you that if you lose the 21 EMA and 38.2%, that's where you're likely going to get that sell signal, and that's where you're likely going to see a little bit of a breakdown, retesting somewhere around this $89,000 to $88,000 area. And in that zone, there's going to be a real possibility of capitulation to back down to this $80,000 area. And at that point, you're likely going to break into the 70s. Somewhere around 76, I'm taking for a little bit of a bounce, and we'll get to why that 74 to 76 area is important in a second. And now let's see if there's any divergences present here. We're close to forming some hidden bullish divergence by getting close to taking out this previous low momentum, where price is still putting in a higher low, and it will be putting in a higher low as long as we're closing over $89,168. And then at that point, that'll give us a target up to this 55 EMA at right around 97, 97.5. And the jewel right now is still playing out a more bullish cross, the pink above the yellow, which has not yet been invalidated. If there's any other divergence present here. There's also a hidden bearish divergence present here because we have made a higher high in momentum from this high here, whereas price is still making a lower high. So there's a hidden bullish divergence coming, but there's also a hidden bearish divergence present here, which is a perfect setup considering the jewels on a neutral, hovering between either a sell or a buy signal. And that hidden bearish divergence will be confirmed with any close below 89,384. And that'll give you a target down to somewhere around 80,000 on the confirmation. Let's go to 4 hour. 4 hours getting momentum flipping to the downside now with volatility contracting, and the 4-hour jewel is losing the buy signal, flipping into a neutral. But in the background, you do have a very bullish cross with the pink crossing above the yellow, and the light blue is bunched right up with the pink and yellow while they're crossing up. The only thing that makes it weaker is that it's happening quite high up. It's not happening in the bullish control zone, but right below the bullish control zone. So it's not going to be as powerful as it was happening down here. Let's see if we can find any previous examples of this happening and see what type of move we got. Probably not very many in this song. Well, at least not very many that are going to be strong like this one.
Let's just mark this one off. Nope, too low. Good, close enough. It's inserting elevator music. Get one more. There we go. And we will measure this out now. This was 8.5%, about 10%. Nice. And if you remember, we just had a bull moon and the average move is about 10%. Oops. About 1.5%. What is that, a bounce for ants? I still have not seen that movie, by the way. What is this, a building for ants? 1.8%, close to 1.5, 4.8, about 6%. This one. Let's make sure this is right. Yep. About 1.7, very close to that 1.5. And see how much this one is up so far. Oh, this is the last one. Yeah, this is the current one. About 4.6, so right close to that 5% number. It's taking a little bit higher to take it to 5%, 5-ish. Brings us about 95.5. Now let's, for curiosity, bring it to 10%. It's right around 100,000. Very interesting at 99.4, 99.5. Very interesting. Now let's bring the moon phases up and see how much we're up since the bull moon. Make this disappear for a second. Okay, let's switch it to the daily to make it more easy to see. Bull moon appeared right here. And this is why bull moons are better seen as local bottom moons rather than bull moons, because it doesn't necessarily say you're going to be bullish from here, just that you're going to make a local bottom, whereas these are more as local top moons. Okay. Currently up about 5.9% off of that moon. Let's take it to the average of 10%, see what that takes us to. About $98,000, right around that 55 EMA. Very interesting. Now let's make the moons disappear again. Bring that back up. And we're still holding over that 38.2%. Cool. Coolio. The 2-day is still over the median right now, which is at about 91.2, 91.180, and over the 2-day 9 EMA, which as long as you're closing over the median, you're going to be going to test at least the 38.2%, and the 21 EMA lines up currently with that $95,000 area we just saw. With momentum currently freshly flipping to the downside, but this hasn't confirmed just yet. You have about 8 hours left to go, with volatility approaching 0% now at 6%, and the daily jewel still, 2-day jewel still giving you a buy signal. 5-day, go to the index. 5 days currently brushing up against the 109 EMA, currently getting a rejection of the 9 EMA, and you're back below the 100. Right now, you do have a fresh silver cross at the downside, and this would be a textbook retest of that silver cross and rejection so far. But what bears want to see is a close below this 5 EMA, and then once that happens, you're likely just going to dump from here. If you can close back over the 5 EMA, then you're likely going to get at least another retest of this 9 EMA, and at that point, you're likely going to go for that once again for that
that $96,000 area, and there still is a very strong possibility that you will reject from this area and then continue the dump ski. What bulls want to see is you want to see a close over this 38.2%, and then you can see that move into your 100 to 101 area, which is going to be a proper retest of the silver cross, and then you'll have your prime opportunity zone for a short in this region here. And you put your stop loss right over there at about 107. So maybe you want to be a little low, light on the leverage over here, about 5% against you. But if this does play out, you'd be targeting somewhere around 76K, which at a minimum, and that is like 25% in your favor. So that's like 5 to 1. Pretty awesome right there. And momentum on the 5-day is currently flipped up with volatility contracting, and the 5-day jewel has lost the sell signal, flipping into a neutral, going along with a little bit of a mean reversion bouncing here, which is playing out as of this moment. Weekly is currently also flipped up, getting above that moving average, with volatility currently going into a contraction phase, and the weekly jewel is still giving you a sell signal. Starting to lose the curvature just a little bit though. Right now, the weekly is getting a rejection of the 5. What you want to see is a close over that 5 to get your bounce slightly higher into that 95, 96 area, and deeper into that 100 to 101. Reject the 5, then you're likely going to get another retest of this 100 before anything else, and that's at about 86,000, 85,000. 2-week also getting a little bit of a bounce off that 55. Momentum still pointed down. 2-week is currently, is it forming? No divergences here, with volatility still expanding and the 2-week jewel still playing out the sell signal. Right now, based off of this jewel signal and how it looks on the candles, likely just going to get a bearish retest of somewhere around this 100,000 area, if you can even get there, and then likely just going to continue dumping from there. Monthly currently getting a bounce off the 21 EMA, with the momentum still pointing to the downside in the bearish control zone. And now monthly has confirmed and momentum in the bearish control zone with volatility expanding. And the last time momentum has entered into the bearish control zone on the monthly was on our last major lower high at 48,000 or 47,500 before we went down to $17,000. So entering the bearish control zone is quite significant on the monthly. And now if you look at the monthly jewel, you're getting the pink now just about to cross below the yellow in the bullish control zone. This is very bad to happen on the monthly. The last time this happened on the monthly, this was in March of 2022 at that last lower high at 47,000, and this happened at about 65 in the bullish control zone. Now we're getting the cross above the 70s. This is going to be a more significant cross than this one down here, and this one resulted in a 60 to 70% move to the downside. Not good. That would give us a target at minimum of this 55 EMA, which right now is at about 62, 63,000. It's going to make its way up with every single close. Quarterly also now entering into the bearish control zone with volatility expanding. Last time quarterly entered into the bearish control zone was at that same 47,500 area, and in the same candle we went to 17,500. That is one hell of a quarterly candle right there. That is how much percent down? That's 63% down in one candle. Not bad. And we're getting the same signal now that we were getting then. And we have bearish divergence now, like we did then as well. And we have the jewel losing the buy signal now, as we did then as well. Only difference then is that we had a God mode signal in the background. So maybe we won't see a 63% move down, but is it that crazy to see a 45 or 50% move down? Not really. Let's see how much that would be. Oops. 50s. Oh, okay. So then we don't need to measure it. Quarterly is saves me some work. 92 and 2, 45, 47 to 50. It saves me some work. The quarterly is currently forming also one hell of a bearish engulfing dildo, taking out the previous high, and now you're getting way below the wick low. And this will confirm as a bearish engulfing, also confirming bearish divergence as long as you're closing below $105,159. And that also gives you a target down to this 21 EMA at about $60,000. Now we go into the RSI. Check out Tether. Tether is now putting in a little bit of a local top here, and this is going to be active as long as you're closing below about 6.159%. And your next target is going to be the bearish control zone, as long as you're closing below that area, and that bearish control zone currently sits at about 5.6%, with volatility currently expanding.
4 hour, nothing quite there. Let's zoom in a little bit. Take out this high, but not the previous one just yet. So it's close to putting in some hidden bearish divergence, not quite yet. Anything here? No, not quite. Nothing there. Nope. No bearish divergences, so that's good. 2 weeks is very close to getting you a first silver cross. One, maximum 2 more opens before this crosses, and that likely brings along with it a nice pump ski. No. Zoom in a little bit. Interesting. Quarterly is now putting in another drive of hidden bullish divergence, and this will confirm with any close over 6.241%, and that'll give us a target somewhere between the simple moving average and the bullish control zone, and that, or actually first the neutral zone and then the simple moving average and the bullish control zone. Neutral zone puts us at that 7% zone that we've been looking at for quite some time now, and then the bullish control zone is significantly higher at about 12.81%, and then the simple moving average is at about 10%. Even that 7% number for 7.7% number is significantly up from here. And we are currently losing the quarterly sell signal on the jewel, with, I believe, volatility now going into an expansion phase. Let's go back to Bitcoin. Bitcoin currently putting in a local bottom, getting support right at this neutral zone and simple moving average at that same 91-ish area. Volatility is expanding, pretty close to expanding. 4 hour currently has some bearish divergence. This will be invalidated with a close over at 92,793, so about 92.8. Right now you are at support with and the easy target, which is the neutral zone, and that is at about 91.9. Your next target zone from here, or next target from the zone, as long as you're holding this area, is going to be the simple moving average to the bullish control zone. That gives you a range between 93.8 and about 94.8, and that would invalidate your 4 hour bearish divergence if you hit that area or close over that area. 2 hours also got bearish divergence, came to the easy target, which is the edge of the bullish control zone. 8 hours about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below $92,000. Not that much lower than that number currently, and the confirmation will give you a target down to the neutral zone, which currently is sitting at about 89,600. Invalidating that would give you a move back to about 94K. No. No. Let's zoom in. No. Close to putting in some hidden bullish divergence, but not quite because you didn't take out this low just yet. Nothing. 2 weeks still got active bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 116,055. Next target is the bearish control zone, with volatility now starting to expand from 2 weeks of 0%, and the bearish control zone sits at about 84,900. And this volatility setup does likely tick off whenever we hit this next major lower high, whether it's at that 95,000 area or 101,000 area, and that brings us likely down to that 69,000 to 76,000 area. Monthly also very close to expanding. Let's zoom in a little bit.
Monthly currently does have possibility for hidden bullish divergence because we are now taking out all of the previous lows on momentum, whereas price is still technically putting in a higher low at above 82,500. But the confirmation, you would have to close over currently all-time highs at 126,219 to confirm that. A little unlikely. And the 2-week, I believe, also has it. Yeah, 2-week also has possibility for hidden bullish divergence because we also took out the previous, all of the previous major lows, while price is still putting in a higher low from this low here at that time 82.6 area. But on the confirmation is going to be a close. 2-week is a little bit easier. You don't need all-time highs, but you still need to close over 116,055. Safe to say though that it's going to be a little difficult to do that, but that also tells you that if you do close over 116,055, you're likely going to go to some significantly new all-time highs. And as of right now, you would have a target of around 136,000 on confirmation of that. Quarterly is now putting in a fresh drive of bearish divergence, like we just mentioned previously, and this will confirm with any close below $105,159, and that'll give us an easy target down to the bullish control zone, which is at about 66,600. Nice, 666. One over, and the 6-month now also has possibility of bearish divergence, 3 drives, and that will confirm with a close below 74,441. That'll give us a target of about 56,600. Let's go to momentum. Daily momentum is currently pointed down, and it will flip back up as long as you close over 90,850, which we are over right now. I'm curious to see what this pivot was on yesterday's daily close. Come on. 93.3. Interesting. So this pivot went down quite a bit. That is quite not exactly bullish, but it is does go along with the idea of a little bit higher. And flipping back up here, I'm sorry. Where was it? Just I didn't see. It was at 93.3. And now it's at 98. Yeah. Got it. 9,800 basically. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Sorry. And flipping back up here would maintain the bullish control zone, and that would give you a target into the critical zone. And you are now putting in some possible hidden bullish divergence because you have taken out the previous low while price is still putting in a higher low. And volatility is very close to going into expansion with momentum about to flip back up. That give you a target of upwards towards that 98 to 101,000 area. Oh, nice. Our Academy long is green. 4-hour currently is flipped down, and with volatility contracting, and it will be flipped down as long as you're closing below 93,300. And 4 hours now very close to, I believe it already is putting possibility. Let me zoom in. Yeah, 4 hours putting in possibility of hidden bullish divergence now because we have taken out the previous low while price is still putting in a higher low. We're projected on this next open to be somewhere close to the edge of the bearish control zone. At that point, the pivot likely does drop. The 2 hours also flip down as long as you're closing below about 93,350. Now it's also flipped down, although this is about to flip back up, and this flipping back up likely with the 4-hour pivot dropping, likely flips back up. Daily flips back up in alignment with volatility now expanding on the hourly with the momentum about to flip back up. I believe 30 minutes already going to be flipped back up. Yeah, it already is flipped back up with volatility currently contracting. 2-day currently is also flipped up with volatility almost back at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 86,550. 5-day currently is also flipped up with volatility about to go into a contraction phase, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 83,950. About 10,000 over that number, close to 10,000. Weekly currently very close to flipping back up, and it will flip up if you can close over 91,800. 2-week currently flipped down with the derp of death and volatility very close to going into expansion phase from 2 periods of 0%, and you will be flipped down as long as you're closing below 116,000. Interesting, because 116,000 is also the number on the 2-week, which invalidates your bearish divergence.
Monthly currently also freshly flipped to the downside with volatility very close to going into expansion phase from extreme lows. And you are now freshly losing the critical zone on the monthly for the first time since first time this entire bull market. And the last time you did that was in June of 2021. And that was right before we had like a 50 or 60% move, about a 60% move to the downside to about $28,000. The time before they really lost the critical zone was in January/February of 2018 before the bear market started. So losing the critical zone is quite bad. Although there is some slight bullish hopium here is that we are taking out all of the previous lows, which puts in possibility of hitting bullish divergence, but you need to flip this momentum back up to confirm that, which requires a close over $121,250. We are currently $30,000 below that number right now. So it's going to take quite a bit to get back over there. But the good thing though is if you can close back over there, you're probably going to go to somewhere in the 140s to 150s. Very, very unlikely that that will happen, however. Quarterly also currently flipped to the downside, freshly flipped down, with quarterly also putting in bearish divergence and one hell of a bearish engulfing dildo. And you're going to be flipped down as long as you're closing below 106,100, which is also conveniently very close to the area that confirms your quarterly bearish divergence. Let's go back down a little bit. Okay. All right. So the high time frames now are pretty solidly in bearish posturing now, with quarterly momentum freshly flipping down the first time this entire bull market, with quarterly putting in bearish divergence as long as you're closing below $105,159, and that bearish divergence does target somewhere around that $60,000 zone at a minimum. Monthly also is putting in a volatility setup with momentum flip to the downside, losing the critical zone for the first time this entire bull market. The only other times we've lost the critical zone previously with bearish divergence have either been a 60% move to the downside or a bear market. Pretty sure 60% move to the downside also counts as a bear market, depending on who you ask. But it's simple to say it's not good, not bullish to see a 60% move down. On the low time frames, your daily is about to get a momentum flipping back up. That would put in hidden bullish divergence, and 4-hour and the 2-hour are close to flipping back up. And once those all are in alignment back to the upside, you likely will see a continuation of this move up to somewhere around that 97 to 101 area, but there is a very high probability based off of the higher time frames that will be a rejection/local top, and that's going to be a high opportunity zone for a short with your stop loss at that previous 107 high. And then from there, you would expect that 2-week volatility setup to take over, and that will take you down to somewhere between 70 to 76,000. I'm saying 76,000, slightly front run that previous low. Between there and about 66,000 and 66,000 comes from the target of that bearish divergence, and somewhere around there you likely will get a significant bounce. And I'm not sure as long as that bounce is failing to take you back over 100,000, likely is just going to be a bounce and likely going to continue from there. And I'm thinking somewhere in the 40s is going to be the next stop after that. And the invalidation right now simply is just getting a weekly close over about 116,055, and that will put in hidden bullish divergence, and that'll take you to some significantly new all-time highs. And the first target on the RSI from there would be about 136,000. Come the fuck down, sir. Thank you for sharing that. But you need to close over 116,055 once again. That's it. Super simple. Basically by the end of today, because the Fed, it's so bullish. Muy tranquilo. I can't take it anymore. This is so bullish. I was, by the way, I have like this problem that I like NFTs too much, right? So I go in this Discord and I want to get insight on the NFT thing, which is really stupid in itself because it's kind of like a game. But then I go and read like the regular chat to see if someone's selling something or whatever. And I see most people just chatting about like the Fed and all this crap, right? Which of course you can't fucking escape it. And people think legit in everywhere, like they're like, oh yeah, dude, what if the Fed surprises us with a 50 BPS cut right now? The markets are gonna melt up. That's what's happening next. That's what no one's ready for. I'm like, dude, the higher the cut is, the worse it is. What the fuck are you all talking about? Like, I don't understand what people were taught, but hey, I'm here to take advantage of it. So anyways, that's what I've been putting up with. So those people would agree with you that we're going to close today at $116,000, and by tomorrow we should be at $180,000. Beautiful. We're in agreement. Next would be Netflix and Ethereum. Yeah, I'll do Netflix.
All right. Excelente. Excelente. Vale, pues, damas y caballeros, muchachos, muchachas, guapos y guapas, ¿no? No tengo idea si están guapos o no, no les voy a mentir, no voy a ser uno de esos güeyes barberos de mierda. Rápido, quiero leer el chat en putiza para todo el mundo, así que primero voy a poner mi cara, solamente para que la gente no entre acá, vean gráficos y digan, ¿qué pedo? Vamos a empezar con esto. Buenos días, dice Remember. Buenos días a todos. Elías, por supuesto, ahorita vamos a ver Ethereum es lo que sigue o Netflix, dependiendo cuál de los dos, cuál escoja Alex y Farhan, pero vamos a verlo ahora. Buenos días, Samuel. Pregunta Remember que la narrativa positiva antes de la Fed, seguimos teniendo un long en Bitcoin con el precio que tenemos. Personalmente, yo les conté, yo me salí, les conté toda mi movida. Ahorita te la repaso en la tabla y estoy esperando a ver el movimiento porque ahorita te lo enseño en la tabla. Yo no me quedaría, después de la operación que ya hice, no me voy a quedar ahorita esperando. Recuerden, 9 de 10 veces te va a dar un movimiento falso antes de darte el real. ¿Por qué vergas intentarías adivinar el movimiento falso cuando te lo está dando gratis? Entonces, espérate, carnal. Paciencia es lo que nos hace mejor en esto a todos. Buenos días, Poncho. Buenos días. Manda saludos a mi primo David. Bueno. Un saludote a David también. Y un saludo a ti también, mi Poncho. Dice Julian, esto lo vi, tenemos que caer el día 14, especialmente cuando subimos antes de esa fecha. Cada mes muestra el mismo patrón. Ahora se viene el domingo. Lo que estás relacionando con fechas, que también tiene cierto sentido, son rangos, tío. Normalmente rangueas 7 de 10 días. Entonces, lo que estás viviendo es literalmente, seguimos en un rango que sigue haciendo lo mismo y el mismo tipo de comportamiento. Entonces, yo no me fijaría tanto en que si se va a repetir lo mismo que pasó en hace tantos días, porque si más gente, si esto lo escuchaste en algún lado, por ejemplo, y más gente se da cuenta de algo, ahí es cuando juega en contra de, por ejemplo. Dice Elías, Alejandro, creo que no bajarán las tasas. Anteriormente, como decías, se movían los intereses en mi app, ahora no se movió. Lo que no estás tomando en cuenta, mi queridísimo Elías, es que antes de que la Reserva Federal baje tipos, en total, en el 2024, antes de que hicieran la primera bajada de tipos, primero se movieron los intereses para abajo y después la Reserva Federal los empezó a bajar y los intereses empezaron a subir. Es lo que estás viviendo otra vez. El movimiento ya ocurrió para abajo y ahora se están quedando de lado. Por eso crees que no se están moviendo y crees que no van a bajar tipos, etcétera. Lo van a hacer. Y una vez más, no tienen nada, esto no tiene nada que ver con nada. Nada, para que todos ustedes estén tranquilos, es irrelevante lo que haga Jerome Powell, es completa. Y de nuevo, díganme cuál es el trabajo del presidente en Estados Unidos y cuál es el trabajo de nuestros políticos. ¿A qué se dedican? Y díganme entonces por qué hablan todo el día de Bitcoin, de que la bolsa va a subir, de recortar intereses y ya. ¿Por qué no hablan de nada más que sea importante? No comprenden lo que está pasando. Es una película. Es una película que les están contando a todos ustedes. Esto es más fácil de lo que todos lo hacen ver. Por eso les digo, no vean las noticias, no vean estas cosas, no vean a gente que habla de esto. Yo estoy hablando de no hablar de esto. Que también no me vean. Se lo recomiendo de corazón, hagan lo que puedan. Pero de corazón, ver las noticias, ver lo que otra gente piensa, no. Si lo vas a ver es para tomar en cuenta que la gente que no entiende cómo funciona está de un lado. Es lo único que funciona en este juego. Gracias, mi Damián. Te mando un abrazote. Ahorita vamos a revisar Netflix. Me preguntas, Leo, ¿dónde compro NFTs? Tengo una cartera en Solana que se llama Phantom, pero no recomiendo a nadie hacer esto. ¿Saben qué? En realidad no me importa ya, nunca más. Hazlo bajo tu propio riesgo. Phantom, y hay una cosa que se llama magiceden.io y ahí tienes que encontrar las buenas colecciones, la que te llame la atención, la que te guste. Normalmente en las top 10, top 20 de las más vendidas ahí encuentras las buenas. Yo estoy en 2 o 3, nada loco. Vamos a ver. Muy buenos días, mi estimado Pérez. Ahora vamos a ver a Eve. César, ¿cuál es la diferencia entre comprar trading alerts y tener full services? Tener full services, bueno, si compras los trading alerts, lo único que puedes ver son los trading alerts, nada más. No tienes acceso al curso, no tienes acceso a la librería de videos, no tienes acceso a las clases de mañana. Mañana tenemos clase para todos ustedes que están por acá en Elite.
Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora de Los Ángeles. Lo único que tienes acceso es a las trading alerts. Full service tiene todo lo demás. Tienes acceso a todos los chats acá, todos los días, etcétera. Tienes acceso a las clases, tienes acceso a los trading alerts, tienes acceso a todo, a la librería, al curso, etcétera. Un buen trade para recuperar un Black Friday. La alerta de Microsoft tiene una temporalidad de un mes para entrar en X, ¿no? Para no cagarla. Pero aún no llega a ese precio. Entiendo que todavía no se ha dado. Es correcto. Eso es lo que pasa. Cuando ves que hay algo abierto y que todavía no ha llegado el precio ahí, pues todavía no llega. Tiene una duda. Para hacer trading con stop loss amplios de más o menos 2%, como en tu caso del long, yo entré en 90.500, pero me liquidó en 88.500. Tengo la duda de cuánto es el 100% del dinero que metes en cada entrada. No, tío. No preguntes cuánto meto. Tienes que, al mes, pongo entre 10 a 30 mil dólares, dependiendo qué tipo de mes sea. Normalmente, y lo dejo plano en 15 mil dólares. Yo hago, y no lo quiero decir como por pinche gato de mierda, ni por, tú no tienes nada, ni nada de eso, solamente para que entiendas la relación. Yo hago esos 15 mil dólares al mes y son, o me lo gasto en pendejadas como estas, o me los gasto en otras pendejadas, ya sabes. Y para mí esta es mi diversión del casino. Entonces, en vez de irme a Las Vegas o a no sé dónde, o no sé qué más, tengo eso, lo meto. Entonces, cada que me meto en un trade, dependiendo del riesgo, agarro, y aparte es mi dinero, pongo al principio de mes, esto es lo que voy a hacer, porque a principio de mes es cuando sé cuánto dinero voy a tener, porque es cuando mi papi me regala todo mi dinero. No es cierto. Al principio de mes digo, ok, este mes tengo 10, este mes tengo 15, 20, 30 mil dólares para hacer trading, ¿no? Entonces tengo mi presupuesto. De ahí tomo mis trades de acuerdo al riesgo y todos los que juego con amplia línea de stop loss, que la tengo abierta, lo hago a liquidación. Entonces pongo $1,000 apalancado a tal y digo hasta que se lo lleve la chingada. ¿Me entiendes? Simplemente cada trade tienes que ver tú cuánto estás dispuesto a hacer. Principio de mes pones cuánto me voy a gastar en trading este mes y cada una de tus operaciones, cuánto del 100% de eso estoy dispuesto a perder, de acuerdo a qué tan compleja se vea la operación. Y es por eso que les digo, cuando me meto y estoy viendo Bitcoin, por ejemplo, en putiza les pongo esta tabla. Cuando me meto y estoy viendo Bitcoin en esta tabla y les digo, güey, si yo me la voy a rifar acá, es a que literalmente esta chingadera no cierre por debajo de la línea amarilla, que fue lo que les puse en Discord, ¿no? Bien, ¿cerró por debajo de la línea amarilla? No, pero ve cuánto bajó, cabrón. Y aquí es donde todo el mundo que no tiene huevos y que está flip-flopeando se sale. Aquí es donde dices, güey, este es el trade y ese es el trade donde entré y es donde me la voy a comer si me la como. ¿Y qué es lo que tienes que hacer si te la comes? Aprender por qué te la comiste. Eso es todo. Literalmente, eso es todo. ¿No? Eso es parte muy importante del aprendizaje acá. Katy Wood anunció que ya superamos el fondo de Bitcoin. Excelentes noticias. ¿En qué exchanges puedes hacer futuros de acciones? BTCC. Está el enlace en el video de YouTube, Poncho. Aquí abajo. En BTCC. La pregunta de las alertas es porque no me deja ingresar a ver las alertas. Si tienes el paquete de todo, deben de aparecerte las alertas, César. Lo que puede que te pase es que no estés logueado, pero si estás logueado, si estás comentando acá, mándanos un correo, porfa. Debería de funcionar. Pero hay veces simplemente hazte un logout y vuélvete a meter, haz el login y ve si jala. Podemos ver Oracle, ahorita lo vemos después de esta. Alejandro, ¿cuál es tu trade de Bitcoin o estás con el de la academia? No, el trade de Bitcoin que estoy esperando es literalmente lo que les voy a enseñar ahorita. Estoy esperando a ver dónde va a ser la reacción. Pueden ver dónde está el precio en el canal en total de donde venimos. Venimos en este canal bajista y personalmente creo que después de todos estos taps que hemos tenido, deberíamos de tener nuestro SFP y de ahí poder mandarnos a la verga y estamos en el proceso de pintar ese SFP. Así que lo puedes ver como el precio ya por fin tuvo un cierre por encima y ahora esta vela va a ser la siguiente. Esta es una tabla diaria. El día de hoy va a dictar a dónde va mi trade. No estoy dentro. Me había metido en la mañana ahorita en un long cuando bajó de 92, pero lo cerré en 92.100. En realidad le gané, pero le perdí por los fees porque traía un apalancamiento chido y dije, ¿por qué me estoy metiendo acá si me tengo que esperar?
O sea, literal, a mí me pasa también, me gana el FOMO de cuando lo veo barato y digo, no, 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 este no es el movimiento. Este no es el movimiento. Dice Tito, qué crack es el long, tu movida fue indetectable. Todos estamos tratando de irnos con la tendencia y perdiendo a cada rato nuestros stop loss, pero tu movida nadie la esperaba y se blindó. Estás loco. Estamos locos, así es. Así. Bueno, estoy loco, efectivamente. ¿Alguien sabe qué es CME? No lo encuentro en Criptolingo. CME no es Criptolingo, mi estimado. CME es esta chingadera. Es Chicago Mercantile Exchange. Es el mercado de futuros de Chicago. CME. Entonces, cuando abres futuros de Bitcoin, que es BTC 1 exclamación, casi todos, si no es que todos acaban en exclamación. Por ejemplo, tienes el SP500, ve cómo se ve, SP500 o ES1, son futuros del Chicago Mercantile Exchange. ¿Qué es esto? Estos son futuros. Esto es lo que yo estoy viendo, ¿ok? Para toda la gente que se pregunta cómo estoy midiendo lo que está ocurriendo, y esto se los había puesto antes de, obviamente, este movimiento. Lo que estoy viendo es justamente esto. Esto es lo que creo que va a pasar en Bitcoin. Y que vean, la bolsa. Todo el mundo habla de que la bolsa es súper alcista. Ya hizo esta gatada, que es un alto más alto que este, pero pueden ver que no ha tenido ningún cierre por encima de los 6,892. Estás por debajo del promedio del 9. Para mí la bolsa va a venir a los 6,789. No sé cuándo, pero en los próximos días va a venir a los 6,789 y este va a ser el punto crítico y nos va a decir a dónde vamos. Porque si aquí rebotas y vas para arriba y te llevas este máximo, bien. Pero yo creo que lo que vamos a ver es esto. Y aparte, tienes un movimiento medido acá en la bolsa. Bueno, ahorita me voy a meter a esto, me da igual, pero es lo que estoy viendo en este momento. Pero CME, Chicago Mercantile Exchange, es futuros de Chicago, ¿ok? Futuros de Bitcoin. Solo necesito ayuda con qué. Ya veo, Facundo, tú también tienes problema con las alertas vientos. Ahorita te lo checamos también. Gracias, Tito, por lo del cumpleaños. Poncho, comentar de Warner Brothers, de Netflix. Honestamente, no tiene nada que ver con esto, pero te voy a dar la rápida de Netflix. Y esto se los había dicho hace años, así que nada ha cambiado todavía, porque esto es una de las cosas que mejor entiendo, porque hice literalmente una mini fortuna en el mundo del entretenimiento y además con otras cosas, entendiendo redes sociales. Les voy a poner esta sencilla para que vean mi cara de honestidad, ¿ok? Ahí les va. Esto es sencillo. Para los que no sepan, Netflix compró Warner Brothers. Así es. Las peliculitas que te mandaban un CD a tu casa, compró el puto estudio más grande del mundo, ¿no? Uno de los más grandes del mundo. Va a haber más competencia. Todos los estudios de películas van a sucumbir a esto, ¿ok? Los que se van a quedar, y se los he dicho antes y se van a acordar ahorita tal vez los que lo hayan escuchado antes, Amazon, Apple y Netflix, nada más. ¿Por qué? Porque Amazon y Apple lo hacen nada más por, güey, hay que darle algo chido a nuestros usuarios y que tengan una suscripción premium, ¿ok? Ellos no dependen de hacer dinero de las películas, que es como tienes que hacerlo ya. Ya no existe dinero en las películas. Yo hacía películas chiquitas de estudio y me pagaban 2 millones por adelantado. La misma película el día de hoy te pagan por adelantado $200,000. No puedes ni hacer la película. No puedes. Y las grandes tampoco pagan, es obvio. ¿Por qué? Porque, güey, o voy a ver, piénsalo como usuario, voy a ver una película de $300 millones que va a durar 1 hora y media, o voy a ver el podcast de un pendejo que lo hizo gratis, que dura 1 hora y media. Ya no tiene sentido. Entonces, lo que va a quedar a futuro son los que tengan los derechos para todos los deportes. ¿Quién está comprando los derechos para todos los deportes? Apple, Netflix y Amazon. Es todo lo que tienes que saber. Y por cierto, todos los estudios van a ser absorbidos dentro de estas empresas y van a intentar ser tocados para que puedan todavía crear contenido y algunos ejecutivos se quedarán ahí, etcétera. Pero es el fin de Hollywood, se los he dicho. Busquen en Emprendeduros, es el fin de Hollywood. Ese episodio dura 1 hora 40, es lo que está pasando ahorita. Eso fue hace 5 años. Y una vez más, no leo el futuro, estoy leyendo el presente, nada más que nadie está en el presente poniendo atención. Los trades de Meta y Tesla, BTCC. Vale.
Bien, no me gustan los meme coins, yo no le meto esas mamadas. Ok, ya podemos empezar esto rápido con Bitcoin para irnos en putiza y vamos a la verga, ¿no? Quería explicarles eso porque no había estado por acá. Ok, esto no es Bitcoin, esto es el SP500 que les había dicho, esta es la trampa del planeta para que todo el mundo crea. Una vez más, una vez que Bitcoin hace máximos históricos 40 días después, promedio más o menos, la bolsa no hace más máximos históricos. Bitcoin hizo máximo histórico. ¿Cuándo? Vamos a ponerlo acá para que lo puedan ver. 6 de octubre, topa BTC. Ok, 6 de octubre. ¿Cuándo es el 6 de octubre? Justamente aquí. No, es justamente este. ¿Ese es 6 de octubre? No, ese es 21. 6 de octubre. Aquí está. Tienes el 6 de octubre, ese es el tope de Bitcoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 días después tienes tope. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y el 40 está hasta acá. ¿Ok? Estos son los 40 días. 40 días después. Aquí lo tienes. ¿Ok? Por eso, esto que haya subido acá agarró a todo el mundo, porque yo lo que veo, y tienen que entender esto, tengo la fortuna de poder platicar con muchísima gente que no le interesa nada de lo que a mí me interesa. Absolutamente nada. Y puedo ver dónde están educados por ellos mismos y dónde están educados por la televisión. Y lo que me di cuenta aquí fue que esas personas están diciendo que la bolsa está muy fuerte y que continúa. Pero en realidad está haciendo un bajo más bajo con un alto más bajo. Entonces, para mí, damas y caballeros, ya topamos. Pero, de nuevo, puedo estar bien o mal. No estoy casado con la idea. Recuerden, saben que estoy tradeándolo y no soy fanático del SP500, no soy fanático de Bitcoin, no soy fanático de nada. Soy fanático de hacer dinero. Nada más en esto. Esto es un casino. Muy divertido. Vámonos con Bitcoin en putiza a ver lo que estábamos viendo. Venimos en una tendencia bajista desde el 6 de octubre. Desde el 6 de octubre hemos estado cayendo en este rango y lo hemos respetado divinamente. Déjenme quito todos los promedios para que lo vean. Pueden ver perfectamente cómo lo ha estado respetando en toda esta caída. ¿Y ahora qué tienes? Primer cierre en esta vela que está con la flechita pinche que hice en la peda. Güey, ni siquiera estabas pedo. Ok, bueno. La flechita esa pinche que había hecho acá. Esto es el primer cierre por arriba de este punto. Y aquí es donde tienes que preguntarte, ¿sabes análisis técnico, carnal? Ya lo sabes. La primera vez que vienes a algún lado y que rompes, ¿es la definitiva que vas a romper a la alza? No. Pero para la gente que no sabe, sí. Entonces, ¿qué estás viendo? Una consolidación alcista que para Bitcoin eso es bajista. Resulta en movimientos para abajo, movimientos para abajo, movimientos para abajo, movimientos para abajo, movimientos para abajo. ¿Ok? Es lo que normalmente pasa en este tipo de consolidación. Estás jugando todavía en el rango. Si expando mis líneas, puedes ver que estás jugando perfectamente dentro del rango. ¿Qué les he dicho 1,000,000 de veces en este canal? Güey, si apuestas solamente en el rango, vas a ganar. O sea, la gente complica trading como si fuera una puta ciencia de no mames. Si un pendejo como yo lo entiende, todos ustedes pueden. Arriba, corto. Abajo, long. Arriba, no llegaste acá, te la aplicó chingón. Abajo, long. Arriba, corto. Abajo, long. No llegaste hasta acá, pero tienes líneas de fricción. Arriba, corto. Aunque ya hemos jugado en este rango un rato, estamos entrando, hay un punto pivote el día de hoy, porque es la Reserva Federal. Todo el mundo está súper alcista porque van a bajar tipos porque no entienden que eso es bajista. Ya los acostumbraron al revés. Entonces, lo que tenemos que esperar y lo que yo estoy esperando es la respuesta del FED. Y aquí me van a preguntar todos, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Subir o bajar tipos? Me da igual. Me da absolutamente, completamente igual. No me importa lo que digan. Lo que yo voy a estar viendo es esto. Si esta chingadera
va para acá primero, corto. Si esta chingadera va para acá primero, largo. Es todo lo que me importa, literalmente. Aquí es por eso que les digo, ¿cuál es el punto de ver a Jerome Powell y ver qué corbata se puso y qué les están diciendo? Cuando aquí están las respuestas. En las apuestas del casino, tíos. Ahora, todo el mundo que está comprando aquí el día de hoy, ahorita, el problema de esto es que estamos rangueando. Este es el promedio del rango, 91,500. Lo pueden ver, ¿no? Si les pongo una línea en horizontal, pueden ver por qué es el promedio del rango. Y sobre todo acá, la parte alta, la parte baja. La parte alta, la parte baja. ¿Voy a jugar ese rango? Absolutamente. Pero ahora voy a entender que porque el precio se salió por acá y está buscando esto, voy a apostar en un extremo más fuerte. Ya no voy a jugar solo estos extremos, que fue lo que les dije en mi post de Discord. ¿Ok? Y la pregunta es, entonces, el día de hoy, ¿para arriba o para abajo? Nos da igual la respuesta. Deja que primero te conteste la tabla, porque cuando te diga, es para arriba, mamón, en realidad va a ir para abajo. Y cuando te diga, es para abajo, mamón, va a ser para arriba. ¿Y qué tan arriba y qué tan abajo? Vamos a ver con qué tanta fuerza lo hace. Es todo. Cualquiera otra cosa que te diga es pura ciencia ficción, cabrón, en todo esto. Y te debe de dar igual. La gente que está casada con lo que compra, se los digo de corazón, si te casas con las cosas que estás comprando, uno, va a ser miserable toda tu vida, ¿no? Pierdes el coche que te encantó, que compraste, y adivina qué. Ahora vas a estar triste toda tu vida porque lo perdiste. Lo mismo con la casa, lo mismo con las acciones. O luego te enamoras tanto de un proyecto que no lo quieres vender, ¿no? Y acaba siendo la oportunidad del siglo para venderlo y no lo vendiste porque te enamoraste y ahora nadie te lo va a comprar. Es la idea, no te puedes enamorar de estas cosas, da igual. Esto es una de las lecciones de vida más fuertes que he aprendido en mi vida y quien al que le suene que la tome. Por ahora estamos esperando nosotros, nos da igual. Vamos a nuestro análisis en la tabla del índice de Bitcoin una vez más, porque y vean esto. ¿No les hubiera ayudado esto así de fácil? Ustedes vieron esto, lo pusimos el viernes, ¿no? ¿No es así de fácil este pedo? Díganme que no. Ahora, este movimiento, para que sepan, tiene objetivos. Este es un triángulo de compresión. Este triángulo de compresión se mide del punto más ancho al tope, ¿ok? Y ahora, digamos que lo rompemos hoy. Nos llevaría, este número de los 108, 107 sigue apareciéndome en todas las putas tablas, ¿eh? O lo rompemos hoy para abajo, 76, y ese número también me sigue apareciendo en todas las putas tablas. Este va a ser un movimiento grande cuando se dé. ¿Se va a dar hoy? No sé. Mañana, no sé. Pasado, no sé. Pero cuando se dé, esto nos debería dar un movimiento bastante choncho. Por eso les digo, ya aquí estoy preparándome para un movimiento choncho. No voy a hacer el mismo rango, no estoy esperando los mismos rangos dentro de la jugada que estoy haciendo, ¿ok? Simplemente para que lo tengan en mente. ¿Qué está haciendo Bitcoin ahorita en una tabla diaria? Habíamos encontrado fondo el 21 de noviembre, después de todas las predicciones de fondo, de esta. Encontramos un fondo local por ahora, el 21 de noviembre, y hemos estado consolidando para arriba. Una vez más, Bitcoin consolida para abajo, ¿no? Cuando va a reventar a la alza. Bien, entendido. Bitcoin consolida para arriba cuando va a reventar a la baja. No tienes que ser un genio para entender esto, pero tienes que poner atención y nadie puta madre pone atención. Bitcoin continúa consolidando para arriba. Si esto rompe a la alza y llega a los 107, 108, que es el área que yo tengo, va a caer. Y lo que me sorprendería a mí es que hoy Bitcoin vaya para abajo, llegue por ahí de los 83, 85, porque de ahí me diría, vamos a máximos una vez más. Porque hoy es ese tipo de punto importante en la tabla. Y una vez más, no estoy casado con nadie, no quiero adivinar el futuro. Por ahora, en la temporalidad alta, puedes ver que Bitcoin es bajista, pero en temporalidad más corta, como en la diaria, es alcista, porque tienes este mínimo, 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 alto, 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 más alto en toda esta consolidación. Y recuerda, ¿qué es lo que está haciendo esta tabla? Vendiéndole al que no entiende cómo se mueve Bitcoin, al incauto, al ignorante, que esto es alcista.
¿Me entiendes? Así es como juega este desmadre. Vamos a empezar en la trimestral, por supuesto. Voy a quitar mis líneas, no creo que sean necesarias para nadie en esto. Y esta también. ¿Y qué te parecen todas, Alejandro? Deja de estar mamando. Pueden ver que Bitcoin en la trimestral está pintando una vela envolvente bajista. Una vela envolvente bajista es una vela que envuelve completamente la vela pasada, que es esta vela verde. Eso quiere decir que si cierra esta vela tal cual en 21 días y 8 horas, esa es una vela de 3 meses. Te quedan 20 días en esta vela, básicamente. Si la que sigue llega a cerrar por debajo de esto, de los 80,000, Bitcoin va a hacer esto, lo que ya habíamos visto en el pasado, ¿ok? Y a Bitcoin en la trimestral sí le gusta enseñarnos en teoría de vela este tipo de gatadas, de que te dice, voy a reventar, intenta reventar y te da la recuperación de la vida para después mandarte a la verga, ¿ok? Entonces, este proceso puede que sea más lento de lo que todo el mundo nos gustaría de ver, ¿no? A todos queremos que Bitcoin ya caiga mañana a los $27,000, ¿no? Entonces, es un ejemplo, no crean, eso, güey, no estoy dando precios de nada. Pero si quieren decirlo, díganlo, me da igual. Se me olvida a veces. Queremos que todo llegue en chinga y en putiza. Lo que pasa en putiza es no te da tiempo de regresar a nada. Este pedo no me sorprendería para nada y ve dónde es eso, en los 107. Wow. Ok. Ahora vamos a ver si juega. Pero, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Ok. Este es un punto crítico en la tabla, estos 107. Si ahorita o esta vela, ¿no? Cierra tal cual y en enero hacemos esto, todo el mundo va a creer que ya estamos de vuelta. Pero esta vela puede tranquilamente hacer esto y dejarte el cuerpo así o hacer una de estas. Normalmente cuando cae Bitcoin, cae rápido. Cuando ya va así a chingar a su puta madre, lo hace en chinga. Así que por ahora tienes una tendencia alcista en una tabla trimestral porque tienes altos, altos más altos, altos más altos, altos más altos, con bajos más altos en toda la tabla. Está respetando absolutamente todo. Lo único que me pone en alerta es que estoy debajo de mi promedio del 5, ¿ok? Que es la línea verde que está aquí en 97,906. Es lo único que me pone ahorita en alerta bajista, además de que es una vela envolvente bajista. Pero para mí, mi índice de volatilidad fue que me ha dado toda la ventaja en el mundo en estos trades. ¿Por qué? Porque entiendo que estos son fondos. Este fue el fondo de antes de la pandemia en realidad. Este fue el fondo en octubre del 2023 y los topes están cuando Bitcoin cierra por debajo del promedio en volatilidad. No estos no son topes. Estos son para gente que no comprende cómo funciona y cómo se lee volatilidad. Es una vez que ves la contracción por debajo del promedio. Y ahorita todavía no tenemos confirmación. Tenemos que esperar a fin de mes para que cierre esto tal cual. Y eso ya te dijo que ya viste el top en Bitcoin. En mi opinión, es lo que hemos estado viendo. Y como pueden ver, esta tabla va para abajo, va en la volatilidad. ¿Qué me dice eso? Que volatilidad va a llegar al punto más bajo en toda la historia en la tabla de Bitcoin después de esta, para después darte el movimiento más fuerte. Por eso les he dicho que este ciclo que viene va a ser el bueno. Y ahora, para mí, ya se los dije, no me interesa Bitcoin, no me interesan esas cosas, a mí me interesan las jugadas alternativas dentro de cripto. Ustedes quédense con todo su Bitcoin, que el gobierno se los puede quitar todos los días. Digo, no se los puede quitar, no, es muy descentralizado y fuerte y poderoso. Ok, vámonos a la tabla mensual, donde podemos ver que nuestra volatilidad está en el punto más bajo en toda la historia de la tabla. Cuando tenemos volatilidad así de baja, nos dice que vamos a ver el movimiento más fuerte en toda la historia. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos una gran probabilidad de ver el movimiento más fuerte en la tabla de toda la historia. Podría ser para arriba o para abajo. Vamos a ver. En la trimestral que fue la pasada, tenemos varias divergencias bajistas y una nueva apareciendo el día de estos días. En la mensual, tienes ya una tendencia oficialmente bajista, porque esta tendencia alcista en la mensual fue rota por esta vela. ¿Ok? Y ahora lo que tienes es consolidación. Consolidación, ¿cómo son las banderas bajistas? Después de una caída, este es el palo, tienes la bandera y después tienes continuación. Es lo que yo estoy esperando ver. ¿Esto quiere decir que no va a haber rebote? No. Esto para mí, esta zona de los 104, en donde está el promedio del 9, es importante. ¿Por qué me gusta el 108 o el 107?
porque nadie está volteando a ver esa zona. Están volteando a ver el 100, 103. Nadie está en los 108. 108 jodería a todo el mundo que tradea por libro. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Tienes el setup de volatilidad más bajo en toda la historia. Tienes a Bitcoin cerrando por debajo del promedio del 9. La última vez que cerraste el promedio del 9 lo hiciste solamente una vez en la mensual, en el ciclo pasado. Después de eso volviste a subir, pero una vez que cerraste la segunda, ¡pum! Nunca más volviste hasta el mercado bajista que recuperaste en octubre. ¿Ok? Ahora, del 2023, un año y medio después. Es lo que estoy esperando acá, que haya un tipo. Ahora, si no tiene por qué, algo que tenemos que entender es, yo estoy esperando esto, pero Bitcoin no tiene por qué dármelo. Bitcoin puede hacer esta gatada y así, y ya, ¿no? O simplemente pum y a la verga. No hay nada que lo espere, pero el hecho de que todo el mundo está tan alcista, que creen que se van a ir para arriba, imagínate el precio de Bitcoin arriba de, tranquilamente arriba de los 103, de los 100, lo que sea. ¿Cómo se pondría la gente? Nunca más en la vida van a pensar que va a bajar Bitcoin. Y he ahí la jugada enorme de esto. La idea es atrapar a la mayor cantidad de gente posible acá. No les estás dando esta oportunidad para salirse. Estás dando esta oportunidad para que todo el mundo crea que compraron la oportunidad de oro, que aguantaron la oportunidad de oro y ahora se van a ir a máximos históricos, ¿no? Como David, que piensa que se va a ir a $180,000 diario. Recuerden que David es mi alter ego retrasado mental, nada más. Él piensa que definitivamente diario vas a 180, solamente tienes que recuperar el promedio del 9 en todas las tablas. Ahora, ya les enseñé por qué esto se vuelve bajista. Tenemos también divergencias bajistas en momentum. Esto ya es bajista. 2 semanas nos pone todavía una fotografía más culera, porque ya estamos muy cerca de hasta llevarnos esto, este mínimo. Este mínimo en la de 2 semanas, cuando nos lo llevemos, ya va a ser muy tarde para todo el mundo. Por eso primero tenemos que ir para arriba y después para abajo. Puedes ver que el promedio del 9 en las de 2 semanas también está en 104,500. Por eso les digo, 107, 108 es lo que asesinaría a todo el mundo. Por ahora, estamos debajo del promedio del 9 en la de 2 semanas. Lo perdiste acá, ya tienes 1, 2, 3, 4 cierres por debajo. La última vez que hiciste eso en la de 2 semanas fue el bajón de los aranceles y antes de eso fue el bajón de cuando te dijeron que fue por el carry trade de Japón. ¿Ok? Que de nuevo, nada de esto es real. Pero pueden ver el común, el tren común en todo esto. La consolidación es para abajo, para después reventar a la alza. Para abajo, para reventar a la alza. Esto no es eso, porque ya en temporalidad grande, si lo ves, estás consolidando a la alza. Entonces, ¿qué toca? Ajá. Es lo que estamos viendo en la de 2 semanas, para que lo tengan en mente. Ahora, volatilidad, también por debajo del promedio, después de periodos de nula volatilidad. Y esto nos dice que va a haber un reventón a la alza en volatilidad potente. ¿Qué dice eso una vez más? Solamente para dejárselos bien incrustado. No, no sé qué les va a incrustar. Pero esto nos dice que viene un movimiento tremendo en Bitcoin y en toda la bolsa, porque hay todas las tablas importantes tienen esto. La del dólar, la de los bonos, todo. Esto quiere decir que viene un movimiento acelerado fuerte, para arriba o para abajo en lo que quieras, pero viene. Semanal, tengo expansión de volatilidad ante esta caída. Volatilidad está ahora dejando de ser tan intensa a la alza. Este setup comenzó justamente aquí. Lo puedes ver, pum, y nos continuó tirando y ahora se está yendo un poco más como de lado. Esto es lo que sugiere una corrección. Esta corrección la esperaría y la corrección no es el movimiento para abajo, eso es seguir el movimiento. La corrección es cuando se está yendo del lado volatilidad, esta chingadera puede tranquilamente venir acá. Y una vez más, tienes tus promedios aquí arriba en el 103, 104. Todo el mundo está esperando el 103, ¿ok? Está esperando 111. El 108 es uno de esos números que va absolutamente a violar a todo el mundo de sus posiciones. Por eso me gusta. Lo que sí, tienes el promedio del 9 por debajo del 21 y debajo del 34. Debilidad. Por eso les digo, esto tiene que ser un rebote simplemente para poder sacar a todos los bajistas. Y ahora, ¿por qué? Tienen que ver esto. Cuando volteamos a ver la tabla semanal, toda la gente que ha estado en corto acá ha estado ganando, tío.
Sigues en corto desde acá, de los 105, güey, eres una verga, sigues ganando. Pero, adivina qué, tío. Si esta chingadera hace esto y esto, saca a todos los cortos, vuelve a todo el mundo alcista, todo el mundo continúa apostando para arriba y esto se va para abajo. Sé que suena confuso, pero es mucho más fácil de lo que piensan una vez que ya lo puedes ver. 5 días. 5 días tenemos una gran consolidación por debajo del promedio del 100. Tenemos también un cruce plateado a la baja, ya se dio, ya lo tenemos acá. Lo puedes ver junto al puntito pendejo que pinté. Y al mismo tiempo que estás viendo, habías visto toda esta caída con la expansión de volatilidad, puedes ver que ahora volatilidad está contrayendo. En lo que está contrayendo, estás viendo este movimiento para arriba. Lo que a mí todavía me la para aún más, honestamente, ver esto. Porque ahora esto es lo que debería de ser hasta acá. ¿Y qué hay ahí? Esto. Va a ser este el nivel que use. Aquí o acá. Aquí. Voy a abrir con esto. Ahí. En los 107,300. Ahí es donde yo esperaría el gran rechazo en lo que esta volatilidad continúa para abajo. Y yo esperaría el gran evento de, una vez más, yo estoy esperando que haya un gran evento en enero, febrero, marzo, digamos, entre abril y mayo en la bolsa que haga, tienes que pensar en lo que les estoy diciendo en cosas, en conceptos grandes. Les he dicho que yo pienso por un rato que los intereses van a de verdad caer en verano del próximo año. Eso quiere decir que antes de eso, tienen que olvidar la idea de intereses bajar solamente porque la Reserva Federal quiere imprimir. Eso es una pendejada. Los intereses bajan y es por eso que han hecho que todo el mundo los vea positivamente. Porque cuando bajan los intereses quiere decir que algo muy malo pasó. ¿Ok? Y es lo que nadie está apostando a. Esta es la jugada que yo estaría jugando. Esta tabla de 5 días viendo esto. Con todo y esto, ¿por qué? Porque eso deshacería este cruce plateado a la baja y haría que mucha gente se vuelva alcista. Y es lo que buscas. Siempre buscas que cuando ves la tabla en una tendencia, la mayor cantidad de gente crea que va para la otra para poder, ¿cómo se llama? Llevárselos entre las patas. Y esto me gusta porque eso quiere decir que va a haber mucha volatilidad. Y me ha encantado, honestamente nos ha pagado bien la volatilidad. Una vez más, consolidación muy alcista en la diaria, es lo que les estaba enseñando hace rato, ¿no? Por acá. Y también pueden ver, acá, volatilidad está a punto de cruzar por encima del promedio. Pongan atención a esto. Esto es más o menos lo que hemos visto. Ven el canal que les pinté de Bitcoin, que es así, que Bitcoin viene de aquí arriba, aquí abajo, aquí arriba, aquí abajo, aquí arriba, aquí abajo. Díganme que la volatilidad en la diaria no se parece un chingo y también estás a punto de reventar. Pongan mucha atención a esta volatilidad. Queremos ver cuándo va a expandir. ¿Ok? Y ahora, para simplificarles todo el pedo, una vez más, este trade no es el trade que estoy esperando hoy, esta semana, ni nada. Y además vean el hijo de puta promedio del 200 en los $108,000. O sea, por el puto amor de Dios. Wow. Si me sale este trade va a ser brutal. Ojalá y sí. Me emociona. Es que, güey, me emocionan estas pendejadas. No importa, lo del dinero es padre, pero me emociona el poder jugar esto. Ok, os voy a llevar a mi tabla sencilla de Bitcoin por acá. ¿Qué es lo que estamos esperando? Probablemente un tipo de retesteo bajista. Sí, el día de hoy, que Bitcoin, una vez más, viene en una clara tendencia bajista dentro de este canal. Voy a quitar mis promedios en chinga para que lo vean. ¿Ok? Y es más, ¿saben qué? En el índice lo voy a dibujar para que no haya, no, esos son indicadores, no entiendo qué vergas estaba haciendo. All Time Index, bien. Vamos a abrir un canal paralelo, ponerlo de acá. 6 de octubre, ¿no? Lo podemos pintar así, ser culeros, pero la realidad es que esto debe, y esto le da más confluencia. Ah, cabrón. Espérame. Esto es el bueno, papi. Sí. Ok. Pueden ver este canal bajista en el que vamos. Esto debería retestear bajistamente acá para ir para arriba.
Lo que yo estaría esperando el día de hoy es sencillo. Niveles, señores, niveles. Si vengo a la parte baja, me debería, para empezar, si voy a bajar, me voy a llevar el mínimo de esta vela, ¿eh? ¿Por qué? En los 91,500. Porque tienes que hacerte a la idea de que vas a perder todo tu dinero. Tienes que hacer que la gente se espante, ¿ok? La gente que está en long acá va a decir, no, güey, yo ya me voy a salir, tal cual como se salieron todos acá, que no cerró. Esto, yo esperaría 2 sopas. Y voy a poner los promedios solamente por esto. Tengo mi promedio del 5 y el 9 acá, en los 91 planos. Primera entrada sería esta. Y el pedo de esto, en los 91 planos, es que puedes claramente y tranquilamente venir a los 90 también, y en un caso extremo, a los 89. Pero ahí reventarías al alza. Si ahorita habla Jerome Powell, y en lo que está hablando Jerome Powell, vienes a los 97 para abajo. Si habla Jerome Powell a los 94, 100 y se da la vuelta para abajo. Y esto me sorprendería mucho a mí, que no haya un rebote fuerte y rápido de Bitcoin. Hasta ahorita me ha sorprendido lo débil que es. Con todo y que la gente todavía no entienda lo que está viendo y se sigan peleando con todo el mundo que dice que es bajista y la mamada, para mí me ha sorprendido la poca fuerza que ha tenido. Esto no pasó en el 2021. El 2021 nos hizo pensar todo el tiempo que íbamos a hacer máximos históricos otra vez. Aquí solamente se ha ido a la verga. Por eso tiene que haber un rebote fuerte. Pero ¿tiene que a huevo? No. Simplemente sería más debilidad. Si esto llega a rechazar aquí, nos vamos para abajo y no tenemos un retesteo de los $100,000, yo les digo esto, Bitcoin va a bajar mucho más de lo que la gente piensa. Mucho más. Pero vean, estoy viendo Solana. Solana es el que está llevando mis trades. Y ver a Solana acá, uf, y recontra uf. Pueden ver que Solana está haciendo lo mismo que Bitcoin. Jugué los extremos en Solana, esperé mi short acá y no me salió. Vean por cuánto, se los había pintado también. En los 146 me quedé a $2, $1 de poder entrar en él. Pero compré en spot en 130, vendí en 138 y cacho, 139. Y ahora estoy esperando, tengo mi posición en USDT, esperando a ver qué es lo que va a pasar ahorita. Me gusta este movimiento, quiero verlo abajo de los 134. Y acá es donde deberíamos, ya en los 134, 133, sentirme cómodo para irme en spot para arriba, porque es el primer movimiento que está dando ahorita. Es lo que estoy analizando en este momento. Pero Bitcoin, honestamente, la jugada, porque Alex es bajista, Farhan es alcista, en corto temporalidad. Tenemos que darnos cuenta que las dos pueden jugar y los dos, de cierta forma, tienen razón. Pero todavía más fácil para los que somos más colmilludos, pues espérate a ver cuál de los dos tuvo razón primero en solamente adivinar el primer movimiento, sea para arriba o para abajo, y apuesta ya ahí en el trade del otro. Es lo que tienes que hacer ahorita. Y esto no es así todos los días, pero hoy es un día de confusión para toda la bolsa. Y es lo que les van a vender y les van a meter a todos por el culo, para que lo tengan presente. Vale, pues ahí lo tienen, eso es Bitcoin en estos momentos. Y una vez más, no hay alt season, no hay todas esas pendejadas que todo el mundo está hablando, olvídenlo, ¿ok? No voy a meterme a ver nada más ni confundirlos con nada más. All right, Mr. Alex, I'm sorry. I had to go through so much bullshit because I had to explain a million things because I've been gone and you guys covered for me on Monday and I appreciate you tremendously. No, absolutely. No worries at all. Actually the timing here is good with ETH, kind of giving me the idea that we're still in a massive zone. Nothing's really changed. And we are at a very, very important spot for Bitcoin and ETH, as I'll show here if it ever wants to load, where a major move can occur up or down. But for now, it's still in favor of bears. Now, unsure, maybe I have to pay TradingView to work today. I don't know what's going on. Let's just wait 10 years. And then we'll get started anytime. Well, today's a Fed fucking day, right? So TradingView is going to be a cunt. Yeah, great point too. When a lot of people are on TradingView, volatility's hot, it gets super laggy. So my apologies. But nevertheless, here we are right at 366. And remember, last time we looked at ETH and ETH BTC, to me, it seemed likely to make a move into that 3,200, 3,300 region.
or on ETH BTC just to move up to that 366 zone. But there's no changes here. As long as you're under 366, I have to really be looking at this as just a massive retest of resistance before potentially rolling over. Now, we're at a big spot though, right? 366 was the last spot that you really saw got reclaimed. And then this is when ETH made a new all-time high. Oh, wait, no, right here. I'm on the weekly. Right here. You saw it get reclaimed, and this is when ETH, if I'm not mistaken, August, let's just go real quick. Anytime, please, maybe. Oh, note to self, don't switch. Do not change the temporality on any chart. No, don't change it. The point was that 366 spot, now we're on ETH USD, I'll just stay to this for a little bit, was the last spot really that got reclaimed back in August, that then really is what took ETH to a new all-time high. So that's a big spot for the chart. It's extremely important to know that, because that can really limit your kind of risk for ETH, right? When you're holding ETH and you want alt season, you want a big move, but you're not above 366, that's always going to keep you in check. Now that we're on, the spot pairing, let's gauge this, because are we so back? Is ETH bullish? And actually, is this move unexpected? Well, ETH to me is not bullish, and rather we were looking at potentially the weekly EMA 100 to hold, giving you a target up to the weekly 9. This weekly EMA 9 retest is extremely important for me, and this kind of plays into the idea where crypto is extremely weak at this current point. Even if let's measure this out from wick low, moved up a very impressive 29% move up. All you've essentially done, pray to God it doesn't take forever, there we go, is rallied freshly up to a monthly 9. Now, we have 21 days left to go. Where this monthly closes is going to be really important for, in my opinion, the direction on Ethereum coming into the new year. If you end up reclaiming back above 3,330, holding this region, now we really have legitimate targets of maybe 3,600, reclaim that, you go up to 3,800, get back above that, boom, you can move up to 4,070. But until then, my system's just not allowed to become bullish on ETH once we're freshly retesting a monthly 9. Because we know that really once ETH has lost the monthly 9, this has led to pretty dramatic moves down. Here we lost the 21, the 34, and the 9. I think my 5's on. Let me get that off. No, it's not perfect. But you've lost it. You rejected the 34. On that rejection down, let's just see here. Took you 43%. Let's keep going. Any monthly 9 rejections? Here's one. This is a good example because I wasn't trying to find this one because we've lost the monthly 21 into this month. I want to see a 9 and a 21 lost, 9, 21 lost, rallies up, reaches the 9, and then on that move down, to give you a 9% on closing basis. The point is, this is a massive spot where you're not really allowed to become bullish on ETH once you're testing a monthly 9. Now it's an altcoin. You're a little above it. But for me now, this is a really key area for Ethereum in confluence with 366. And I'll go on to the ETH BTC chart soon. But now that we're here, we know that the monthly is closing in 21 days. So let's just really interpret it with the weeklies. As long as you're staying under that weekly 9, which was the target that has been met, you're going to run the risk of this rolling over, similar to what actually happened here, which was it gave you an impressive bounce up to the weekly EMA 9 before rolling over, giving you 4 weeks of just downside.
So we can, make a case here to be bullish. It's very much like what I was saying on Bitcoin. You definitely can make a case on being bullish. Once 92.2 on Bitcoin actually holds for ETH, it's essentially here, this 3,400 region. I'd really like to see the weekly EMA 9 get reclaimed for me to maybe start entertaining longs to maybe 3,500 to 3,600. Till then, this is not in a long zone, and rather you're potentially getting a pretty easy short into December going into, no, at the end of December going into January, if we actually end up rejecting this region here. Bi-weekly is no different as well. You moved up to the 21. The 21 was support, and this is the first retest of the bi-weekly EMA 21 since you lost it in the beginning of November. You're also noticing this channel here. You're just testing the underside of it. Now, you've had breakdowns, breakouts. So, I mean, really, the higher time frame on the channel is more better, in my opinion. It's more reliable. But nevertheless, you're still under it and retesting it. So for me on Ethereum, 3,400 remains major resistance on ETH. If you're not able to get back above 3,400, to me, this is going to run the risk of massively deviating on the quarterly, giving you a failed breakout. Now, if the monthly 9 gets reclaimed, this will be your first implication into the new year that, yeah, maybe perhaps alts and ETH are actually going to do good into the beginning of next year. But until then, you have to be very cautious of this rally. You would have already been gauging a move up, testing the monthly 9. And so you've done that now. Into today, I don't find a coincidence that this has been done now. We're most likely going to get some kind of volatility today, tomorrow, just off of the news that's coming. Earnings on Alcoa, I think Alejandro mentioned. So volatility is coming. At this perspective, I have to just really be cautious of the fact that nothing's really changed on crypto, except it's just kind of giving you pretty massive retests of resistance. So be very mindful of that. That's ETH. It's more in wait and watch mode if you're longing or trying to long. And if you're actually shorting, you're looking actually at this area to simply reject you at this point. Now we'll go to the Bitcoin pairing. Just wants to load. And so going back real fast to the weekly, as long as you're under this weekly 9, you're not allowed to really be bullish on ETH. And really, this may seem easy, but just using that simple strategy of the weekly 9, as long as you're under it, it's going to be bearish, really would have printed you well here at the beginning of this year. Would have saved you here once you got the reclaim. You could have longed here. And then even here, when you were consolidating, maybe Bitcoin's grinding some kind of bottom, they said, before we made a massive leg down off of the weekly 9. Now you have to really be looking at this weekly 9 in confluence with the monthly 9. That this spot is a massive zone. And honestly, Ethereum's rallied pretty impressively so far. I mean, even if you're max bullish here, you most likely want at least consolidation above 3,280, which means very minimally you can get a pullback to that 3,280 level. Let's see what that would look like on the daily. So now we're above the 9. Let's see, are we above the 21? This will take 4,000 years to load. There we go, 34. And so even if you're the most bullish person on ETH right here, you're still potentially looking for a throwback of that EMA 34 on the daily. And remember, this is an altcoin. It absolutely can give you a retest before breaking out. Now, when I see something like this, not the most clear, under resistance, but in a daily buy trigger that hasn't been retested. So then I'll go and I'll look at the 2-day, and let's see if the 2-day has any kind of crosses. So the 2-day is in a silver cross to the downside. Now it's getting weak because you are breaking above the 2-day EMA 21.
But still, this can kind of help my perspective. I often say when I'm doing ETH, sometimes with these altcoins, daily charts are a little unclear. Put it on a 2-day, it becomes a little more clear. And here, this is exactly what we see on the monthly and weekly, shown on the 2-day. So then you can really be trading off the 2-day in expectation that it bleeds into the monthly, that bleeds into the, or weekly, that bleeds into the monthly. Because here, the 2-day, yes, you potentially are in a 2-day uptrend, but you're now right at that EMA 34. How my system works, this is the last spot. You get back above that 2-day EMA 34. It's sitting right at 3,422. There you can actually have a buy trigger. Luckily for us now, the 2-day EMA 100 is pretty near the EMA 34. So at this point, you might as well just consider a 2-day EMA 100 reclaim to really then start longing ETH to maybe that 3,660 region. Until then, though, yeah, this is still at massive resistance. It's been tested. And even the 2-day is saying you're basically at that extremity high here if you're looking at a short, just visually with the EMA 34. You haven't really tested that since the massive deviation here in the end of October. So I'll delete this so we can see. Right, I was off the 2-day. EMA 9, 2-day EMA 9. Okay, reclaimed it. Now you're getting back above even the 21. 2 days closing today. So what did I mention here? Well, even if you're the most bullish person here, you're still looking for maybe a 2-day to close and then retest that 3,280 level before it's all said and done. So at least this can keep you more on your toes than just now we're about to go to 3,600, 3,800 2-day. Chart's really not saying that quite yet. And even more so, you absolutely can afford it. Pull back to 3,280, and hopefully this will hold it. If this doesn't hold this region, with what I see, in my opinion, if we go back to the monthly, as long as you're under that monthly 9 sitting in this exact region here, Ethereum to me is looking like it can easily retest 2,300. Now, maybe it's my internet, but I have to assume TradingView is just so forever. No, it's TradingView's garbage. Okay. Yeah, it is garbage. And imagine you're trading all this money, people absolutely need you. You have to pay the yearly every year, and they're still shit. It's crazy. Well, yeah. I like everything. No one gives a fuck about anything anymore. Let's enjoy it. That's true. That's true. It's interesting to see the monthly 9 though on Ethereum tested. That just plays into my opinion how more weak alts are. Essentially, like you're already getting a monthly 9 retest where Bitcoin maybe might get it at 100K. Ethereum's already hit it. Most will look at that as strength. I'm looking at it as just weakness. Like this is just getting prepared very fast for a breakdown. It's just you went up 30%. You tested the monthly 9. Will it hold, or is that just it? Big concern here with ETH, though. So watch that very carefully. No reason to become bullish in this region at all, really, honestly. And like I said, you can become bullish on a 2-day EMA 100 reclaim. So now let's all go to ETH BTC. Remember the monthly 9, though, is a really big spot on the spot pairing. So now we'll go to ETH BTC. Let's just make our coffee, make some food. We'll be back in 10 minutes. Oh, here we go. Perfect. And so again, if the monthly 9 is a big spot, then we really have to be looking at the monthly on ETH BTC and really gauging this move to the 3,666 level as just another retest of resistance. You noticed here, once you lost it, this retest is what took you all the way down to that 3,088 level. This proved to you its resistance. So all Ethereum versus Bitcoin has done is rallied right back up to resistance. Interesting perspective as well when ETH spot is actually right at the monthly 9. Now, right, if the monthly gets back above 366, the monthly 9 on ETH versus the dollar gets reclaimed. That's my point. Now we have legitimate reasons on maybe wanting to long ETH and maybe even targeting up to that 4,624 level. We can measure this out here.
to 25% move, maybe the bi-weekly EMA 100 to 20% move. So I hope if you're bullish, you know, really you're very close to a major move on ETH, bull or bear, but still you're just now pressing major resistance that just really can't allow you to become bullish quite yet. Now quickly can become bullish if into January you get back above these levels, but till then, you need to be watching Ethereum very carefully today and into next week. Again, even the most bullish bulls are looking for maybe 366 to reject, a weekly EMA 9 retest, to then the breakout. So just be very cautious if you're maybe longing Ethereum before the Fed, trying to bet that it's just going to bigly break out from here, because that is just a gamble. Now let's go to the 2-day. Let's see if it's breaking out. So it is trying to break out on the 2-day. You have the buy trigger on ETH versus Bitcoin, and you even retested it on that new 2-day candle. You got expansion, you have volatility firing off, but still, even if it can't reclaim 366, this tells me you can easily retest to 50% at 3554, or again, retesting closer to that 346 region, actually retesting the top side 38.2%. So if you've caught this move up, that, you know, impressive, good move, but still, it's still more in a wait and watch approach with this. You can gather from that 61.8% reclaim here, you will start aggressively moving up on ETH versus Bitcoin. But you just got to get back above here. So I'll always say that 366 is my favorite spot on ETH versus Bitcoin, because it's just the easy gauge on, are we allowed to be bullish or bearish? Under it, you're not supposed to be bullish. So just be very aware of that. Watch today, watch the levels on Bitcoin. What occurs now on Bitcoin from now until tonight will be very important, because that'll either dictate if we're going to start breaking out towards 95.5, ETH BTC starts reclaiming 366, and well, maybe that's the itchings of we're about to bigly break out from here and bears were wrong on 69K. Or this is just a massive zone. And right before the Fed, we're just rallied right up against resistance. So watch very carefully. ETH versus Bitcoin is right at resistance at 366. And really, ETH versus the dollar just got its monthly 9 retest. Now it's overshot it a bit, but no trigger, no trade. So into January, if you see these levels get reclaimed, there the narrative may shift for me. I may become actually bullish on ETH, something I have not been really all year. So pretty important monthly close, I will say, coming in for alts and ETH and Bitcoin. That's all I have, though. My chart's really not loading here. So I think we get the point, though. Monthly 9 on spot and ETH BTC 366. We've rallied up to that today, so I'm looking for a short with the Academy actually today on these spots, because I have an easy invalidation. If we start really getting back above 3,400, even on that 2-day, then that can be my first sign that, yeah, maybe the weekly and monthly will actually close good. I like this predatory view. I'm not an ETH guy. And again, I believe that ETH and all that stuff is what Ripple everyone thinks is going to be and whatnot, but that's irrelevant to this. I'm not an ETH guy when it comes to trading, not a big fan. But we did this around December 3rd, and we said we come down to 2,800, then we go up. We go up to 3,600, then we go down. And it seems like we're going up towards the $3,600 area. This is a daily chart. This is a daily chart. SMA 200, EMA 100 is right here. Your last highs are right about here at 36.65, which you know how fucking piece of shit this is. Can do it like right here and just reject. But what I like about crypto is it likes to take out all the shorts at like $3,700, and then it can nuke. Yeah, and true. Especially yeah, with like it seems like it's going that way. Also, this consolidation is like a bearish one.
rather than what everyone thinks that it's bullish. On crypto, it's bearish. On anything else that's not crypto, unless it's, NVIDIA, which also acts like crypto and whatnot, this would be bullish, but not in here. The other thing is that volatility setup right here. It's already got a big time play. It's already at 52%. So that means this move cannot be that big. Now, the extreme of that would be $4,000, basically. Yeah. If we get there. I agree. Yeah, 4,070. But I like the idea of a $3,700 short around that area would be nice. And what I see on Bitcoin that I keep seeing the number is 108, 108, 108, 108. And I feel like that's right. And you said something that really, I don't know if I shared with you guys or not, or with anyone, because there's a lot of stupid shit that lives in my head for free for some reason. And that is, I believe that altcoins are actually going to pretend for longer that they're going to be bullish rather than Bitcoin. Like we're going to see Bitcoin break down and alts are going to stay where they are or a little higher, making people believe that it's now alt season. Because that would be the perfect way of like confusing everyone as to what's happening right now. Does that make sense? And I have a big feeling on that altcoins are going to play everyone. People are going to come in because after you get right now an 108 on Bitcoin, you get pumps on altcoins. And then let's say that plays. And then everyone sees Bitcoin go down. Altcoins continue to go up. Everyone's going to be like, we're so back. Let's go buy NFTs. Let's do all this stupid shit. And then get fucking fucked, homie. That would be like a chef's kiss to the market manipulators. I mean, the market makers. Sorry. They only manipulate every now and then. and alts are the perfect vehicle to get retail trapped because retail doesn't care too much about 5-10% even moves on Bitcoin. It's all about the juicy degenerate 80, 90, 50, 60% moves that you can get in a week on these altcoins. So that'd be the perfect trap if so. Yeah, people would be calling for all 100% for the past few years. We got Oracle for you next, because that's going to be another trap. Today, they present earnings after the Fed. So the Fed should be dovish, and then Oracle should be bullish, or the other way around. If the Fed is bullish, then Oracle should be bearish. That's the way it balances itself out. I don't think both are going to be pointing in the same way, because otherwise the market would be too simple. So let's see. Yeah, Oracle. Thank you, señor. Estamos viendo Ethereum, damas y caballeros. Ethereum hizo su máximo el 24 de agosto del 2025, que fue mucho antes que Bitcoin. Ahora, les tengo una teoría bastante loca, y mi teoría bastante loca es que creo que los altcoins van a tener un momento. Esto no tiene nada que ver con alt season, ¿ok? Nada. La idea es justamente eso. Yo veo que, por ejemplo, Bitcoin se quede por ahí de los ponte tú, si Bitcoin llega hasta los $107,000, yo me imaginaría que los altcoins van a venir hasta bastante alto y se van a quedar ahí en lo que Bitcoin cae. ¿Por qué? Sería la trampa perfecta para poder atrapar a todo el mundo, ya que la gente diga, ahora sí viene alt season y todas las pendejadas que todo el mundo piensa. Sería la manera más chingona de atrapar a todo el mundo. Y es algo que he estado notando con Solana, porque Solana no está cayendo tanto, o sea, en teoría, claro, $300 acá, pero ha sido mucho más leve en total. Ahorita Solana con un Bitcoin en 92 debería estar abajo de los 120 y no está. Entonces estoy viendo fuerza en las altcoins y creo que las altcoins por ahora podrían pompear un poco más que Bitcoin. Si es que llegan a pompear, no estoy diciendo que sí. Recuerden que yo voy a jugar solamente una vez que se dé el movimiento. Y me interesaría ver esto. Una cosa que tenía en esta tabla diaria de Ethereum era lo siguiente. Este nivel de donde estamos acá, la idea era si venimos aquí abajo, apostamos que va para arriba. Y si venimos aquí arriba, vamos a apostar que va para abajo. Lo chingón de esto es que jugó tal cual, está yendo para arriba. Y tienes aparte volatilidad expandiendo en la diaria en Ethereum. Lo puedes ver por acá perfectamente. Me gusta que la expansión ya esté en 50 y tantos %. Aquí este trade tiene dos extremos. Este es el más leve y yo no haría este
Yo no haría este trade acá. Les voy a enseñar por qué. No me voy a meter en esa línea meme. ¿Por qué? Porque la línea meme haría que Ethereum haga un alto más bajo. Si es que lo rechaza y va para acá. La línea meme no se llevaría este máximo y la gente diría que es bajista. Así no funciona cripto. ¿Qué es la gatada que hace cripto? Te llevas todos los cortos que están acá, subes un poquito más. Yo voy a poner 3,700, ¿no? Sería el objetivo ideal en Ethereum para una entrada en corto y de ahí tener una reacción a la baja. Ese va a ser el gran trade a la baja. No tengo ni puta idea y no lo creo simplemente por ver lo que está viendo en Bitcoin. Ahora, una vez más, mi idea chaqueta de Bitcoin llegando a $107,000 y la verga no tiene nada que ver con los trades que estoy haciendo en corto. ¿Ok? Digo, en corto plazo, ¿no? Es muy diferente. Ahorita preguntó mi buen Michael, buenos días, ¿estamos en long o en short? Estamos confundidos. No, están una vez más. Alex es más bajista, Farn es más alcista y yo me voy a esperar a ver a qué lado juega. Entonces tú puedes escoger, ahorita te puedes trepar en un trade o te puedes esperar a ver cómo juega y hacer lo contrario después de que lo haga. Aquí la decisión es tuya, Michael, porque todo esto está puesto enfrente tuyo. Y es por eso que es importante nosotros mismos poder tener ese criterio para decir, ok, ¿qué es lo que sigue ahora? Entonces, para ser claros, uno es alcista, uno es bajista y yo soy neutral. Estoy en medio esperando a que se dé el movimiento como siempre y una vez que tenga el movimiento, ahí voy a hacer y tomar el trade en el extremo, no antes. Ethereum. Ahora, este tipo de movimiento en Ethereum, si llegara a reventar la zona de los 3,500, podría tener bastante más fuego para continuar hasta casi los $4,000, ¿ok? Por eso vamos a estar viendo. Por ahora, Ethereum en la diaria, obviamente viene una tendencia súper bajista, después de hacer su máximo histórico justamente acá en los 4,955. Desde entonces ha estado en una tendencia bajista con todos estos nuevos mínimos, ¿no? Con todos con los mínimos que eran el fondo. Y ahora estás consolidando para arriba. Consolidaciones para arriba, como este caso, ¿no? Son banderas bajistas, como en este caso, son banderas bajistas. Cada que cripto consolida alcistamente es bajista y cuando consolida bajistamente es alcista, aunque no lo creas, efectivamente. La idea es poder sacar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Te quieres meter en un corto? Pon tu cortito, güey. Pon tus invalidaciones que todo el mundo va a poner para que veas qué chingón te saca este pedo. Y una vez que todo el mundo está afuera, lo hace. Eso es por eso que tienes que tener una mente completamente diferente a lo que todo el mundo te está vendiendo en cómo opera este pedo. Vamos rápido a la trimestral en Ethereum para ver qué es lo que está pasando. Puedes ver exactamente, habíamos tenido por fin un breakout de esta zona, ¿no? De esta línea bajista, esta tendencia bajista que veníamos viendo desde octubre del 2021 cuando Ethereum tocó el primer tope el último tope que había hecho en los 4,870, antes de hacer un tope un poco más alto en los 4,955 y decepcionar a todo el mundo. Además de eso, ¿qué es lo que tienes? Vienes en este rango. ¿Qué sigue? Esto, si es un SFP, debería de llevarte mínimo a la parte baja del rango en los 22 o al promedio del 34, que está en los 1,725. ¿Ok? Eso es lo que podría pasar en una temporalidad alta como la que estamos viendo. Pero tenemos que tener algo presente en mente, potente, preferente. ¿Qué es eso? Nuestro promedio del 5 y el 9 están aquí abajo. Esto sigue siendo alcista. Por más que estés poniendo este tipo de vela, que es una vela de indecisión, este es un doji. Y un doji es una vela que tiene las patitas, las pueden ver acá, flaquitas como el tío Salo, y el cuerpo gordo como French Poodle, como el tío Salo. Y esto nos dice hay indecisión. No sé si voy para arriba, no sé si voy para abajo, estoy en medio. Bien, nos da igual a nosotros. Aunque esa línea que tengo acá es bastante potente. Ok, da igual. Eso es para mí, para después analizar. En fin, en lo que estamos viendo esto, también podemos ver que Ethereum tiene nuestra volatilidad trimestral en el punto más bajo de toda la historia en la tabla. Y esto nos dice que podría haber algo tremendo calentándose. Cuando tienes nada de volatilidad, lo que sigue es mucha volatilidad con un movimiento bastante fuerte, sobre todo cuando vienes al punto más bajo, una tabla trimestral.
En esta tabla trimestral por ahora sigue siendo alcista, está haciendo bajos más altos, altos más altos, y simplemente después de hacer un alto haces un bajo y después deberías hacer un alto más alto. Eso es lo que tocaría, a menos de que vayas a romper tendencia. ¿Dónde rompes tendencia? Debajo de los 3,000. Debajo de los 3,000 entrarías en mercado bajista, que es lo que pasó en abril del 2022 en Ethereum, y antes de eso pasó en julio del 2018. ¿Se acuerdan de ese mercado bajista también algunos? Y ahora estamos simplemente en una tendencia, dentro de una tendencia alcista, pero jugando el mismo juego que jugamos aquí abajo, lo estamos jugando aquí arriba, ¿no? Puedes ver, respeta, 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 baja acá, no respeta, ya no respeta, ya no respeta menos. Se está volviendo más extremo dentro del canal en el que está jugando. Entonces, por ahora, indudablemente, si estás viendo solamente este gráfico, Ethereum en alta temporalidad es bastante alcista. Vamos a la mensual para que también podamos ver la mensual. Y es lo mismo, ¿no? No les voy a mentir, continúa siendo alcista. Tienes tu promedio del 100 justamente en los 1760, que es esta línea roja. Vamos a ver volatilidad. Volatilidad está contrayendo. Vamos a mantener un buen ojo por acá, porque habíamos estado expandiendo volatilidad desde marzo del 2025 y nos llevó aquí arriba. Y ahora empezaríamos a contraer. Esto podría ser un poco de lo mismo que vemos en la gráfica de Bitcoin, donde una vez que ves la contracción ya te dijo que viste el tope. La última vez en realidad no jugó nada así, la contracción ocurrió acá. Ah, pero ve, qué pinche vela tan hija de puta. Wow. Por eso, Ethereum yo no lo toco. Me gusta Ethereum. Ethereum es lo que todo el mundo cree que Ripple es, etcétera, y junto con Coinbase, etcétera, es el nuevo sistema financiero que por alguna razón sigue siendo un misterio para todo el mundo, aunque todas las leyes ya existen y todo ya está organizado. Pero me mama, ¿no? Que no. Tiene que ser Ripple, tiene que ser XRP. Ya es esta mamada. Entonces, bien, Ethereum a largo plazo, cuando baja mucho, cada que toca el promedio del 100, ponte tú, te hace una buena compradita en spot y vete a descansar, güey, ¿no? Para que no estés luego poniendo en X que eres un guerrero por aguantar, comprar, ¿no? Todo el trabajo difícil de holdear un cripto que compraste con un botón. No quieres ser ese güey. Entonces, lo que quieres hacer es cada que venga al promedio del 100, compra, acumula tu Ethereum para cuando el momento de la verdad llegue, va a reventar. Una vez más, yo no, esta jugada de Ethereum la voy a hacer, pero muy poco, muy poco, con relativo poco dinero en cambio de lo que voy a meter en Coinbase, en Circle y esas cosas que les había dicho. No es un misterio para nadie. Pero pues Ethereum continúa en su camino de ser un hijo de puta en este momento, de si vamos a reventar este triangulito, salir por acá y buscar esta consolidación alcista, o si simplemente vamos a ir a la parte baja de este canal. En la mensual sigue siendo alcista. Después de este alto hiciste este bajo y ahora después de este bajo deberías de estar buscando un nuevo alto. Ese alto, y una vez más, el promedio del 5, damas y caballeros, está en los 3,750. El promedio del 5 mensual. Una vez más, esto es la zona donde personalmente yo estaría haciéndole un corto a Ethereum y es más, lo voy a apuntar. 3,750. La razón por qué es porque es un extremo, ¿ok? Es todo. Recuerda, en la mensual llegas a rebotar en un promedio, te va a dar las mejores oportunidades. El 34 te lo dio, el 21 ya te lo dio, el 9 también, y ahora el 5 te va a dar ese rechazo y te debe dar mínimo un movimiento bueno, ¿no? Si llegas por acá, que te rechace, este fue el mínimo, este fue el máximo y ahora vas a buscar un nuevo mínimo. Por ahora, en esta tendencia mensual, continúa siendo alcista, tienes volatilidad contrayendo, pero todavía nada confirmado, tienes que esperarte a fin de año para ver cómo nos va y simplemente después de hacer este máximo, hiciste este mínimo y ahora vas a buscar un nuevo alto. ¿Va a ser un nuevo alto histórico o va a ser un alto más bajo? Esa es la pregunta que te tienes que preguntar en la mensual. Mensual es indecisión, trimestral es alcista. 2 semanas. 2 semanas tienes todos estos bajos, 2 semanas es bajista y para toda la gente que pregunte por qué, es sencillo. Tienes bajo, bajo más alto, ¿no? Tienes estos altos y desde acá has hecho bajos más bajos todo el tiempo. Entonces, ya en las 2 semanas rompes la tendencia, estás ante el promedio del 5 y tu promedio del 9 está en los $3,850 arriba de donde está nuestro promedio del 5 mensual, papi. Nada mal.
Además de eso, estamos volteando a ver volatilidad que está preparando también un buen setup por acá en la de 2 semanas, aunque todavía no hay nada que nos esté contando eso. Y después de este máximo, dices este mínimo, alto, bajo, y ahora estás buscando este siguiente alto. ¿Dónde va a detenerse en la de 2 semanas? Eso va a ser la pregunta del siglo para todos ustedes. En la semanal tenemos mucha debilidad acá en Bitcoin con el 9 bajando por el 5, que es la línea azul, por debajo del 21, que es la amarilla. Y eso nos dice debilidad. Y ahora estás a punto de llevarte el 34, que es la línea blanca. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Nos puede rechazar aquí, justamente en el 34 y el 9 y para abajo? Sí. ¿Nos puede rechazar aquí en el 21 la línea meme? Sí. ¿Pero sería el movimiento más cripto que hemos visto? No, el movimiento cripto es vete un poco más arriba, entre 3,700 y 3,800 y elimina a toda la gente que esté en corto acá y mándalos al pito. Porque ahora tienes que leer esta tabla así. Toda la gente que desde acá ha estado comprando está en positivo, en long. ¿Ok? Recuerda, los mercados no funcionan así. Cada que tienes a mucha gente en positivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Eliminar a todos. Y ese podría ser tu movimiento grande acá. Por eso hay que ser pacientes. Y es por eso que hay muchas veces que la gente pregunta, pero pues si vas a subir ahí, vas a poner un corto ahí, ¿por qué no entro en long? Porque puede que no lo dé. Puede que esta chingadera literalmente tal cual donde la ves, haga esto aquí en el 34 y rechace. Y no entraste en tu corto y tu long valió verga. Es por eso que tienes que esperarte a veces para poder entender, para poder ver esto. Ahora, volatilidad había estado expandiendo ante la caída en la semanal. Lo puedes ver justamente acá. Este es tu primera sesión de volatilidad expandiendo y está cayendo, ¿no? Está acompañando el movimiento a la baja. Pero puedes ver que se está dando la vuelta apuntando para abajo, señalando una posible corrección. Si este es el movimiento real, el movimiento para acá es una corrección. Eso quiere decir que esta consolidación efectivamente va a ser simplemente otra bandera bajista y va a darnos continuación. La pregunta es, ¿dónde, güey? ¿Dónde chingada puta madre me va a dar ese rechazo? Y ya les he dado varias posibilidades. Ahorita vamos a continuar con ellas. 5 días ya tienes volatilidad contrayendo, no como en la semanal por acá. Y honestamente esta sería la primera sesión. Tu cierre para esta tabla es el domingo. ¿No? No, el viernes, para esta tabla, y tienes que poner atención acá, tienes tu promedio del 21 y el 34 acá, tienen que pensar esto, para cualquier retrasado mental que esté jugando esto, que sepa análisis técnico mínimo, ¿qué estarías esperando? O la línea meme o los promedios, ¿no? Me voy a los promedios y va a bajar esto. Por eso les digo, y se va a llevar, y va a aguantar perfectamente estos mínimos. Yo pondría mis apuestas aquí arriba para ese corto. Ahora, el corto a huevo lo va a hacer y si va a rebotar para abajo y se va a ir a nuevos mínimos, todavía ni siquiera estamos ahí, cabrón. Vamos a ver uno por uno. Pero puedes ver que tu promedio del 55, que es la línea naranja que habías ganado acá, lo veniste a retestear, instantáneamente lo rompiste para abajo. Tuviste un retesteo que imaginaste ibas a reventar a la alza, cerraste por debajo y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cierres por debajo de, y ahora lo estás retomando. Para la gente que quiere entrar en long, esta va a ser tu zona, entre la línea azul y el promedio del 55. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que revientes, lo que tienes que venir a retestear es esto, si es alcista de verdad. Es por eso que si hay un trade aquí arriba, yo esperaría esto, este movimiento. Este es el movimiento que me llevaría de 3,800 a 3,300. Y ahí está con TP y todo, cabrones, para que no digan que no les digo de esto. En la diaria, tenemos volatilidad expandiendo. Acá lo puedes ver perfectamente ante estas velas verdes. Ahora, la diaria para mí es la mejor vista. Tienes expansión de volatilidad, ¿ok? Tienes expansión de volatilidad apoyando el precio yendo para arriba. Y además, hijo de puta, tienes esta belleza. El promedio del 200 y el 100, que ya el 100 está debajo del 200, debilidad. Pero yo me imagino que esto acá es donde se llevaría a todo el mundo. Porque si vas a ser corto, puedes hacerlo en el 100, lo vas a hacer en el 200 o puedes hacerlo en la línea meme y tu invalidación va a estar acá, en esta línea, en esta vela, ¿ok? Del 10 de noviembre, que está en 3,655. Cualquier movimiento por encima de ella,
haría que millones en corto acá pierdan dinero. Entonces, una vez más, ¿qué estoy jugando ya en este movimiento? Ya les había cantado antes al principio de este análisis en esta tabla, yo tenía los escenarios, que si viene para acá, para abajo, y que si viene para acá, para arriba. ¿Y cuál fue la que, digo, no, aquí abajo? ¿Y cuál fue a la que va? Viene a esta. Y es por eso que tienes que ser paciente. Todo el mundo quiere tradear todos los putos días, pero cuando encuentras setups fáciles como estos, que toman semanas en darse, a veces meses o días, es donde vas a ganar la mayor cantidad de dinero. Entonces, ¿para qué arriesgar todo el puto día, todos los días, cuando tienes movimientos fáciles como este? Y ahora aquí, güey, quiero entrar en el long de ETH. Fácil, 3,188. Aquí abajo. ¿Por qué? Porque tu zona de breakout, damas y caballeros, acá, soporte, 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 lo perdiste. Ahora es, no puede ser, resistencia. Después de soporte, se vuelve resistencia, 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 bolas, resistencia, bolas. Lo rompes por fin a la alza. ¿Qué tiene que hacer esto? Aquí les enseño esto todos los días, gratuitamente. Tienes que retestear esto para continuar. Tienes que retestear tu zona de breakout. ¿Lo tiene que hacer a huevo? No, pero tienes la mayor probabilidad de tu lado cuando lo hace. Entonces yo esperaría ese retesteo. Una vez más, ¿qué estoy esperando? Si quiero un long acá, ¿no? El problema es, tu invalidación está bastante abajo, está en los 3,089. Y yo la pondría en realidad aquí abajo en los 3,000. ¿Por qué? Porque normalmente te llevas los mínimos. Es muy predatoria esta chingadera. Por eso no me gusta jugar tanto con ETH en trades personalmente. Pero esto, en teoría, debería ser esto o hasta el promedio del 9 y de ahí reventar a la alza. Yo no creo que sea el promedio del 9, creo que sería esta línea meme acá. Es donde yo lo esperaría en los 3,198, pero pues todo puede pasar. Ahora, una vez más, long en esta zona hasta los, ¿y cuál sería mi take profit? Yo me lo llevaría aquí, en los 3,435. No voy a arriesgarme a ver si va a jugar el promedio del 100, el 200, la línea meme o la parte alta de este trade. No, yo me voy a llevar mi dinero asegurado una vez que haga esto y toque acá. Esos trades en corto es lo que más dinero me hace. A mí, personalmente, es lo que me funciona divinamente. Tengo mi trade, estoy en positivo, tengo una buena lana en verde, digo, vámonos. Y cada que lo hago, acumulo, 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 acumulo. Y a fin de mes se vuelve una belleza. Doblas, tripleteas tu entrada y ya, con eso es una buena lana. Y esto es todo, jugando un poco más del lado seguro que todos los demás, un poco más aburrido que todos los demás, pero tiene un gran rate de eficiencia. Ahora, güey, yo no quiero jugar esto. O no podemos. Digamos que o no quiero o no podemos. Este para mí sería el trade aquí arriba. 3,700 básicamente, 3,690. Usen ustedes su tabla del exchange que están usando y vean dónde están estos wicks en la diaria. Los de noviembre noviembre 10. Y un poco más arriba es donde yo pondría mi entrada. Porque a todo el mundo, cualquier, no novato, gente que está haciendo trading por mucho tiempo, pone todos sus stops ahí. ¿Y qué es lo que quiere hacer el mercado? Sacarlos. Es por eso que les digo, es una locura que la gente piense que de verdad el mercado es libre, ¿no? Y que la gente está moviendo el precio a esos puntos donde se vuelve una obvia gatada lo que está haciendo. Así que por ahora estás en medio de un breakout. No lo tomes todavía. Aquí abajo el retesteo es para tu long, aquí arriba es para hacerle corto. Y puedes vender tu long por ahí de los 3,430 para que tengas eso y te lo lleves a casa, mis estimados. All right, what's next? In Netflix. The movie studio. Yeah, the Netflix. They just got front run or undercut or whatever the word is by billions of dollars on their bid on Warner Brothers. They did? By who? Paramount, I think. How is Paramount going to fund that? What the fuck does Paramount have? They bid like $30 per share, which is around $40 billion.
I'm not sure exactly how it's working, but I heard something along the lines of like Larry Ellison is paying for it or something like that. I'm not sure how it works. All right. So it's becoming like a social media thing. Okay. That's why they're asking. Okay, I understand a lot of things right now. Thank you. Because I saw a meme earlier that said, "You think you love your son," and then there's Larry Ellison who's paying $40 billion for his son to acquire a movie firm or company or whatever. No So I guess fucking. All right, I'm he's gonna paying look for this it, up now. and now Netflix is going down. Yeah, I mean, yeah. And the probabilities on the bidding markets went down to less than 15% that Netflix will close the deal by the end of the year. And by the way, so what they did on this was to trap people in Netflix, just like they did in Oracle. Remember when they did, Oracle had terrible results and they were like, yeah, but it's going to be amazing, even though the results were terrible. And everyone bought that afterwards. But the reality was that pump came from them acquiring TikTok, which we found out 2 weeks later. And when they found out that they acquired TikTok, the stock was already coming down. So people bought the story of, I'm buying TikTok. And it just continued to go down. So now they're doing the same on Netflix. I mean, this is market manipulation at its fine. I mean, the market's manipulated, but this is psychology manipulation at the finest I've ever seen it. These guys are playing, like, these guys are bringing their fucking A game, dude. Good for them. Honestly, good for them. Holy They shit. deserve this money. They deserve this money. They've earned it. Whose dick do I need to suck to learn these things? I'll suck it. So you are getting a nice move down now after getting several closes over that 38.2%. You've now made your way back into that 38.2%, and it has caught up with price. But as long as you are below the median, you're more likely to come down to the bottom 38.2%. That level right now sits at about $77.30, and that is currently a good amount lower than where we are now. See how much this percentage-wise? Close to 20%. Right now, it's pointing to the downside with volatility kind of contracting as well. Momentum is not close entering into the bearish control zone, but maybe in like 2 more closes, it will be right at the edge. And that is the area where I do expect it to flip back up because you currently are in an uptrend. Your last major higher low is at about $37.76. And you are currently putting in possibility of hitting bullish divergence. Something that's going to come somewhere around this $77 area here. Maybe it'll come a little bit lower, but what I'm guessing is this 21 is going to rise with every single close, and eventually it's going to line up with this area. Then tap the 21 EMA, put in your next higher low in this zone, confirm that hidden bullish divergence, and they'll send you back up to your current highs of somewhere around like $120, $130. Let's see if there's any other divergences here. Any bearish divergence? Nope, higher high. Monthly is currently flipped down, entering into the bearish control zone with volatility now expanding, and the monthly jewel is giving you a god mode sell signal and very close to getting a pink crossing below yellow. This is very likely going to cross as long as you're below about $95, and then that'll also give you a close below your 21 EMA, bringing you down towards your 55 EMA, which is right now in the around $71, and it's going to make its way up with every single close, slowly getting to that $77 to $80 zone. See if there's any divergences on here. Is that a lower high? Ever so slightly bearish divergence on the monthly. You have hit the easy target though, which is the 21 EMA. Next level is at 55. 2 week, let's move just a little bit. Also flip to the downside, getting pretty extreme to the bearish control zone, getting all the way down to about 75 with volatility also expanding. Not quite topped out just yet, so this can continue before you get a bounce. Likely you get a bounce somewhere around like $90-ish, but that bounce likely does fail before you get to the 70s. Weekly is trying to flip back up, but it's still below the moving average with volatility contracting. Also lining up with the idea that somewhere around low $90, you will get a little bit of a bounce. But once again, that bounce likely does fail as long as you're closing below about $110. Via 5-day, basically same cycle goes the weekly likely bounces around $90. 2-day also now approaching extremes to the downside with volatility also expanding, and also getting high probability of a bounce somewhere around this 200 SMA and that $90-ish area to the 88.3%.
Daily also pretty extreme to the downside. 92 with the volatility, pretty extreme. Let's look at the daily jewel. Daily jewel is giving you a pretty bearish cross, although this is happening within the bearish control zone, so it's not going to be as powerful. And you are getting the dark blue crossing everything else now. High probability of a bounce somewhere around $90 to $92 though, because you will be tapping the 95% on the HPDR. 4 hour freshly flipping back down on momentum with volatility freshly expanding. Let's look at the jewel. You are getting a fresh bearish cross with the pink below the yellow, although this is also happening within the bearish control zone, making a high probability somewhere between $90 to $92 you will get that bounce. That bounce likely does fail and likely goes lower. Even 2 hours freshly flipping down. At the RSI. Six months still has active hidden bullish divergence, but this is going to be active as long as you're closing over about $17.49. So this is going to be active for quite some time. You've hit the easy target, which is the bullish control zone. Your next support zone is going to be the bullish control zone, and that level currently is at about $86.97. And that's also lining up with your 6 month 5 EMA. Your 9 is right now at that zone where you're high probability going to get that your next macro higher low and send it up towards new all-time highs, I think. And what is that? Simple moving average target would that would be about $108 from that $75, $78 zone. That is a pretty decent size move up, $30-ish, like 50% up. And the critical zone is at about $172. And you're getting volatility expansion with the hidden bullish divergence, only at 44%. Quarterly is now invalidating the hidden bullish divergence, putting in a local top, giving you a target somewhere around that $70-ish zone, but a little bit of a bounce at about $90 first. Lines up with your quarterly 9 EMA. 93. So there is still technically some possibility of hidden bullish divergence, but that will be invalidated once you get a close below $93.25. As long as you're closing above that area, though, that possibility will be alive. But right now, you have to get a close over about $126.71 to confirm it. 2E currently is active multiple drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below about $124.70. Your next target is the critical zone, which currently is at $68, lines up to that $70 zone. Nothing. 5-day now invalidating the hidden bullish divergence. Next target is the critical zone at about $79. Nice. Nothing. Daily currently has active hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $109.73, same $110 area. And your next target is the critical zone, which currently sits at about $87. Nothing. Let's go back up real quick. Let's note this neutral signal on the jewel and see what this does on the quarterly. Come on. Mark that one off. That one. This one is going to be more similar to the one we have now because it is in the critical zone with the God mode signal. And right there. And see what type of moves down we get on these. This one was a failure. You didn't get any type of move down. The open is at $4.92. The low is at $4.53. So you got like a 40-cent move down. Not really much at all, like 10% maybe. Still, I guess it's double digits. So this one was a move down of 38%. This one was quite large. Initially, same 38%. Who was calling me? 38%. Let's measure the next one. 73%. And as of now, how much are we down? It's big, and it's going to continue to go down big. 19.5%. So if we measure it 38% roughly.
Oh, it brings us to that $70-ish zone. Very nice. I love to see how that lines up. Now let's take it just for funsies, 70%. So 70% would bring us to about 30 bucks. That still technically would be an ever so slightly higher low, that, to be fair. So that probability, that possibility says probability is still there. Now let's go to momentum. Alrighty. 6-month momentum is freshly flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $75.19. That is very interesting to see this as a pivot, because that is right around the target that we were looking for our next higher low. Amazing. And you're making a higher low there, so there's no divergence currently. You are taking out these previous lows though, and currently making a higher low, giving you hidden bullish divergence, which is currently active. Although it's kind of arguable that it has played out, because you've gone from around 17 bucks all the way up to 130. So pretty arguable that's played out. Although you're still below the critical zone, so likely do go a little bit higher. But this is a 6-month chart, and that could take 2 years to play out. Quarterly is currently freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $130, and you're still well within the bullish control zone. Monthly is also flipped down, volatility is contracting, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below $125.50. 2-week is also flipped down, with volatility now expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $125. Weekly is also flipped down, with volatility expanding from many periods of 0%, and you're going to be flipped down as long as you're below 100 bucks. Nice psychological number. 5-day also flipped down as long as you're closing below 101. 2-day freshly flipped down and rejecting getting out of the critical zone, with volatility expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 95.50. Daily also freshly flipped down, with volatility expanding, going to remain down as long as you're closing below 98.50, with volatility getting pretty high. And 4-hour freshly flipped to the downside, with volatility now at extremes, getting flipped down, remaining flipped down as long as you're closing below 97.50. So the very, very high time frames are remaining bullish, but this will be this will take a very long time to end up playing out. Momentum is freshly flipped up on the 6-month, with hidden bullish divergence, with volatility expansion for the lowest point ever, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $75. But your medium-term time frames, medium to high time frames are flipping down, monthly, quarterly, 2-week, all flipping to the downside, with some slight bearish divergence present, and that does give you targets downward somewhere around $70 to $80, which would line up with your 6-month pivots. Even if you were to come down to those areas, that still would maintain high time frame momentum to the upside. That would also keep your hidden bullish divergences intact, and then you would be reaching very extreme areas to the downside on the HPDR, making a high probability that you will get that bounce from that zone, and then you will have that possibility of hidden bullish divergence, which then takes you to your current all-time highs and some significantly new all-time highs. And then on the low time frames, you're getting volatility and momentum starting to get tapped out, making a high probability you will bounce somewhere around that low $90 zone. But as long as that bounce keeps you below $110, about $109.73, it is still more likely that that bounce will fail and end up taking you towards somewhere around that $70-ish zone. And the invalidation right now is simply getting a move back over 100. Let's see, you don't have to go that high. You can use this high here. Getting back over about $125, that would do it. And then from there, you're likely going to go back to your all-time highs and likely new all-time highs. But regardless of that, either that or a close over 109.73, it's likely going to continue down. Perfecto, senor. Thank you so much. I don't know why I had this already on Netflix. I don't know what you told me last time, but shit fucking coming down to like this area, the 67. And what you're talking about, the bounce right now, which is interesting as fuck, is, let me put it on the daily because the daily really tells us the story. On the daily falling right here with the bad news today, this is like a good area right here in the $93, $92 area for a bounce. And also that is the breakout zone right here. Once you broke out, you haven't retested it. So you got to at least retest that
probably get the bounce that we said you were going to get here, which you haven't gotten, right? And then from there, actually continue to dump. So back to the 104s, 105, and then continue to go down. Wouldn't it be funny that the entry of all the people who longed that supposed deal becomes resistance? Oh, God. But that's what they did in Oracle. Hang on a second. Oracle he's the GOAT. This man right here. Wait, this is not Oracle. This man right here told everyone on September, guys, Netflix, we're fucking killing it. We're going to do great, right? It's going to be fantastic. Even though earnings were terrible, we're going to do great. Literally came all the way up here to $346. Then it came down. When was it that they announced? 1 second. When did Oracle announce TikTok? Oracle acquires. 1 second. TikTok. This was on September 22nd. What's September 22nd? Right here. Look at this. So they made everyone eat it here. Came all the way down here. And then they told everyone, we acquired TikTok. It's just a matter of time before we do all-time highs. Fuck you all. If y'all don't understand that they're doing everything they can to get everyone bullish on shit, even making up news or moving the dates of the release of the news so that you buy, they're selling everybody the top. This makes me even more excited about my theory that shit's going to be terrible in 2026 for stocks, which, by the way, will be great for us. But this is awesome. These guys are fucking G's. Holy shit. Either way, I'll get to this. Thank you, señor Farjano. Ok, estamos viendo Netflix y quiero ser claro con esto. Ahora, Farhan me acaba de explicar el contexto del por qué me había preguntado de que si creo que Netflix no va a poder esto y la chingada. Y ahora veo, aparentemente Paramount hizo un bid también para comprar Warner Brothers, pero Paramount es un estudio pendejo igual que Warner. O sea, imagínate Blockbuster cuando salió Netflix. Y había otra empresa que se llamaba en Estados Unidos Hollywood Video, que era igualito que Blockbuster, pero con menos locaciones. Es como si como si Netflix hubiera dicho, güey, voy a comprar Blockbuster. Y Hollywood Video dijo, no, yo voy a comprar Blockbuster. Los dos hacen lo mismo, los dos van a salir y van a perder todo su dinero. Eso es literalmente lo que está ocurriendo ahorita, ¿ok? En contexto de eso. Lo interesante de esto, y esto literalmente, güey, me la pone sólida, porque le están haciendo a todo el mundo comprar el tope, moviendo las noticias, esto es literal la manipulación mental más cabrona que he visto en mi vida. Son unos putos cracks estos güeyes, cracks. Mámense esta, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Oracle, no sé si recuerden, pero Oracle había hecho algo súper interesante. Oracle, les voy a poner la tabla para que lo vean, para que entiendan exactamente lo que estoy diciendo. Y voy a, ok, lo voy a hacer así, tal cual. Oracle, damas y caballeros, ahí les va, ¿ok? Déjenme, quito todo esto para que esté limpio. Ok. Me da igual eso y esto. Todo esto da igual. Y esto también da igual. Oracle. Nos voy a llevar a la diaria para que lo vean así en vivo y en directo. Oracle, damas y caballeros, hizo tope aquí el 10 de septiembre, ¿ok? El 10 de septiembre hizo tope. Cuando hicieron esto, no sé cuántos de ustedes recuerden, pero aquí abajo lo pueden ver. Earnings. Es cuando les salen los resultados de la empresa, ¿ok? Los resultados fueron una mierda. Como les he dicho, todos los resultados de todas las empresas van a ser una mierda, ¿ok? Pero a la gente no le importó porque Larry Ellison en la llamada con inversores dijo, güey,
vamos a todavía hacer más dinero, aunque no lo crean. Sé que este cuarto nos fue de la verga, pero vamos a hacer más dinero. Y Oracle fue de aquí abajo a acá arriba, ¿ok? Después de que salieron sus earnings. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Este gap para arriba fue mentira. Este gap lo hicieron literalmente porque el 22 de septiembre, y prepárense para esta. Este es el 22 de septiembre. Aquí te dicen que es por earnings que hizo esto. Y el 22 de septiembre te dicen aquí arriba que compraron TikTok. ¿Se acuerdan? Aquí arriba. Güey, ¿te imaginarías? Güey, acaba Oracle de romper, prometiéndole a todo el mundo de la nada que van a hacer más dinero. Y ahora compraron TikTok. Déjenme, les digo cómo funciona esto. Sabían que iban a tener malos resultados estando aquí abajo. Le vendieron a todo el mundo esto con la narrativa de que la razón por la que esto pasó fue porque tuvieron malos resultados, pero dijeron cosas bonitas. Esto fue literalmente TikTok, el anuncio de la compra de TikTok. La gente con dinero, de verdad, la gente que de verdad mueve el precio de esto, aquí se salió. Aquí se salió. Y le dijeron a todos ustedes que estos solamente fueron resultados. Y una vez que regresamos acá, a este punto, el 22, 23 de septiembre, aquí se volvieron a salir todos ellos con la noticia de TikTok. Cuando ellos ya la tenían acá, se dieron solamente la oportunidad de venderte eso, un alto más bajo. Desde entonces, Oracle ha caído hasta un 46%. Y ahorita está bajo 36%. ¿Ok? ¿Por qué es relevante esto? En Netflix le vendieron a todo el mundo la idea ahorita, que es por lo que estaban comprando, que venía un nuevo máximo histórico, que era hora de comprar Netflix porque van a comprar Warner Brothers y eso es muy alcista y la chingada. Quiero que vean este gráfico, lo he tenido puesto así por no sé cuánto tiempo. Esto es Netflix, ¿no? Sí. ¿Dónde están estas chingaderas? Corrección promedio en Netflix, 23%. Estamos ya en 30%. Entonces, si eres alcista en la bolsa y crees que todo va a seguir subiendo, deberías de comprar esto en chinga. Aquí sí creo que va a haber un rebote. Tienes el promedio del 100 y aparte esto. Un rebote, ¿no? O sea, no estoy diciendo que va a regresar a altos históricos. Pero lo que están haciendo con las noticias es haciendo que la gente se emocione y compre los altos más bajos para poder distribuirles. Si he visto algo en mi vida que dice, güey, definitivamente la bolsa va a caer, son estas cosas. O sea, ya está, de por sí, ya nos llevamos el 23%. Para mí, no me acuerdo por qué vergas, saqué la conclusión de que esto iba a ser la próxima zona de fondo. Y es justamente a donde vamos. Es literalmente a donde va este pedo. Esto es, güey, les digo, me encanta este desmadre y me encanta ver, güey, estos güeyes son unos genios. Una vez más, Paramount no es una empresa. Ahora, están diciendo que Oracle, por eso también traje a Oracle con esto de Netflix, que Oracle va a usar no sé qué para comprar con Paramount Netflix. Una vez más, si solamente estamos hablando de Paramount, y es por esto, ¿quieres tradear las noticias y crees que en las noticias te están diciendo la verdad? Pues ya te follaron en Netflix y ya te follaron en Oracle, pero enfrente de tu jeta. Y todavía crees que las noticias son para ayudarte a hacer trading, que la Reserva Federal va a salir hoy a decirte exactamente lo que están haciendo. Tío, ¿qué tan dormido estás si crees eso? ¿Qué tan borracho te pones en la noche a pensar que todo lo que te dicen es verdad y que te quieren mucho? ¿Qué pasa por tu mente? Cuando la realidad es tan sencilla, usan todo lo que estás viendo, lo están usando en contra tuya y sigues viendo las noticias y sigues viendo a tu Paco favorito hablarte del qué grandes resultados de Oracle y la mamada. Sigues haciendo todo esto. Si de verdad dejas de ver el mundo como lo estás viendo aquí, puedes entender lo fácil que es esto. Y puedes entender sobre todo a dónde vamos.
Y puedes entender por qué han convencido a todo el mundo que bajada de intereses son alcistas. Porque si pudieron convencer a todo el mundo que malos resultados de Oracle son alcistas, y luego les dijeron, pero no te preocupes porque compramos TikTok, que eso debería hacer que subamos a nuevos máximos históricos. Y aún así no te los dieron y te siguen convenciendo ahora que esto va así, tío. ¿Qué crees que sigue? ¿Qué crees que sigue? Y una vez más, olvídate de todo eso. Te están convenciendo de que hay inflación cuando hay precios cayendo como pinche roca. Acabo de irme a México a quedarme en un hotel que me encanta. Me dieron una suite de un piso, o sea, casi un piso entero, con sala y 2 baños y la chingada. Pagué lo que es una suite normal para que me dieran eso. Pero me están diciendo todo el mundo, no, la inflación, altos históricos, la bajada de tipos, tíos. A todos les hicieron cambiar su percepción de riesgo para que no entiendan que están ante la caída más potente que vamos a ver en un rato. Esto a mí me lo valida de 100. Vamos al análisis de Netflix en putiza. Pueden ver que hicimos tope por acá justamente el 30 de junio y desde entonces hemos caído hasta un 30%. Esta es la zona donde deberías de buscar un rebote. ¿Por qué? Porque esta es tu zona de breakout. Que aquí fue resistencia, aquí lo rompiste, hiciste un SFP. Una vez más a la baja y después de hacer un buen SFP con nuevos mínimos, te debería dar el movimiento contrario con mucha fuerza a la alza. Y ahí vienes para abajo a reventarlo. Una vez que te lleves esto para abajo, los $93, el siguiente objetivo van a ser estos mínimos en los $82 aquí. Y después de los $82, los $67. Y el movimiento medido acá me lo da hasta los $60, donde tienes el promedio de las 200 sesiones semanal. Tienes volatilidad expandiendo ante la caída. Y ahora, ¿dónde sería una caída grande, no? Como la que vimos en el 2022 de Netflix de 72%. Espérame. Mi mouse es muy sensible, más sensible que un clítoris. $36. Creo que va a llegar a $36. No me voy a poner aquí de Nostradamus, pero para que tengas una idea de lo que sería una corrección real en Netflix, de que no has visto nada todavía. Estás viendo ya cosas muy importantes. Esta es una zona súper importante. Una vez más, estás aprendiendo análisis técnico. Tienes que entender este concepto para poner tus líneas memes, tío. Esta es la clase, la pregunta número 1. Mañana los voy a ver en la clase para que me lo pregunten otra vez. Pero aquí está. Esto, cuando llegas a una zona y te rechaza, 1, 2, 3 veces y luego caes. Y luego la rompes y parece que vas a reventar altos históricos. Bueno, haces altos históricos, pero vuelves a caer, vuelves a reventarla para abajo y se vuelve a volver resistencia. Te da una ruptura falsa y luego vas para abajo una vez más. Pero aquí, una vez que lo rompes, máximos históricos. El nivel donde está a punto de tocar el precio en este momento y aparte la coincidencia que viene con el promedio del 100 semanal también, no mames. Aquí deberías de encontrar un rebote. Lo que yo tenía pintado en esta tabla era que rebotaba hasta acá y después caía. Tal vez todavía no hemos visto ese movimiento. Esperaría que no haya sido esto, porque eso fue en la diaria y se los voy a poner para expandir un poco lo que estoy diciendo. ¿Saben qué? Olvídenlo. En realidad ya tuvimos ese retesteo. El retesteo de los 105 lo dio esta vela, que fue la de, adivinen cuál, diciembre 5. ¿Qué pasó en diciembre 5? Anunciaron que Netflix iba a comprar Paramount, putos. Ya lo dio. El movimiento que iba para acá ya lo dio acá. No, ni siquiera tocaste los 105, te lo dio acá. Olvídense de este movimiento. Olvídenlo. ¿Qué es el movimiento que yo esperaría en el rebote que podríamos ver en la zona de los 93.61? Y esto lo pueden traer en BTCC. Una vez más, no soy un experto en Netflix y me gusta decirles cuando soy una verga en algo y cuando soy una mierda en otra. No soy una mierda en esto, pero no sé nada de Netflix. Yo esperaría esto y vámonos para abajo, donde el promedio del 9 ya por fin llegue más o menos por acá y ahí rechace, en la zona de los $100. Justo aquí, $100. Es lo que yo esperaría. Un movimiento medido para acá. ¿Cuál es tu invalidación? Tristemente, tu invalidación tiene que ser tus huevos y poner aquí un stop loss
un trailing stop loss, que digas, güey, 1, 2, 3, 5, 10%, lo que sea que estoy dispuesto a perder. Porque no tienes una invalidación corta, o sea, tu invalidación está muy abajo. Pero este movimiento de Netflix y el tocón de aquí arriba en los 105 para abajo, literalmente fue el retesteo para venderle a todo el mundo que no todavía creía que era alcista este pedo. Están fabricando noticias alcistas. Que viene Netflix, long acá abajo, güey, de 93 y esperar a que puedas trepar. Este es un long con mucho riesgo, con mucho riesgo. Pero si pones un trailing stop loss, es lo que es, tío, ¿no? Acá. Y ahora, movimiento en corto, 100 a 102 dólares. Y mi invalidación sería esta vela. La de los 104. Déjame ver cuál es el alto de esta vela. Y me voy a una temporalidad un poco más alta. 104.79. Yo pondría 105. Ok, déjame veo. En realidad, técnicamente hablando, tu invalidación debería ser 109.47, pero como estás jugando temporalidad más corta a solamente un rebote, usaría yo esta. En los 104.74 lo haría 105 planos. Esa sería mi invalidación. Esa sería mi invalidación para un corto aquí arriba. Y pues ahí tiene Netflix. Ahora entiendo la pregunta, pero les voy a decir esto. Hablando de negocio como negocio, la idea de que Paramount, solamente Paramount, compre Warner Brothers es como Blockbuster comprando Hollywood Video o Hollywood Video comprando Blockbuster. Los dos se fueron a la bancarrota. Es lo mismo acá. Alex, we're ready. We're ready for your bullshit, sir. Nice. Yeah, Oracle. What a interesting stock this is. Looking pretty weak to me, actually. Now, it's at a very key spot. That $223 region is important. Visually, you can just see on the monthly, this was the spot that held before the big breakout. Into November, you lost it. Now you're just rallied right up to it, but you're still staying under it. And even more importantly, you've lost that monthly 9, potentially giving you more of a bias on moving towards that monthly 21, or where that can actually get the retest. Mind you, in November, you actually didn't retest that monthly 21 yet. That's a monthly perspective. For me, I'm not really gauging a major breakdown until you actually lose that monthly 34, which over time should come more into that 174 region. Once you lose 174, that's where, in my opinion, a big drop can occur on Oracle, and you have potential to come as low as $127, and hopefully that'll just hold support. Because what you've noticed is you're kind of just playing between this mid-range at $198, $200 psychological number. Pretty important to see into December, either a move or a breakdown here. Either a breakdown towards the monthly 21, or very simply 223.67 getting reclaimed. When you go to the weekly now on Oracle, you can just see that, well, you are still in a weekly sell trigger. The move that you've had so far was a predictable bounce off the weekly EMA 100 and also right in that $200 region. But again, you're so potentially here forming a lower high, and you've just rallied right under the EMA 34, telling you that, yeah, so the bias should be lower. You should be looking towards that weekly EMA 100, coming very near that monthly EMA 21. I can show that right there. A good confluence to that. So when you see a chart like this on the monthly, but it's closing in 21 days, the weekly then can help you at least have more of a bias that you still should be more likely to retest closer to that weekly EMA 100 than possibly getting back above that 237. But again, if you get back above simply that weekly EMA 21, you'll have an easy bias towards 260. And at that point, then you have to really start looking towards 300. But for me, I mean, you can't get bullish on a rally right under resistance. It's moved impressively 20%, but where this week closes leading into the monthly, in my opinion, will be pretty important to gauge kind of Oracle's price action into the new year. Bulls are really just kind of wanting to defend this low and really start reclaiming that 223, potentially pushing us to 260 before December's close. Because if you can actually reclaim 260 on the monthly,
to me, that's where things can actually start looking pretty impressive for Oracle. Here you are in a monthly downtrend, in my opinion, taking out the last monthly higher low. So getting back above that 260 region would really start brewing an all-time high into the new year, or at very minimum, a retest around that 320. But also, you'd be in a pretty nice deviation play here where you've already impressively lost that 226 region, getting simply back above that, and also 260, but even just getting back above 224 here? Yeah, would then equal a move up to that 260, where that's kind of your all-time high line. If you reclaim 260, you can potentially make a new all-time high. Now, I'm very curious to see what the bi-monthly here is, but on the monthly, the 61.8% has been tested. And notice this big gap up, right? You reclaim, where is that 61.8%, 225. You get a move up to that 262. I look at that as pretty good confluence to what we're saying already with that monthly 9, that 223 region. Really, it's a big zone here going into December close. If you can't actually get closures above that into January, this can be a concern, and you absolutely can get another retest towards that low 200. For me now, Oracle, though, is looking pretty bearish. You really do want to be mindful of the weekly sell in confluence with that monthly, because the monthly losing the 9 in this rally up has just resulted in a weekly sell retest. Now, be very mindful of this EMA 34. Last retest has led to a major rejection down, 10%. So be mindful that you haven't really retested it yet. That is sitting at 226.75. And really, as long as you're under that weekly EMA 34, it's just an easy gauge. You are going to be more bearish and have more of a target down to 184. Now we can go down to the lower time frames, like a 2-day. And the 2-day is interesting because the 2-day is actually in a silver cross to the downside. So again, playing onto that idea that, well, perhaps maybe we are just going to end up going down, testing these lows before moving up. You notice the 2 days in a silver cross. So you are holding above the 2-day 9, ultimately meaning you potentially can get a retest of the 21. But the issue with this perspective is, the EMA 100's going to be strong resistance in confluence with that 220 region already, 223 exactly. This is a big zone. This tells me that if this 2-day ends up losing this 2-day 9, that'll be the trigger to actually start going down to 198 and possibly lower. Like I said, taking out this low, maybe going to that 184. You do notice that 2-day SMA 200 sitting right there. And again, if you just quickly go back to your weekly, you have that weekly EMA 100, and then the most important time frame, that monthly EMA 21 sitting at 187. So if you were just looking at this monthly chart, you would be, yeah, we're going to break out, we're going to keep going up. But as we keep going on the lower time frames, it really does seem to me that this region will reject, and you should at least retest that 180s before either moving up or breaking down. And it's really hard to become bullish on a chart when, well, the 2-day EMA 100 is holding us down. So now you're just within a little range here on the 2-day. It's pretty nice though, because, well, until you either lose this 2-day 9, you'll get a breakdown, or if you reclaim the EMA 100 right in that 223 region, you'll get a breakout towards that 230, testing the silver cross. So for me now, I'd just be more I'd be more aware of this region. And the fact that as long as you're under 223, you are going to have more of a bias of going down, testing that 185 area. You can go to the daily. The daily here is trying to potentially lose the 21. And again, I like this daily perspective because, well, you could just be potentially putting in some price divergence here. So long as you're staying under November 20th high, this does have more implications of going down. And even the daily isn't even in a buy trigger. You notice that 230 number comes up again on the daily, which is just a retest of the EMA 34. So for me now, I'd be very aware of Oracle potentially rolling over and testing 180s. Now, we don't need to assume, as long as you stay under this weekly EMA 34, and specifically this November 17th weekly wick high here, you're going to have more of a bias of grinding at a lower high
lower low break, and possibly getting that retest towards 185 to 183. Now, only way you can really start talking about a major move down on Oracle is once you lose, in my opinion, 174. Once you lose 174, you should just see a dramatic move down towards that 130 region, or ideally that'll hold. We haven't really had much data of price closing under that weekly SMA 200 before. Let's see. Often it gets bought up pretty aggressively. Here's got bought up. You lost it, got bought up. All you have is this here, which, granted, this was a pretty impressive move down already. Then you came in for that almost bearish retest before taking out all the lows. From that weekly SMA 200 almost retest from this wick high, you went down 58.5%. So I think it's safe to say, this should be the spot on the weekly that absolutely should hold, or you are going to run the risk of potentially testing all the way down. What is it? Close to like 109 to maybe even all the way down to $100. But until then, we'll play the ranges. 223 is the spot. If you're a bull, you need to see reclaim, and your objective is simply get back above the weekly 34. That'll then totally divert a breakdown towards the EMA 100. Until then, though, to me, this is not really looking the best. This move up could easily get sold off, and you really could just be playing between a monthly 9 and a monthly 21 before one of these breaks, essentially. But just be mindful that once you lose that 174 or even this monthly 34, you have a pretty epic gap down at that point. Like if you're just trading the monthlies, there's your 109 target. And this monthly EMA 100 got tested in March of 2022, and then that was it. So safe to say it's a pretty big spot if you do end up getting that. Really, though, if you're bullish, just get 223 to hold. Get that into January, and you'll start making a move up to 260s. Reclaim 260s, all-time high. Until then, you're just potentially on a lot of charts today are very slowly putting in just bearish price structure on the monthlies, getting those rallies right up to the monthly 9 after losing it. You do have to be cautious of that going into the end of this year close. So just be aware of this chart, not really bullish on it. You have the levels that are pretty easy to understand if you want to become bullish. But until then, I mean, even the 2-day here, it's just telling you, well, yeah, it's not very clear. Could reject the EMA 100, could bounce off the EMA 9. So if you're not positioned on Oracle, better off just either waiting for a trade like this or a reclaim of 223 going into a new weekly candle. So yeah, that's all I have on Oracle, though. Pretty nice range you're potentially in. And when you're testing the top side of a range with the monthly 9 right there, I think it's worth paying attention to maybe see some weakness form there. My man. All righty. You boys are done. Thank you so much for that. Anything else you'd like to say before you go off to the sunset and then see what Jerome Powell says? Yeah, nothing for me. 92.2 on Bitcoin is still the big spot. You're kind of just consolidating right there before, Jerome Powell pounds market. So better off just to wait, not gamble, and see the reaction there. But that's it. Watch the Discord, and I'll see you boys for tomorrow's stream. Yep, same for me. Just keep an eye on the alerts, and there's a trade posted today, and then it's likely going to be a couple more coming, and as soon as those come up, you'll get an alert, and you can take them. My man. Thank you so much, boys. Excelentes news. Thank you. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. Buenas tardes and hasta luego, señor. Adiós, Alex. Thank you. Peace out, boys. Ok, vamos a cerrar con Oracle. Ahorita en putiza me va a aventar una que otra rápida para todos ustedes en chinga, que estoy viéndolos acá en el chat, preguntando. Uno, Oracle, güey, qué hermosura, qué hermosura. Déjenme les pregunto algo. Si Oracle va a ir, ya en este fue el rebote y este fue su nuevo mínimo, ¿no? Que una vez más tengo una tabla de 2 semanas. Puedes ver que en la línea blanca es el promedio del 34 y en la caída de los aranceles, Oracle vino a recargarse y perder el 55, que es la naranja, y casi tocar el 100.
Me estás diciendo entonces ahora que efectivamente Oracle es más fuerte y ya encontraste el fondo, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Déjame te pregunto algo entonces. ¿Qué noticia tienes, estilo, como algo que se compare que compraron TikTok? ¿Qué noticia va a venir? ¿De qué tamaño, no? Para que me digas que Oracle acaba de comprar TikTok. Porque recuerda, esto, bueno, mínimo en la diaria, esto fue malos resultados de empresa y este alto más bajo fue que compraron TikTok. ¿Qué más necesitas saber para entender a dónde va esto? Ahora, ¿dónde debería y dónde podríamos encontrar esos rebotes bajistas? Güey, para empezar, si ponemos esto y digamos hombro, cabeza, hombro y que vaya a rebotar hasta acá arriba, ¿no? Tendríamos que hacer esto para poder juntar este pedo. Y una vez que rompas esto a la baja, va a tener un movimiento gigantesco a la baja. Yo creo que este sería un movimiento negativo, así que ni lo voy a medir. Lo que les vengo aquí a decir es que si estás viendo esta, es una tendencia semanal. Bajo, ¿no? Alto, bajo, alto, bajo, más bajo que el pasado. Ya para empezar, ahí estamos en tendencia bajista. ¿Y qué sigue después de un bajo más bajo? Un alto más bajo. Y aquí es donde vamos a estar viendo Oracle. Aquí hay dos sopas, cabrón. Uno, y se las voy a poner en la de 2 semanas para que vean cómo poder planear esto. Si pueden ver aquí, y es a lo que voy, pongan el mouse y conecten, ¿no? Si lo pongo aquí, una línea, ¿no? Y yo sé que el precio está a punto de tocar ahí. Esto podría ser la zona donde vienes a retestear para continuar cayendo. Esta va a ser tu primera zona para eso. ¿Por qué? Porque esta zona funcionó como una vez que la rompiste a la alza, soporte, te llevó a este máximo histórico. Soporte, máximo histórico. Literalmente la veniste y la tocaste una vez y la rompiste a la baja. Por, una vez más, la regla de trading. No es una regla, pero existe más alta probabilidad de que este retesteo vaya a la baja. Otra cosa, el promedio del 9. El promedio del 9 lo reventaste a la alza y lo perdiste instantáneamente. Y ahora el promedio del 9 en la de 2 semanas se va a continuar moviendo. Ahorita está en 250. Por eso esta zona no me sorprendería. Puedes encontrar aquí un techo en los 224, que es donde está la línea blanca meme. Y aquí simplemente rechazar e ir para acá abajo, que es a donde vas a ir, a la zona más o menos de los 150. Eso es lo que sigue. Y eso nos pondría ¿dónde? Recuerden que tenemos números en Oracle. Nos pone en un 57% abajo. No, era Netflix, la que tenemos números. En el 2021 al 2022, Oracle me parece que no había bajado tanto, ¿no? Solamente bajó 42%. Digamos que eres alcista en Oracle. Bajaste aquí hasta 46%. Esta es una corrección en Oracle más grande que la del 2022. Y recuerda, cuando estás en tope y te dan buenas noticias, una vez más, Tesla, tope, el mejor mes que tenemos en toda la historia de vender coches eléctricos, nunca lo hemos roto. ¿Pueden entender por qué y cómo veo el mercado en ese sentido? Me encanta eso. Es literalmente le vendieron a todo el mundo la idea de, pues sí, güey, puede que ya haya sido el mejor trimestre de toda tu historia, pero la inteligencia artificial nos va a salvar a todos. Bueno, tuvimos pésimos resultados, pero TikTok nos va a salvar a todos. Y el segundo alto más bajo fue la compra de TikTok. Y desde entonces colapsando. Ahí va a ir Tesla, ahí va a ir Rivian, ahí van a ir todos. Todos. ¿Qué es lo que sigue aquí? Después de un alto, un bajo, tienes que ir a poner un alto. Tu pregunta es, ¿lo vas a hacer aquí en los 224? Y si lo fueras a tomar en los 224 como un corto que también se puede hacer en BTCC, ¿dónde lo invalidas? Tienes que usar literalmente
una invalidación, un trailing stop. Tienes que poner todo el porcentaje que estás dispuesto a perder. Tiene mucho más riesgo esta. La más sencilla sería esta, la del promedio del 9, y usar este wick de acá como invalidación en los 260, porque ese ya es un extremo. Pero te tienes que esperar. Cualquiera de estos dos va a resultar en lo que sigue, en literalmente lo que sigue. Porque si ya te vendieron las buenas noticias, cabrón, en el tope, ¿qué va a haber de mejores noticias? Y eso es lo que pasa con la economía. Si te están diciendo ahorita, no, es que ahora ya van a bajar los tipos y todo va a subir otra vez, te están vendiendo esto. Tesla, tope, ¿no? Y el segundo acá, que es un alto más bajo. No se preocupen, tranquilos. Ya viene los nuevos, el Optimus y también los coches que se manejan solos. Están atrapando a todo el mundo acá. Tal cual como lo hizo Oracle acá arriba. Cuando le vendió a todo el mundo esta idea. Bueno, digamos que la gente no se quedó tan atrapada ahí arriba, espero. Pero aquí sí. Esto es lo que Tesla está haciéndoles a todos ustedes ahorita. Es lo que Rivian le está haciendo a todos ustedes ahorita. Es lo que está haciendo todas las empresas en este momento que están cerca de alto históricos. Les están vendiendo la idea de que va a continuar la fiesta. Pero, ¿qué más evidencia necesitas después de que has visto cómo han usado la psicología en contra de toda la gente en estas tablas? No, es que subió ahí porque tuvimos pésimos resultados, pero van a estar mejor después. Y luego, bueno, tal vez fue porque compramos TikTok. ¡Ah! Todo sube, pero ya no máximo histórico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te están vendiendo todo? Te están vendiendo todo. Oracle acá no tiene un trade en long, a menos de que de verdad, que en tu nombre digas, este es el mínimo, ya chingué, tiene más fuerza ahora Oracle que acá, en lo de los aranceles, y además ya corrigió más de lo que corrigió en el 2022. Si eso es lo que piensas el día de hoy, crees que por alguna razón, bueno, si crees toda la narrativa de que van a imprimir dinero ahorita, que quantitative tightening, que hay inflación, todas las cosas que te venden, ¿no? Si crees todo eso, tienes que ser un animal por no comprar esto de una vez. Se va a ir a máximos históricos. Piénsalo. Ya tienes la corrección del mundo. Pero si eres un poco más pensante y dices, si con las mejores noticias que le puedes decir a quien sea, imagínate cualquier empresa que compre TikTok, lo que sería para su acción, ¿no? En realidad, lo que sería, imagínate que tú compres TikTok para tu empresa. ¿Puedes entender lo alto que sería tu empresa en valor? Para ellos no. ¿Por qué? Porque te vendieron el tope. Ya lo habían hecho antes, ya habían negociado todo, ellos soltaron la noticia, te soltaron esto para que tú compraras y ahí ellos venden. Es como funciona. Noticias no funcionan. Netflix fue el retesteo bajista que te vendieron ahorita con la idea de que Netflix compró Paramount, Warner Brothers, y ahora Paramount lo va a comprar, que de nuevo no tiene sentido alguno, pero bueno, eso ya lo analizaremos después porque dicen que tal vez Oracle tenga algo que ver con ello. Entonces, si esto lo introducen hoy, es más, ¿cuándo son los earnings de Oracle? Son hoy. Ay, güey. Y si hoy dicen Oracle va a comprar, no sé qué vergas vaya a comprar. Una vez más, o los 224 o los 250. ¿Cuál de las dos quieres para que después haga esto? Tú escoge el sabor que más te guste y de ahí va a ir para abajo. Tu invalidación aquí arriba en el extremo es este wick de aquí y tu invalidación acá no tienes. Tienes que tú crear un trailing stop loss en el 224. ¿Ok? Los voy a llevar a Tesla en putiza que me están preguntando de Tesla. Tesla continúa haciendo las mismas gatadas que estaba haciendo antes, tíos. Está disque consolidando en esta zona, pero está haciendo altos más bajos. ¿Y qué sigue después de un alto más bajo? ¿Tú crees que este es el bajo? Tesla ya vino a rechazar la zona de los 450. Arriba de 450, bien. Abajo de 450, vas para abajo. Y normalmente Tesla cae en enero. Eso es la temporalidad de Tesla, la de Rivian. ¿Qué tienes que hacer para hacer alcista en Tesla en este momento? Llevarte este máximo de los 4, subirte en los 460 y consolidar en los 460. 460.
4.60. Ahí es donde Tesla debería de ir. Los robots, todas esas chingaderas funcionaron. Te sacaste la lotería, le pegaste. Corto estaba en los 4.50 y lo dijimos en el stream pasado, hasta los 4.60. Todas estas dos zonas son zonas de corto, porque no estás haciendo un nuevo máximo y acabas de hacer nuevos mínimos. Entonces, una vez más, a Tesla le gusta consolidar para abajo cuando va a subir y está consolidando mega para arriba. Una muy a la Bitcoin también. Entonces, aquí tienes dos trades. Tienes un trade donde estás, tal vez ya te la pelaste hoy, pero está en 4.50 o el extremo está en 4.60. Personalmente me gusta la zona de los 4.50. Si se me vuelven a dar hoy, tal vez, lo voy a tomar y voy a poner mi invalidación con los 4.60. 4.60 y cacho, porque a Tesla le gusta hacer gatadas, como a Bitcoin y a todas estas cosas. Y ahora, ¿quieres estar en long? Pues ya estás como en un rango, pero tu invalidación está aquí abajo, en los 4.35. Si ya este fue el alto, este ya fue el bajo, ¿no? Que es lo que todo el mundo pensaría. Deberías de ser un alto más alto porque este bajo es mucho más alto que el pasado. Pero lo que tiene cara es que caíste, retesteaste y ahora tienes que irte a la comer pronto para abajo. Una vez más, no hay cómo esta empresa pueda salvarse del peor cuarto que vayan a tener en su historia moderna. No existe. No existe. Se pelearon conmigo en el camino para arriba y ahora se están peleando en el camino para abajo. Es fácil. Es bastante fácil. Ellos te están intentando hacerte vender la idea de que los robots, de que la automatización, de que todo ya va a pegar. No. No ahorita. No ahorita. Pues está yendo a la mierda todo. Un segundo. Ay, me fui a Los Cabos, me quedé en Palmilla, mi Ramón. Ahí anduvimos. ¿Era todo lo que pedían Tesla? Sí, efectivamente, bla, bla, bla. Pues ahí está. Es básicamente lo que estamos viendo. Estamos viviendo un mercado. Güey, es que de verdad no puedo creer qué cracks son estos tíos. La psicología con la que juegan. Y además, lo que a mí me sorprende de la psicología del mercado es lo fácil hacer creer a todo el mundo algo. No sé ni qué más decir de eso. Me fascina ver lo fácil que es hacer que alguien se crea una cosa que no tiene sentido alguna. Me fascina, me fascina. Y aparte es también brutal al mismo tiempo, ¿no? Voltearlo a ver y decir, no puede ser que la gente se esté comiendo y que esté... Porque duele que la gente también pierda, pero también no puedes quedarte aquí a doler por todo el mundo, ¿no? Es lo que es este planeta. Pero, güey, el hecho de que todo el mundo piense que bajadas de tipos son alcistas, cuando si estás bajando tipos es que algo horrible ocurrió. Horrendo. Cuando te están convenciendo que va a haber más inflación y te están diciendo la bolsa va a continuar la tendencia de la inflación y estás viendo los precios de todo colapsar. O sea, literalmente sales a la calle y todo está cortado en precio, pero todo el mundo, no, es que va a haber inflación. Sí, va a haber inflación. 2020. Le dijeron a todo el mundo, no va a haber inflación. Hasta el 2023 y medio se la creyeron. El 2023 y medio la gente empezó. Ahí fue cuando mi mujer y sus amigas empezaron a platicar de inflación. El 2023 y medio. Y ahora, los más que van más atrás de esto, para no decirles algo feo, el 2024, 2025, cuando salió Jerome Powell, quien causó la inflación y después te dijo, no te preocupes, no va a haber, y la reventó a la alza, salió a decirte, va a haber más inflación, ahora le importa. ¿Cómo? O sea, güey, es que qué sencillo es. Qué sencillo somos los humanos, de verdad, las cosas que creemos y lo fácil que nos hacen pensar. Cuando puedes literalmente ir a la calle y ver los precios de todo que no están subiendo. Pero lo dicen en la televisión. No puede estar mal eso. Van a bajar los tipos. Eso es que van a imprimir dinero. No tiene nada que ver. Se llama un credit crunch y esto ocurre todo el tiempo. La vida, si no te has dado cuenta, toda tu vida es el mismo ciclo repitiéndose una y otra vez con diferentes caras, con diferentes nombres y diferentes lugares, pero las circunstancias son la misma.
Güey, ¿por qué cuando salgo con esta vieja me pone el cuerno y me deja por otro? Y ahora salgo con esta vieja, me pone el cuerno y me deja por otro. Es diferente mujer y diferente el güey con el que te pone el cuerno. O diferente con la situación de dinero en la que estás. O diferente la situación de por qué te deja la vieja. Encuentras a la vieja, le das todo, te pone el cuerno y se va. Encuentras a la vieja, te quita todo tu dinero, se va. Encuentras a la vieja, no, te hace una mamada y se va. ¿Por qué no encuentro? ¿Por qué no salgo de este ciclo? Porque no lo estás viendo una y otra vez, hijo de puta. Es lo mismo. Es lo mismo. Quien tenga el ojo pelado, que esté poniendo atención a la realidad y que vea lo que le están intentando vender, esto se vuelve el juego más fácil de todos. El más fácil de todos. Ha sido muy divertido, honestamente, jugar el casino en los últimos años. Me ha encantado, me encanta el juego mental que traen estos tíos. Es brutalmente excelso. Es algo de aplaudir. Y siempre estoy emocionado para ver qué otra cosa van a hacer pensar a todo el mundo. Entonces, voy a estar aquí para ello. Estoy emocionado. Hoy definitivamente va a haber juego por la Reserva Federal y viene Oracle, otro de los favoritos. Una vez más, júntame Reserva Federal con resultados de Oracle, güey, ¿qué más quieres? Es la salsa para la fiesta, son las tetas de la vaca más grandes que has visto y son los melones más ricos que has chupado, tío. Esto es juegos y aparte, ni siquiera es un gran nivel de... Esto yo creo que es lo más insultante para todos los que cuando lo estás haciendo y que caes en todos ellos, yo también no les digo, no, soy perfecto y salgo y nunca caigo en esto. He aprendido porque he caído en todas, güey. Pero no soy el pendejo que vuelve a salir con el mismo estereotipo de mujer y le vuelven a hacer. No soy ese güey. Yo me caigo, me rompo los dientes, me paro y no vuelve a pasar, cabrón. No vuelve. Y es lo que me sorprende muchísimo, lo fácil que es convencernos, porque una vez más me han convencido de estas estupideces, lo fácil que somos de convencer. Oh, es que, güey, Michael Strategy y también el hijo de Donald Trump están comprando Bitcoin. Ni sabes si los están cambiando solamente de cartera, si los están usando. Todo es puro palo. Nada de lo que ves en las noticias es real. Mientras más te dicen que Michael Saylor compra Bitcoin, más baja el hijo de puta. Y la gente, los veo, me encanta esto en X, ¿no? Todo el mundo, ¿cómo es que Michael Saylor? No entienden qué está pasando. Te están vendiendo todo, pendejo. Y una vez más, todo esto es más sencillo de lo que todos hacemos intentar a ustedes hacer creer esto. Todo esto es mucho más sencillo. Si te dijeron que no va a haber inflación y lo que viste fue que imprimieron un chingo de dinero, pues iba a haber inflación y todo eso subió con todo. Y si ahora te están diciendo que lo que va a ocurrir es lo contrario, cuando estás viendo literalmente lo opuesto ocurrir, te están advirtiendo que viene nueva inflación, que los precios van a subir, los aranceles de Trump, la Reserva Federal, que van a imprimir dinero, que hay todos estos factores inflacionarios enfrente de ti. Pero sales a todas las tiendas, a todas, y todo está en descuento. Está en ti si no estás entendiendo el mensaje, tío. Porque deflación, una vez más, estamos siguiendo a China paso a paso. Esto fue mi más grande como momento de en mi vida. Cuando me di cuenta, estaba haciendo Emprendeduros en el 2021. Dije, güey, estamos literalmente siguiendo China, pero atrás. Vamos atrás de ellos, no sé qué tanto. Pero China tuvo gran crecimiento y luego tuvo una gran deflación. Y es a lo mismo que vamos nosotros. Estamos en ella. Donde literalmente, güey, y si tienes que poner más atención de lo normal, entiendo. Porque yo tengo la fortuna de poder comprar y vender cosas que cuestan mucho dinero. Y esas son las primeras cosas que se mueven con la inflación y la deflación. Entonces, ahí es donde empiezo a ver la discrepancia en lo que me están diciendo. Y luego empieza a caer, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar de escalones. Este ejemplo. Y el ejemplo tonto, empiezas en las casas, empiezas con los coches, luego te vas a los muebles, luego te vas a la ropa y todo va en escalón para abajo. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto? Una vez más, no tienes que ser un genio. Te dicen que todo va a subir y estás viendo todo bajar de precio.
Cuando todo baja de precio, tienes que despedir a gente, causa más desempleo y todos tus earnings, todos tus resultados de empresa son malos. Todos. Y si estás empezando a ver malos resultados de empresas, que la gente, bueno, no que la gente, donde mal resultado de empresas, pero la acción sube, eso es para hacer que la gente compre ahí arriba y los dejen ahí atorados. Son cosas tan fáciles que todos ustedes pueden usar en su día a día para poder tener el mercado por los huevos. De verdad. Y estos, a mí, sí, y entiendo también de su lado, esto a mí me sonaría completamente loco si estoy apenas entrando y aprendiendo de esto. Completamente loco. ¿Cómo es que me están intentando hacer creer lo contrario de todo lo que está pasando? No lo están intentando, lo han hecho. En todo. En absolutamente todo. Cracks, cracks, cracks. Cabrones, cabronas, mañana tenemos clase a las 7 de la mañana. Para mañana, para todos los que vienen a nuestra clase de Elite Trading Academy, no se preocupen, no es público, no vamos a estar aquí enseñando a nadie nada. Es en nuestro sitio web. Para todos los que vienen mañana, no vemos precios, lo que vamos a ver es preguntas que tengan de cualquier cosa que no entiendan de por qué se mueve esto acá, por qué pusiste una resistencia acá, por qué esto es bajista en vez de alcista, lo que sea. Lo que más preguntan es cómo escoges dónde poner tu línea meme y tu stop loss, ¿no? Es lo más preguntado. Todas esas preguntas, bienvenidas todas, todas. Mañana a las 7 los quiero ver a todos listos para poder aprender. Son 30 minutos después de lo que empieza un casino normal, así que ve la hora en la que empezó este casino y di 30 minutos después para verlos a todos ustedes. Cualquier pregunta de técnica, de análisis técnico, ahí estamos para ustedes. Sí, y les digo de corazón, no vengan y pregunten, güey, ¿cómo ves? Jack in the Box, es que Jack in the Box está rompiendo huevos, ¿no? Pero por cierto, malas noticias. Ya está en contra de mi resistencia acá, Jack. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos un cruce plateado a la alza. Venimos a retestar el promedio del 9 y vamos para arriba. Una vez más, no soy un genio, no sé, digo, muchos de ustedes lo saben. 40% arriba. Me voy a esperar y pensar que esto ya va a continuar subiendo y ya chingamos para el resto de la vida y se acabó. No, me da igual. Si vuelve a bajar, voy a poner el resto de mi posición. Si no, pues voy a poner ese dinero en algo más. Es todo. Nos fue muy bien con esa. Y ahora vamos a esperar lo demás. Vamos a esperar lo demás. Para mi plan, y se lo sigo compartiendo a todos ustedes, en el 2026, encontrar las mejores jugadas, se las he puesto enfrente. Y en vez de cripto, en vez de enfocarme tanto en spot, en cripto, voy a hacerlo un poco en Ethereum, poco, pero voy a enfocar mis recursos más en Coinbase y en Circle, ¿ok? Y también en comprar acciones relacionadas a, porque eso para mí va a ser la explosión, porque lo que sigue, lo que todos ustedes, o lo que les han dicho a todos ustedes, o a la gran mayoría de ustedes, que va a ocurrir ahorita, es en verdad lo que va a ocurrir en 2 años en cripto, ¿ok? No ya de una vez. Primero tiene todo el mundo que valer absolutamente verga porque y esto es por lo que es imposible saltarte el periodo de romper todo a la baja, porque esto es un ciclo económico gigantesco. Es un ciclo de 100 años, de los que se dividen en 20 años, que se dividen en 8 años, que se dividen en 4 años. Y estás literalmente llegando al final de un ciclo de 100, de 20, de 8, de todo al mismo tiempo. Y una vez más, la razón por la que se siguen repitiendo estos ciclos es porque nadie aprende nada. Y te lo digo, el ejemplo pendejo, el de por qué esta vieja me hace esto y vuelvo a caer una y otra vez, porque no aprendes ni vergas, carnal. Porque no aprendes ni vergas. Por eso nos pueden hacer esto un ciclo una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, si ahorita Bitcoin de verdad se fuera un mercado bajista, digamos que ya se dio y que Bitcoin está en $50,000. Eso ya lo consideramos mercado bajista, ¿no? Menos de 50%. No sé, porque hay mucha gente que todavía sigue que no, pero bueno, digamos ahí, se fue a $50,000, está en un mercado bajista, que ahorita lo vaya a hacer de aquí a enero, febrero, lo que sea. ¿Cuánta gente fue convencida de que el ciclo de 4 años se había roto? ¿Cuánta? Pasa cada 4 años. Y solamente quedas cada 4 años y haces el timing igual, vas a ganar todo el tiempo. 4 años.
Pero la gente la convencen de que no, hay algo diferente ahora. No hay nada diferente. Nada. Es literalmente lo mismo. Pero los convencieron. Lo mismo te están convenciendo el ciclo de 8, de 20 y de 100 años. De que no es lo mismo. Claro que lo es. Es idéntico. No tienen que cambiar nada. No te tienes que preocupar de nada cuando la gente que te estás chingando no aprende nunca. ¿Por qué tienes que cambiar algo? Entonces, sigue aplicando esto. Sigue funcionando tal cual. Y es lo que quiero que entiendan. Es más fácil ponerte del lado de lo que ha pasado todo el tiempo a ponerte del lado de lo que nuevo que va a pasar que nunca ha pasado antes. No tiene sentido alguno. No tiene. Y la razón por la que existen estos ciclos económicos no es en verdad un imbalance mundial. Existen para poder crear carencia de dinero, para que la gente no entienda que literalmente pueden darle a todo el mundo la cantidad de dinero que sea para que todo el mundo viva bien. Pero si todo el mundo pudiera vivir así, tal cual bien, sin hacer nada, pues la gente dejaría de trabajar y de ser un esclavo y de ser, ya sabes, de estar atrapado en ese circulito de mierda donde no estás viviendo. Para que no vivas como el tío Salo de vacaciones todos los putos días. Es la triste realidad de todo esto. Triste, pero muy cierta. Sí, tomemos ventaja a lo que lo entendamos y a los que no los estoy intentando convencer. Hagan clips de mí, búrrense de mí todo el tiempo, por favor. Continúen. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Los veo mañana a las 7 de la mañana, los que están aquí, a los miembros del E-Trading Academy. Vamos a darle con todo. Pórtense muy bien, cabrones. Les mando un abrazote y nos vemos mañana en la mañana. Gracias.